It is indeed a moment of great joy and pride as we gather today for the inaugural ceremony of the induction program for the first year students of Walchand College of Engineering, Sangli. We extend a very warm welcome to all the dignitaries, respected faculty members, parents, and above all, our dear first year students who are stepping into a new and exciting journey of higher education. We are really very excited to see all of you today on the campus. College life is a turning point, a transition from guided to self-learning, from dependence to responsibility, and from dreams to achievements. Today marks the beginning of that journey, and this induction program is designed to help our freshers adapt, explore, and grow into this new environment. To grace this occasion, we have with us a galaxy of inspiring personalities. I take the privilege to introduce and welcome them. So firstly, we are honored to welcome our respected in-charge director, Dr. Uday Dabde sir, whose vision has always guided our institution to greater heights. Secondly, a warm welcome to our registrar, Dr. S.G. Tamankar sir, who is here to motivate our young leaders or young learners and enlighten them about the great legacy of Walchand. We also extend our heartfelt welcome to our Dean, Student Welfare Coordinator, Dr. M.M. Khod sir, whose constant support enriches the academic journey of students. And now, the last one is our special welcome to all our HODs, faculty members, support staff, parents and students, who are the backbone and heart of our college. Every auspicious occasion begins with invoking the blessings of the Almighty. Let us now proceed with the lighting of lamp ceremony, a symbol of knowledge, wisdom and positivity. I request all dignitaries to proceed for Saraswati Pujan. To give us an overview of the induction program, I now request Dr. M.M. Khod sir, Dean Student Welfare and Program Coordinator for this induction program, to share the objectives and schedule with us. Sir, over to you. Good morning to all, and I welcome all the newly admitted students on behalf of Walchand College of Engineering, Sangli at Walchand College. So this induction program for first year student was proposed by Committee of IIT Directors in March 2016, and this program was approved by AICT in March 2017 for all the institutes. The idea behind approving this induction program was students get admission in their desired or dream colleges. Then the next point is they get their desired branch.
okay, or may not, and they live from away from their parents or hometowns, okay. So if they fail in getting their dream college, dream branch, or they have to live away from their parents or hometowns in the hostels, okay, they feel demotivated towards academics, okay. So to feel comfortable to such students, to the new environment, new academics, such induction program is arranged, okay. So institutes have formed a committee of 17 professors with club students. According to the guidelines of AICT, we have designed the sessions and activities of this program. So this program will be a 5-day program, or we can say the 1-week program, from today 8 September to 12 September. So there will be 4 sessions daily, 2 sessions before lunch break and 2 sessions after lunch break. This program will be conducted in this Tidok Hall in classroom number 3, 6, 7, 8 and 15. If you don't get the seat here, you can occupy the seats at the classrooms. Same program is having the live streaming at that classrooms, okay. Now about the sessions and activities. Today we have this inaugural, then welcome speech by our director sir, then speech by our registrar sir. After the lunch there will be a speech by Rishikesh Dande sir, how to build your career. Then there will be a speech by Jayesh Guppe, career opportunities in software companies. Okay, so this is the today's schedule. Tomorrow there will be a speech by Sri Satyam Gandhi sir, IAS. He is the Commissioner, Municipal Corporation, Sangli Miraj Kupwar. He will explain how to prepare for competitive examinations, the threats in the examinations, challenges, opportunities in the examinations. He will share his experience. Also, you can interact with him, and if you have any doubts, you can ask. So there will be also a doubt session after every session. Okay. After that, there will be a session by Kane sir, how to build your career or the journey of students from campus to corporate. Okay. So after that, there will be session by internal dignitaries. So by Dr. Ruikar sir for online learnings. So MOOCs, NPTEL courses or online certification courses. Then there will be session by Dean Academics at WCE Sangli or Walchand Sangli. Then by COE, the evaluation or examination system at the Walchand. Okay. And there will be also session by Manik sir, Professor Manik Chavan, about the WIC or what are the informatic facilities at WCE Sangli. This is the schedule for the second day. Next day, that is the Wednesday, there will be a campus tour as well as city tour, and there will be a skill test. So you will be divided in the 3 groups. Our faculty members and students will help you to form a group. They will inform you, and you have in campus tour you will be visited classrooms, different departments, laboratories, workshops, different sections, playgrounds, gymkhana, hostel, etc. Okay. In city tour, there will be city tour through our college bus to Miraz, means main points like bus stands, railway stations and important locations in Miraz, Sangli, Miraj Kupwar MIDC and Sangli city. Okay. So there will be a group of 50 students who will travel through the college bus and they will visit all these locations. Okay. On Thursday, there will be sessions by Kadam sir on human values, Atekar sir on ethical emotions, like that.
After that, there will be session by IPS, Guge sir, SP, Superintendent of Police, Sangli, and after that there will be session by HODs of the institutes. Okay, so what are the facilities and available at the institute departments. Okay, on the last day, there will be sessions by our internal dignitaries. Okay, the first session may be by UB Chavan sir regarding the library. Okay, then II cell, where you can have the exposure to the startups at Walchand during your study and after your study. Okay, so this is a tentative schedule of this program. I hope all of you will enjoy this program, and the main intention of this program is to motivate to the students to the new academics, new environment, and to build the bond between student and faculties. Okay, so I hope you all will enjoy this program. Thank you. Dear students, a wonderful journey awaits you. Make the most of every opportunity, learn with passion and grow with responsibility. Once again, we welcome you all to our WCE family, wishing you all a bright and successful future. So now I hand over further proceedings to Mrs. Nazuka Jagtap ma'am. Ma'am. Good morning everyone. Now it's time to call our director sir to guide us. It is my honor to introduce to you the respected in-charge director of Walchand College of Engineering, Professor Dr. Uday Anna Dabde. Dr. Dabde was born on 1st June 1973. He completed his early schooling at Jilla Parishad School, Inam Dhamni. Then did his SSC from Patwardhan High School and higher secondary from Sangli High School. He is also proud alumnus of our own college. He completed his BE in Mechanical Engineering from Walchand College of Engineering in 1994. Later, he pursued his MTech and PhD from the prestigious IIT Bombay. He has been serving in the field of education for the past 29 years, holding many important positions such as Professor in Mechanical Engineering, Head of Department for Mechanical Engineering, Secretary of IQAC and Dean of Student Welfare. Since March 2023, he has been leading us as the officiating director of Walchand College of Engineering, Sangli. Along with academic excellence, he also has 2.5 years of industrial experience. Dr. Dabde has also worked on a national level. The Ministry of Education, Government of India appointed him as the State Project Administrator for Rajasthan under the TechUp project, where he worked to improve technical education in 12 engineering institutes from April 2019 to July 2021. In research and innovation, his achievements are remarkable. He has received more than 70 lakhs rupees of research and travel grants from DST, AICT and UGC. He is also the proud recipient of the DST Young Scientist Award. His research has taken him across the world to Singapore, China, USA, Australia, Hong Kong, Malaysia, Thailand, France, Portugal and South Korea. His academic impact is visible in his Google Scholar citations of over 1630 with an H index of 18 and I-10 index of 23. He has guided 5 PhD scholars successfully and 3 more are in progress. He has also supervised 77 plus MTech dissertations. He has evaluated 9 PhD theses and more than 30 MTech dissertations. Dr. Dabde also has 5 granted patents with 2 more in progress. He has published and edited 5 books, written over 33 international journal papers, 43 international conference papers, 3 national journal papers and 71 national conference papers. He has organized more than 25 workshops and training programs and delivered over 50 expert lectures.
Apart from these, he has also worked as a reviewer for reputed journals like JMPT, IJM, TTR, Precision Engineering and Materials Today, etc. He contributes his expertise to committees of AICTE, DTE and UGC. He is also a proud member of professional bodies like ISTE, ITP, IIIE, IACSIT, IET and ASME. Dear students, such a leader is a true inspiration for all of us. Please join me in warmly welcoming Professor Dr. Uday Dabde sir. आलो सर पहिलं झाल्यानंतर परत तिथे नंतर ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल. Once again, I welcome on behalf of Walchand College of Engineering Sangli in the campus of Walchand Institute. Dear student friends, parents, your new family member of WCE family, my faculty colleagues, staff members, a very warm and hearty welcome to all of you at Walchand College of Engineering Sangli. First and foremost, congratulations to all the newly admitted students and their proud parents on successfully securing a place in one of the best engineering institutes in the country. Today is the day of new beginnings of dreams, aspirations and endless possibilities. I stand before you as an in-charge director who believes in your potential and is eager to witness your growth and success. Today marks the beginning of an incredible chapter in your lives, one that is filled with opportunities, challenges, and immense possibilities. WCE Sangli has a rich legacy of academic excellence, innovation, and holistic development. Our institute takes pride in nurturing not only technical brilliance, but also inculcating strong values and a sense of social responsibility in our students. As you step into these blessed halls, you become a part of a diverse and vibrant community that cherishes the search of knowledge, creativity, and a lifelong learning. During your time here, you will come across a countless of experiences that will shape your understanding and character. Our esteemed faculty members, who are experts in their respective fields, are committed to guiding and mentoring you throughout this academic journey. Our state-of-the-art laboratories, well-stocked libraries, and cutting-edge research facilities are all geared towards providing you with the best possible learning environment. Beyond academics, we strongly believe in fostering an atmosphere that encourages extracurricular activities, sports, and cultural events. These aspects are essential for a well-rounded development that will not only make you skilled engineers, but also empathetic and confident individuals. I encourage each one of you to actively participate in the various clubs, department student organizations, and community outreach programs. These opportunities will help you to discover your passions, build leadership skills, and make cherished memories that will last a lifetime. Remember, the search of knowledge knows no bounds. Embrace every challenge with determination. Be curious, ask questions, and seek answers. Each step you take here is a stepping stone towards a brighter and more prosperous future. As you commence your journey at WCE Sangli, I urge you to uphold the values of integrity, respect, and humility. As future engineers, you have the power to make a difference in the world. Your ideas, innovations, and solutions can contribute to the betterment of society and create a lasting impact. Remember that this journey is not just about acquiring technical knowledge. It is about building character, resilience, and a passion for learning. Embrace every challenge that comes your way. Don't be afraid to step out of your comfort zones
and explore new horizons. In the pursuit of knowledge, stay curious and ask questions. Be active participants in your learning journey. Engage with your professors. Seek guidance and collaborate with your peers. Your collective wisdom and diverse perspectives are invaluable assets that will enrich the learning experience for all. This is a time to build meaningful connections and friendships that will last a lifetime. Cherish the friendship and support that you will find in your fellow students. Together, you can overcome obstacles and achieve greatness. As you embark on this path, I encourage you to dream big and set ambitious goals for yourselves. Have a vision for what you want to achieve, both academically and personally. Believe in your abilities, which are the steps towards achievements. But remember, success is not solely measured by grades or awards. It is also about making a positive impact on the world around you. We live in a rapidly changing world with numerous challenges, and your generation has the responsibility to find innovative solutions and make a difference. Stay humble and grounded throughout this journey. Never forget the values that define you as individuals. Respect, integrity, empathy are the qualities that will carry you far in life, both personally and professionally. In times of self-doubt, remember that failure is not an end point, but a stepping stone towards success. Learn from your mistakes. Pick yourself up and keep moving forward. Perseverance and determination are key qualities that will lead you to achieve greatness. As you take your first steps into the world of engineering, I want you to know that you are not alone in this journey. Our management, our faculty, staff, and administration are here to support and guide you every step of the way. Reach out to us whenever you need assistance or guidance. We are devoted in your success and growth. I have no doubt that you all possess the potential to excel and make your mark in the world. Our management, faculty, and staff are here to support and guide you. But it is your determination and hard work that will ultimately pave the way for your success. Once again, a heartfelt welcome in WCE family. Henceforth, you all are member of the esteemed, well-established WCE family. As a head, it is my responsibility to cooperate, support, and take care of you. Make the most of this invaluable opportunity. Create precious memories, and let us together make this academic journey a remarkable and transformative one. In conclusion, I want to congratulate each one of you becoming a part of this caring community of learners and visionaries. Embrace this phase with enthusiasm and a hunger for knowledge. Your journey here will be transformative, and I am excited to witness the impact you will make in the world. Thank you, and I wish you all fulfilling and inspiring time ahead. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. I'm sure this will help our students as they start their new journey at WCE. I thank all of you, all the students, your parents and deans, HODs, support staff, volunteers. I conclude that the inaugural ceremony is over. Now we will proceed for the Registrar's address. I request other dignitaries to please take a seat in audience. Yes, sir.
नाही होत. हां, फुल स्क्रीनमध्ये आणा. गेलं का? नाही आहे ते. हां, त्याचं काय नसतं रे, हे ओके. लॉक केलेलं असतं तुम्ही. काय लॉक केलं आहे? मग काय झालं, मग ते निघत नाही का? निघलं का? लॉक केलंय ना ते. जाऊ दे. जाऊ दे. Okay. So, once again, good morning and welcome. I will give the brief information about the Walchand Institute. What are the programs, what are the activities carried out? Okay. पुढं का जात नाही? परत काही चेंज केलं का तू? अरे नाही, हा चालू होता. चालू आहे हा, मगाशी पाहिला ना. हां, नाही इथं काहीतरी सेटिंग चेंज केलं. सेटिंग चेंज केलं. कुठलं तरी वेगळंच काढलं होतं वाटतं. हां, 2 पडले होते ते. आता हे कनेक्ट कर. ॲसेसिबिलिटीमध्ये बघा. हां, प्रोजेक्ट वाय डिस्प्ले डुप्लिकेट. हां, आलं. रिपोर्टचं घालू, पिकाचं घालू, असं दे. प्रेझेंटेशन मोड घे. हे बघा, आता होतं. असं होते सर. Okay, ठीक आहे. Okay, so this is about the brief information about the Walchand Institute. A great visionary Dondumama Sateji started the institute in 1947, before independence, June 1947. And initially only one program was there, that is civil engineering with intake of 30. Now we have a AICT approval, UGC approval, 2F12B certified institute. We are affiliated to, initially in 1947 it was affiliated to Bombay University, later Pune University in 1948, and Shivaji University since 1962. We have gone through 3 cycles of NBA for few programs, and we are also NAC accredited. Second NAC accreditation has been confirmed by the NAC authority with the A grade of 3.17. That was in December 2023. Recently, NIRF ranking has been declared, and we are in the range of 201 to 300. Recently, we have accredited 3 UG programs, that is civil, mechanical, and IT. And we have applied for remaining UG programs, that is CSC, electronics, as well as 4 PG programs. Apart from that, we have applied for NB of 4 diploma wing also, and visits are expected during next few months. We are autonomous since 2007, and we gone through the 3rd cycle of autonomy, and autonomy is extended or valid up to 2027. Till last year, we were with 6 UG programs. We have added 2 new programs under unaided wing, that is AIML, Artificial Intelligence Machine Learning, and Robotics and Automation. Apart from that, under unaided wing, we increased the intake for Computer Science and Engineering from 90 to 180 and IT from 60 to 120. And we have added 1 PG program, that is in Civil Construction Management. Thus, we have 8 UG programs, 11 PG programs, and 4 Polytechnic wing programs are there. Along with that, we have a PhD recognized research center that is approved by Shivaji University as well as AICT. We have a land of 90.2 acres. A built-up area is near about 31,545 square meter. This institute is governed by our visionary leader, Sri Ajit Gulabchand, who is the chairman of Hindustan Construction Company, might be you aware that.
okay, Worli Sea Link, and so many hydropower plants has been built by this Hindustan Construction Company in Northeast region. And under his visionary leadership, we have initiated this institute. For your kind information, last year we have added 4 unaided programs with 1 PG program. In other private organizations, there are 20% institute quota is there, but as per suggestions from our honorable chairman, we have surrendered all seats to the government. There is no institute quota which has been written by us. All seats are filled by the government. And that is the nice suggestion and the initiatives taken by our chairman, Ajit Gulabchandji. Along with him, we have other members also. Sri Honorable Sanjay Kaka Patil, who was the MP for Sangli constituency. Then V.N. Gupchup sir, who is the director earlier with the VJTI, who was the chairman of NBA committee. Engineer Chakor Gandhi sir is also there. Then Engineer Amol Chavanji is there. Dr. Ajit Singh, he is a nomination from AICTE. Professor Dr. Manoj Kumar Tiwari ji, who is also director of IIM Mumbai. He is also member of our administrative council. Professor Dr. Arvind Balan, who is also from IISc Bangalore. He is the nominee from UGC. Professor Dr. Mohan Vanarotti, he is a Shivaji University Kolhapur nominee in our administrative council. Dr. Vinod Mohitkar, who is a director of technical education, Government of Maharashtra. Then Dr. D.V. Jadhav, who is a joint director at regional office DTE Pune. Srimati Shalaka Dhawan madam, he is an invitee member of administrative council. Myself, Professor Uday Dabde, as in-charge director and member secretary of this administrative council. Professor Dr. D.S. More, who was a member up to June 2025, who was representing the faculty from the institute. Then Sri A.V. Kamble sir, who is the in-charge vice principal of Polytechnic Wing, and Sri P.G. Kulkarni is the supporting staff nominee in OIT for the administrative council. This is regarding the administrative council, who is going to govern the Walchand College of Institute Sangli. The vision, might we have gone through the information on website. The vision of the Walchand Institute to produce capable graduate engineers with an aptitude for research and leadership. The mission is to impart quality education through demanding academic programs, to enhance career opportunities for students through exposure to industry, to promote excellence by encouraging creativity, critical thinking and discipline, as well as to inculcate sensitivity towards society and respect for the environment. This is our vision and mission. The quality policy, to strive for excellence in academic and research programs in order to achieve proficiency in students by adopting continually improving standards to the learning process. Now, as I mentioned, we have composite institutes along with the UGPG. We have also diploma program in our campus. We run 4 programs for Polytechnic Wing, that is civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering and industrial electronics, having total intake of 200 for Polytechnic. We have 8 UG programs, civil, mechanical, electrical, electronics, CSE, IT, AIML and robotics and automation. And we have 11 PG programs, 3 in civil engineering with as well as 1 in applied mechanics, environmental engineering, structural engineering, construction management. In mechanical, 3 programs are there, PG, design engineering, thermal engineering and manufacturing engineering, whereas in electrical engineering, we have 2 PG programs, that is control and instrumentation, power system engineering, and for electronics, we have 1 PG, electronics and communication engineering, for computer science and engineering, and for information technology, we have data science. And the total intake for PG program, we have 162. The overall intake for Polytechnic is 200. For UG, it is near about 660. And for PG, 162. Along with these programs, we have a PhD research center, which has been approved by the Shivaji University as well as AICT. Now, there are different sections
which are the supporting hands for the departments to look after day-to-day activities. And the most important one is the administrative office, which is taken care by our registrar, Dr. Ijita Amankar, that will take care of general administration. Then we have a student facility center that will take care by Dr. Khoth. We have also accounts and finance section, establishment and record section. We have an examination section. Since we are autonomous, we have an examination section, and that will be taken care by our COE, Dr. B.N. Naik. We have IQAC cell, internal quality assurance cell, that will be taken care by Dean Quality Assurance. Dr. Agassi Madam is there. We have IIE cell, okay, Innovation, Incubation and Entrepreneurship cell, that will be taken care by Dr. Patil. Then we have a Walchand Informatics Center, WSC, which will take care of all the IT infrastructure, networking and all these things, and that is taken care by Professor Manik Chavan. We have also corporate relations, alumni and students career cell, that is called as CAS cell, and that will be taken care by Dean Cash. Dr. Medasha Madam is there. We have Central Library, Ajit Gulabchand Central Library, that is a well-known library in Maharashtra. After IIT Bombay, it is a good established library, and that is donated by our chairman Ajit Gulabchand. Near about 5 crores has been spent in 2007, and that is taken care by librarian Agavne. Then we have Center for Continuous Education. Now we have changed it to the Walchand Pro. Then we have a central store. We have a gymkhana, which will be taken care by the sport coordinator. We have a maintenance sections to take care of planning, development, day-to-day maintenance at institute level. We have hostels, which will take care of boys as well as girls. Apart from that, recently we have renovated one NRI hostel, which will take care of near about total strength. Those who are staying in the hostel is near about 1,000 plus, 1,030, something is there. Then dispensary to take care of medical assistance. And recently, as per the NAP, that is the National Education Policy 2020, we have established a new center, that is a multidisciplinary minor center, to take care of the MDM programs. As I mentioned, the total land is near about 90.2 acres. We have 45 plus buildings spread horizontally across the different locations. We have 6 auditoriums in the range of 60 to 300 capacity. We have 34 classrooms, and a few new are suggested. We have 60 UG labs, 22 PG labs according to the ICT requirement. And the internet facility, we have good internet facility having 1,100 Mbps capacity, 500 from Tata, 500 from Railtel, and 100 from NKN. Then the institute achievements and recognitions. We have 77 plus years of excellent standing and imparting quality education at UG, PG and doctoral research. Highly prepared choice of meritorious students like you from all across Maharashtra. Recognized PhD center of the Shivaji University, QIP, that is a quality improvement program, then AICT doctorate fellowship, national doctorate fellowship. We got an empowered autonomy from the Shivaji University Kolhapur in June 2024, through which we can start our own certificate programs of short duration, 3 months, 6 months, and even you are also eligible to register for that and to acquire that, and that certificate will also get validated by the Shivaji University under empowered autonomy. We are a member of professional bodies like IEEE, ACM, SCAE, okay, automobile engineers, advanced computing machines, Indian Institute of Production Engineering, ISRE, ASME, ISTE, IGS, Indian Plumbing Association, etc. We successfully completed TechCube 1, TechCube 2, TechCube 3 phase, which has been governed by Government of India as well as World Bank, and we received near about 30 crore plus from this organization. We are the second institute, okay, in the Maharashtra, 1 and 2. One is Ramdev Baba from Nagpur, and ourselves are selected for RGSTC, right, that is Rajiv Gandhi Science and Technology MSME scheme, and that is chaired by well-known Padma Vibhushan Dr. Anul Kakodkarji,
And this scheme is run from last 7 years, and every year we are getting support of 13 lakhs for MSME projects. Through that, we can provide a scholarship to the students, those who are working on these projects, and that will get appreciated by Dr. Anil Kakodkarji. We got a IST Library Award in 2019. As I mentioned, we are the best library, and that round is also proposed during your induction program. We are also impaneled as a third-party technical auditor for urban and rural projects by Government of Maharashtra, through which we are getting the funds. We are also impaneled as an environmental auditor by Maharashtra Pollution Control Board, that is MPCB, and that will be taken care by Professor Sonone. We are the Institute of Reputes under National Clean Air Programming, that is NCAP. We have installed sustainable practices like solar energy having capacity of 120 kV and rainwater harvesting. We successfully implemented NEP 2020 from 23-24. Our students are participating at various events at state, national as well as international levels such as Hackathon, Yamaha, E-Baha, Epicycle, Supra, Go-Kart and Robocon events. We have a national supercomputing mission, Nodal Center at our campus, and that is sponsored by CDAC. We are the second after IIT Bombay to whom the CDAC has provided the financial support for this center. That is taken care by Dr. D.P. Kulkarni. We have a DST FIST-sponsored servo-hydraulic loading frame system with PISO dynamic test arrangement, under which we received near about 1 crore grant from the DST, and that is established in Applied Mechanics Department. We have a DST-supported advanced instrumentation lab, water and wastewater purpose. MPCB supported advanced instrumentation lab, that is for air and noise. DST, AICT, TechCube supported advanced manufacturing technology laboratory as well as research labs. We have a track record of prizes and awards in the various students competitions, normally about 40 plus during last 4 years. Apart from that, we have a good collaborations with industries. That is essential nowadays to take care of recent developments in the various organizations, various industries. And according to the requirement, we have established industry-supported labs and centers. That is the Dassault Product Innovation Lab, John Deere Research Center, then Siemens Automation Lab, AIDS Center of Excellence by Rubiscape, Structural Health Monitoring Lab by late Ram Kumar Rathi, who is our alumni, and he donated 1 crore for development of that laboratory. Geometric lab is also there. Apart from that, L&T is also going to provide a financial support for development of the Center of Excellence, and more are going to be added during next 1 year. There is a good participation of industries at various activities, like industry-run course by Veritas is there. Industry-sponsored internships we are providing, and that is essential as per the NEP 2020. We have an industry consultation committee to take care of the content of the courses, and accordingly we are going to revise, modify our curriculum. Department advisory board is there, where we will take support, inputs, suggestions from the industry people. We are frequently organizing webinar, guest lectures by industry experts. Even we have appointed adjunct faculty as well as a professor on practice, those who work with the industry. That is a new scheme, that is professor on practice has been established by AICT to involve the industry people, and accordingly we have recruited a few POPs, that is called as professor on practice, to utilize the industry experts for the new engineers. And in our few projects, during internship, the industry people or industry experts will act as a co-guide, that is for UG as well as for PG programs. Now this is about the central library. As I mentioned, we have a good central library established by our chairman Ajit Gulabchandji, and that will be taken care by Sri Agawneji. One round is also provided during the induction program. So these are the details about the Central Library.
Ajit Gulabchand Central Library is there. We have a RFID scheme provided for the Central Library. The total area is near about 2,697 square meter. The total number of volumes are 1.1 lakh plus, okay, and the total titles are 43,000 plus are there. Print journals 124 plus, okay. E-journals are also there. We are the subscriber of IEEE, SME, Enlist journals, where we will take care of near about 6,275 journals. E-books, near about 2,851 e-books can be accessed online, and it is accessible to you also. You will get the password, login and password. We have a good book bank scheme is there, where we can provide the set of the books. Okay, earlier we were charging 10%, but now that is also relaxed. We can provide you the book set free of cost, and all details will be provided by the librarian during his session as well as during your visit to the Central Library. We have recorded CDs and DVDs are also there. Then regarding the faculty, which is a backbone, faculty and support staff, which is a backbone of any institute, I am proud to say that our students faculty ratio is less than 20. As per the AICTE requirement, 25 is accepted. That means for 25 students, one faculty is expected. But I am proud to say that with the support from the management, we are able to maintain a faculty ratio of 20. That means against 20 students, one faculty is there. So details of the faculty, as per the government norms, the total faculty sanctioned by the government of Maharashtra is 117, 90 for UG and 27 for Polytechnic wing. However, presently out of 117, only 69 faculties are regular faculty members, out of that 51 for UG and 18 for Polytechnic. But we have appointed 113 faculties, okay, by the management to take care of the student faculty ratio. Out of that 113, 65 are at UG level, 30 for PG level and 18 are at Polytechnic level. So the total faculty strength is 182. Out of that 116 at UG, 30 is at for PG and 36 for Polytechnic wing. Similarly, supporting staff, that is also essential. And the sanctioned supporting staff, which is under review, 202. However, presently the regular supporting staff are 77. But similarly, as in case of faculty, we have appointed contractual tenure-based supporting staff members, and the total supporting staff strength is 240, which is more than the required one, so that each and every activities can be taken place in a proper way. Also, the lab assistant and technical assistant, those who have selected recently, are the qualified one. Okay, the minimum qualification is diploma. Okay, the lab assistant and technical assistants are with qualification of diploma and degree. Now the faculty, we have near about 68 PhD holders, faculty members are there with PhD qualification. Few of them have a postdoctorate. Out of the 68, 45 are at UG level, 5 are at Polytechnic and 18 are at PG level. And the percentage is near about 38% faculties are PhD qualification and 60 registered for the PhD. In coming few years, this count may goes beyond 70%. The average faculty is 42 years. That reflects we have experienced, well-qualified faculty members, and the faculty age range minimum is 25, youngest faculty is 25, and the senior most is 59 plus. And we have also maintained the diversity, okay, that is male-female ratio. Male faculty is 130, whereas female faculty members are 52, which fulfills the 29%, near about 29% male, female faculty members are there. Centralized softwares, so these are the softwares which are available at central level. Apart from this, at department level, MATLAB is there, SwiftD is there, ANSYS is there. As per their requirement, variety of the softwares are in place to take care of the recent developments. These are few photo snaps of the facilities which are recently established.
for the progress of the institute. Walchand Informatics Center is there, okay, which will take care of the all IT related issues. Then a video recording studio is also there to record the lecture sessions, to prepare your own CDs, okay. Then visitor waiting area we have created in the administrative building. Student facilities also established, like a photocopying center is there. Center for recently inaugurated NRI hostel, which will take care of NRI students. Then recently, yesterday itself, earlier last year, we have established the laundry service at girls hostel, but this year we are going to provide laundry services at girls as well as boys hostel. And yesterday itself, the inauguration of laundry provision at the boys hostel has been carried out by the chief rector, and that is available for the students for the laundry purpose. So we have a product innovation lab, which is coming under IISL, and these are the few products as well as the facilities which are available to take care of your ideas, innovations, and to support you. During the institute round, our volunteers will give you the location as well as details about that laboratories. These are the outcome of the RGSTC scheme, Rajiv Gandhi Science and Technology. Okay. Few products has been developed during that COVID period, and that is well appreciated by Anil Kakodkarji. He once in a year is visiting to our institute for the evaluation and selection of the projects for the RGSTC scheme. So these are the few products which has been developed, okay. Hybrid water cooler, okay. Then egg hatching incubators, bicycle, such kind of the activities are carried out at Walchand Institute. Variety of the advanced machines, equipments and accessories are available throughout the campus at various departments. These are the few photographs of the advanced machineries, equipments which are available at various sections and various departments. These photographs are, the topmost one is for, that is from civil department, civil, as well as the bottom photographs. This one is for applied mechanics department. Atomic absorption spectrometer is there, which is in civil department. Then universal testing machine is also there. Experiment setup for losses in pipes is there. Few equipments, accessories are from structural engineering is there. Throughout the campus, we have a Wi-Fi facility, okay, and the speed, as I mentioned, is very good. Total capacity is 1,100 Mbps is there. We have electrical backup setups at 3 locations. Central position is there, 110, which will take care. One is in central library, and another one is in exam cell, which total capacity of having 250 kW. These are equipments which are available in mechanical department as well as learning factory. Variety of the equipment accessories are available in advanced manufacturing technology lab as well as dynamics of machines lab, mechatronics lab, and a learning factory which has been sponsored by AICT in 2017-18. Under that we have 3D printer is there, okay, which can be used for reverse engineering with scanning facility. Now these are the photographs of the equipments, accessories which are available in Gymkhana, that is for indoor as well as for outdoor. I am happy to mention that during from last year onwards, we have started renovation of various sports activities. Near about 2.5 crores order has been issued for development of the football, okay, volleyball, then long table tennis, okay, badminton hall. So cricket ground is also under renovation, and we are planning for swimming pool also. So lot of initiatives has been taken by our management to enhance the sports facilities in campus. Now apart from that, the innovation, incubation and entrepreneurship cell is there, and recently Section 8 company has been formed, and 2 directors, Amol Chawanji and Deepak Baba Sindhe, will take care of this Section 8 company, and that is provided in our campus.
The objective of this IIE cell is to create the awareness among WCE faculty and students for innovation, incubation and entrepreneurship, to provide platform for promotion of ideas, projects to product development and commercialization, to provide the pre-incubation space for ideation and prototyping. We are providing this facility at initial stage free of cost to the young innovators to start their incubation in our campus. Yesterday, day before yesterday, one of the incubators celebrated their first anniversary in our campus. To nurture the pre-incubators to the startup, to assist pre-incubators for getting funds, financial support under various government schemes from venture capitalists and industries, etc. So this is a new initiative which has been taken care. I appeal all of you to participate in this activity also. Now, all the rules, regulations are followed as per the norms laid down by AICT, UGC, as well as Shivaji University, Kolhapur, as well as DT, Government of Maharashtra. There are various committees are in place and regular frequent meetings are carried out. These are few meetings. The highest authority is the Administrative Council, which has been chaired by Chairman Ajit Gulabchand. Then Finance Committee committee is there. Building Works Committee is also there. CDC is there, that is chaired by Srinivas Patilji, who is our alumni. College CMC, frequently we are meeting to take care of the day-to-day activities of the institutes. Then Central Purchase Committee is also there. Academic Council is the highest body to take decisions related to the academic. The Academic Council is there. And the member secretary is the Dean Academic, Dr. Kokan is there. Internal Quality Assurance Cell is there. Board of Studies, which will take care of curriculum for various departments. Departmental Advisory Board is there. Examination Cell, RTS Cell is also there. Planning and Development Cell, Corporate Relations, Alumni, Students Career Cell is there. Innovation, Incubation, Research and Development Cell. Library Committee is also there. Grievance Redressal Committee is also there. If any complaint, then that can be taken care by Grievance Redressal Committee. Student Council is also there, which will take care of the students' issues. Internal Complaint Committee is there. Institute level anti-ragging committee is there. Fortunately, there is no ragging, but as per the guidelines, we have to form that committee, and anti-ragging committee is also there. Hostel level anti-ragging squad is there, which will take care by the hostel section. Equal Opportunity Committee is also there to take care of the SC/ST students. And these are few photographs of the distinguished alumni. Might be aware that Lina Nayarji, who is the CEO of Channel, then Sada Joshi ji, who is a well-known industrialist in USA, Allad Apte ji, then Mahesh Jadhav, Dinesh Jagdale ji, then Bhaskar Sawant, which Principal Secretary at Rajasthan government, then late Engineer Ramkumar Rathi ji, who donated 1 crore, then late Professor Dr. Subhash Avade ji, who was the VC for Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere. Also, he worked with the AICT. Then Abhijit Pawar, Engineer Abhijit Pawar, who is head of the Executive Director of the Sakal Media Group. Okay, he also donated 1 crore. He is an alumni of Walchand College, 1994 BE Mechanical batch. Then Engineer Hemant Gadgil ji is also there. Then Vidya Kulkarni, who is the Joint Director at CBI right now. Then Engineer Pradeep Marathe, he is from Mechanical, who is the owner of the Cotton King. So these are few photographs of the distinguished alumni. These are just a few of our distinguished alumni, and we have many more promising individuals. We could not mention everyone, but their achievements collectively illuminate the success of our alumni community. We are proud of all of them. Now, what is the difference compared with other institutions? We have a legacy of more than 77 plus years with academic excellence. In 21-22, we celebrated Platinum Jubilee. Grant in aid from Government of Maharashtra for aided programs. 4 programs recently started are unaided one. Wide alumni base.
More than 24,000 alumni are there spread across the globe. Rich legacy of students, clubs, and professional society activities. That is an excellent work which has been taken care by the student community. More than 17-18 clubs and associations are there, and personal development, holistic development takes place through these clubs and societies. State-of-art ICT infrastructure, equity and quality in education, focus on research and entrepreneurial skills development, outstanding performance in results and placement activities. Our placement is more than 85%. Details are provided later. Holistic development of students, transparent governance, consistent high ranking in UG admission process. You have gone through that phase. Though engineering colleges in Maharashtra increased from 9 to 470 in last 40 years, we are consistent to maintain the academic standards. First UG, PG, NBA accredited program in Shivaji University area. First autonomous and NAC accredited in Shivaji University Kolhapur area in engineering education. Best performance in TechCube 1, TechCube 2 and TechCube 3 also. In TechCube 2 we stand second all over the India. 90 plus acres environmentally friendly green campus is there. And best in Maharashtra, as I mentioned, Ajit Gulabchand Central Library. Now this is about the placement for which you are very much interested. Our overall placement last year is about 83.45%. Okay. So CSC 87% was there, IT 88, mechanical near about 97, civil. The student itself, they are interested for the competitive examinations. They are not interested for the placements, and they are preparing for the MPSC, UPSC, state government competitive exams, and they are not willing to appear for the placement activities, and hence based on the interested students, the placement is near about 64% is there. Last year, the total number of companies visited is 100 plus, 117. Total number of offers which we received is 485. Okay. Then total number of students selected for BTech 353. The highest package, okay, last year provided was 1.5 crore. Okay, and that was to Jai Shurguppe, was from CSE. Yeah, Jai Shurguppe was there, who got 1.5 crore package last year. Then maximum salary for MTech is near about 21 lakhs last year. The average salary of BTech is 10.75 lakhs. So that is the average, and median salary for the BTech is 7.8 lakhs. That means the 50% of the placed students have the average salary more than 7.5. The minimum salary, 50% of the placed students, they will get above 7.8 lakh per annum package. So this is statistics of the placement, and our placement cell is doing excellent task. Last year these achievements, then TPO, Professor Dhaigode was there. This year this task has been taken by Shah madam, and this year also our placement is good. Whatever statistics till now, that is, they are also doing very good, and hope we will get the more percentage placement this year also. So not only in placement, our students are doing very well in competitive examinations like UPSC, MPSC. In 2023, out of 87 from Maharashtra, 5 was the alumni of Walchand College for the IAS selection. Okay, UPSC examination. So 5 were from the Maharashtra. This year also 2 selected for UPSC with All India rank of 63, and the second one is All India rank of 256. Even our students are doing well in MPSC examinations. Okay, so this is about the placement and success in competitive examinations. Now, this is the time to felicitate the, before that, let me introduce my team, officers which are at Walchand Institute. I will invite one by one. Myself,
Professor Uday Dabde. I request Professor Kamble is there, Professor A.V. Kamble, who is looking after the Polytechnic. Dr. A.G. Tamankar sir is the in charge, in charge registrar, okay, of Walchand College, administrative related tasks he will take care. Professor Naik, B.N. Naik, okay, he is the controller of examination, will take care of the examination activities. Dr. Kokne will take care of academics, okay, so Dr. Kokne is there, Dean Academic. Agase madam, Dr. Agase will take care of Dean Quality Assurance. Dr. Meda Shah madam will take care of Dean Cash. Under that, training and placement activities comes. Shah madam is there. Dr. Khoth, Dean Students Welfare, which will take care of the students' activities. Okay. Dr. Umbarkar, Dean R&D, Research and Development. Dr. Patil, A.P. Patil, who is taking care of the innovation, incubation and entrepreneurship cell. Dr. Patil is there. Dr. N.N. Kamble, who is taking care of the planning and development. Dr. Jamadar, he is the chief rector. So these are the members of the deans. Now the most important is the head of the departments. Okay, you are coming in contact with the head of the departments. The first year head, Pawar, A.A. Pawar, who is taking care of the first year, as well as HOD of Humanities and Science. Then HOD Civil, Dr. Mali, okay. So in charge HOD, Dr. Wagh, CH Wagh. The regular HOD is A.K. Mali, Dr. A.K. Mali. Today he is on leave. Then structural engineering, Dr. Kadam. Mechanical engineering, Dr. Sagar Sapka. Then electrical, Dr. Mohale, VP Mohale, Vijay Mohale, HOD electrical. HOD electronics, Dr. S.D. Ruikar. HOD computer science and engineering, Dr. Surve. Dr. R.R. Rathod, HOD information technology. Dr. V.N. Wagmare, HOD IML. Sachin Zadge, Gele ka Sachin? He is looking after the spot round. He is the deputy registrar. Professor Mane, convener of purchase committee. Sri Manik Chavan is the WIC in charge, informatics center. Agawne, Sri Agawne ji, he is the in charge librarian. Professor Marathe, who is taking care of the timetable, in charge, institute level timetable. I am sorry to mention that one of our HOD, Dr. Sachin Parmane, who was taking care of the robotics and automation, he is not with us, sad demise on 31st of August. Okay, so we are going to appoint a new HOD. He had done excellent work. He joined 6 months before.
Since this is a new program which we have introduced, we have taken a lot of initiatives for overall development of the overall development of the institute. However, he is not with us this time. Sorry to mention that. So this is the officers team of the Walchand College. More than near about 28, 29 members are there. Okay. So now it is a time to just a minute. Felicitate the toppers. Okay, those who admitted CET toppers for each and every program. Let me call Civil Department. Kulkarni Samved Vaibhav is there? Yeah. Yes, Tena bolo. Yeah. HOD Civil. हे कुठे लिस्ट आहे माझ्याकडे त्यांना काय करणार आहे लिस्ट आहे माझ्याकडे ऑलरेडी लिस्ट मेकॅनिकल डोंगरे पारस राजेंद्र कुठे मी तुम्ही रोबोटिक्स ऑटोमेशन देतो डॉक्टर खोत डॉक्टर गुड्डे Sapkal is the HOD, might be his busy with his assignment. Yeah, well, next. He had a 99 CET percentile, Dongre, 99 percentile. Kulkarni Samved was a 98.08 percentile. Then Khandekar Prasanna Satyendra, electrical. He got 98.92 percentile, HOD electrical. Electronics, Sarpodar Samira Vikrant. Yes. Samira Vikrant. HOD Electronics, Dr. Ruikar. Then CSC, Zohra Momin. Congratulations, she got 99.97. CSC HOD. So HOD mechanical, Dr. Sakwa was busy with research activities. Okay. Okay. So CSC unaided, Raut Sukal Vijay, 99.61. Information Technology, Bagal Nilkant Ashok Rao. Nilkant Ashok Rao, 99.33. Dr. Rathod. Okay. IT unaided, Sarthak Tuwar.
तुवर सार्थक अप्पासाहेब 99.11. Yeah, yeah, doctor. Okay. Robotics automation. Selar Rushikesh Ramhari 98.60. सब कळना दे आता द्या सब कळतं नहीं है. Selar Rushikesh Ramhari absent. Okay. AIML Bhanushali Rahul Vaibhav. The CET score is 99.30. Okay, thank you. We did. Huh? Thank you. So this is the team of Walchand College. So if you have any questions, welcome. If you have any questions to our officers, concerned HODs, because the next session is the regular sessions will start, might be they will leave. So if you have any questions, welcome. कुणाला काही क्वेश्चन विचारायचे आहेत का? Yes? No questions. Okay, thank you. So we'll end this session here, inaugural and welcome, and information, introduction of the officers. Now the regular sessions will start. Okay. So, no, it is for all. It is open to all. Whatever infrastructure facilities available are open to all registered admitted students having valid I-card. Okay, that is important. With valid I-card, and we have provided the I-card first day of your registration. Is it? Anybody without I-card in this? The student? All of you got the I-card, no? Okay, so that provision we have made, and congratulations to our team led by Dr. Khoth, who make it possible to provide the I-card on the first day of the registration. Okay, so it is open, it is available to all, valid I-card, that is important. Okay, yes, any other? Okay, sir, चालू करायचं पुढं हे रोल ऑफ इंजिनियर, हां रोल ऑफ इंजिनियर्स घ्यायचं आहे का थोडं का नाही? 12:30 आहे ना तुमचं किती? Okay, so what is the role of engineers? Because you are going to become a engineering student, now you are going to become an engineer. Why you are here? Why you have selected the engineering education? Any answer? का आलात की वडिलांनी सांगितलं, दोस्त करत होता, हां म्हणून मी आलो इंजिनिअरिंगला. वालचंद कॉलेज चांगलं वाटलं, पॅकेज गेल्या वर्षी 1.5 करोड मिळालेलं आहे, चला आपण पण इंजिनियर बनूया. इज इट? ओके, या. सो बेसिकली it is playing most important role in nation building. Whatever developments are there, that is taken care by the engineers. Okay, so that is a main important thing, and as I mentioned, it will provide you the great salary. Okay, even after graduation with BTech degree also, BE or BTech degree also will get the best salary. Compare with medical students also, they are not settled after their MBBS, they have to go for PG programs, but that is not true with engineers. Engineers after graduation, if you go through our placement statistics, the BTech students are getting more salary than that of the MTech students, if you have observed carefully. Okay, so that is the best part of the engineering education. Even in IITs, the BTech students getting more package than that of the MTech students. Okay, so
job with great salary. There are variety of the job opportunities like project manager, even professor. That is also essential. We are also become a professor after going through the engineering education. Researcher, which are playing most important role in development of any country, any organization. Entrepreneur, that is also true. After engineering, you can become the entrepreneur. There are a variety of the industries which will take care of your education. After your education, that is software industries, automobile industries, power sectors, aerospace, then healthcare, which is playing most important role after COVID situation, robotics and automation, infrastructural development. There is a huge demand, okay? And where civil engineers is, as well as not only civil engineers, any infrastructure, now it is not the monopoly of the civil engineers. Or house building, construction of the house. Nowadays it is not depend only on the civil engineer. All engineers has to work together. Electrical engineering also coming into the picture, okay? Mechanical engineering, sensor, okay? Smart kitchen is there, where you have to take care of sensors and electrical, mechanical, civil, electronics engineering is also important one. There are unlimited opportunities. Even you can work in a small town as well as in big cities, mega cities, small companies like small scale industries as well as large firms, corporate sectors, as well as at international sites. There is an opportunity after completion of the engineering. This is a respected career. Engineer means everybody gives you the respect, and you will get the opportunity to work with the talented people. Okay, during your discussions, day-to-day activities, you will get the opportunity, and that is the best part of the engineering. The role of engineer in nation building is of paramount importance. Engineers are instrumental in shaping the progress and development of a nation in multiple ways. Where these engineers playing most important role, these are the various points, like infrastructure development. You see, lot of infrastructural developments are going on across the country at national level as well as international level. Energy solutions, that is the need of the society nowadays, alternative energy, okay? It may be solar, it may be tidal, it may be hydro power plants, where the engineers plays most important role. Technological advancements. If you go through the last 4 or 5 years, variety of the new technologies, developments taking place, and that is possible with the support from the engineers itself, okay? Whatever problems are there that can be easily solved, or solutions can be provided by the engineers. Water management, that is important, okay? During rainy season, flood situation is there. Okay, during drought season, दुष्काळाच्या काळात देखील water problem is also there. During पावसाळा, flood situation is there. So proper management is also taken care by the engineers. Environmental sustainability, nowadays it is important one. Okay, lot of advancements are taking place during last few years, but we have to take care of the environment also, and that's why environmental engineering, environmental science came into the picture, and that is also taken care by the engineers. Healthcare and biotechnology. Earlier, healthcare means by MBBS, that was the assumption. But after COVID, number of equipments, accessories are developed by the engineers, and the support is provided to the medical practitioners. So that there is also best role played by the engineers. Disaster management. Any kind of the disaster can be taken care by the engineers. The major role in economical growth is played by the engineers. Whatever developments are there, that will be taken care by the engineers. And social impact. Lot of social activities, related equipments, accessories, or any kind of the support for the society development is taken care by the engineers. So these are the details where the engineers can play the most important role. Here we have mentioned different areas, okay, where the engineers play most important role, like water management, environmental sustainability,
healthcare and biotechnology, then education and research. Now, not all engineers after graduation are interested to go for the placement. Few are interested for higher studies. And through their higher studies, they can do the research which will take care of the society requirement. Okay? And there also engineers playing most important role. As I mentioned, disaster management, where crucial role can be played during the disaster management by the engineers, economical growth and social impact. Now, what are the expectations from the fresh joiners? Now, these are the points which you have to keep in mind. You should have a energy and enthusiasm to create positive learning environment, to motivate others. You have to actively engage in academic and extracurricular activities. Okay? Because till now, till 12th standard, you was engaged with classroom teaching learning process. But here, once you become a part of this institute, you have to engage with other fellow peers as well as faculty members. You have to participate in extracurricular and co-curricular activities. However, you have to keep the proper balance between academics and extracurricular, co-curricular activities. Then talent pool. Now you are a young mind, young dynamic researchers are there. We can pull your talent and we can utilize it for the further development of the institute. Now you are all are fresh with the best ideas. You will give or you will provide few suggestions for overall development, and you are joined these institutes across the India. Few are from Northeast region, few are from Jammu and Kashmir, few students are from other states also, which will provide the diversity, okay, amongst the students itself, and we can share the knowledge with each other. Then we are expecting better academic performance, and that is required to excel in studies and enhance the institute's academic reputation. Your excellence means our excellence, and that will also help for enhance the reputation of the institute, as well as attracting more aspiring students and potential employers for recruitment. Because recruitment depends upon your hard work, your excellence in academic as well as in extracurricular, co-curricular activities. It will also help us for collaborations with other organizations. It will also help us for partnerships with industries, academic organizations, as well as to start new startups with support from Section 8 company, which has been recently formed by Dean IIE. We are expecting active participation in clubs, organizations, and various activities which are taken care by the students. That will help to improve extracurricular and co-curricular activities. Now, knowledge sharing. You have to learn and share new concepts and technologies with their peers or with your peers, contributing to a culture of collaborative learning. That is essential. Engineering means collaborative activities. Okay? Teamwork is essential. Okay? You have to learn and you have to share the knowledge with each and everybody. Then industry interaction we are expecting, to engage with industry professionals and participate in internships or projects. Frequently we are organizing sessions in the same hall based on the recent developments. We are inviting experts from the outside and you have to participate in that interaction. Okay? That will help you to bridge the gap between academia and real world applications. Also, your active participation in alumni network is expected to become valuable ambassadors for the institute. Once you completed your graduation, you are the ambassador for us. Okay? Because you are going to
provide the information to the outside world about the achievements and the learning practices which are followed at the Walchand College. And hence you become the ambassador for us. And for that purpose, from last 2 years, every year we are organizing one alumni meet in our campus in second week of January. Okay. Normally Silver Jubilee batch is there. Recently, on 11th of January 2025, 2000 batch celebrated their alumni meet here. Apart from that, we are organizing global alumni meet. In December 2023, we organized one global alumni meet at Nikmar, Pune, where near about 800 plus alumni participated during that alumni meet. And last year, on 2nd December 2024, we have organized a global alumni meet at Yashwantrao Chavan, okay, Mumbai. Okay, Yashwantrao Chavan Mumbai Center. There, near about 250 plus alumni participate in global alumni meet. So, you have to enhance the alumni network. Overall, you as a fresh joiners are a vital driving force in shaping the institute's culture, academic excellence, and its overall development. Now, skills for success in engineering. What is required? What do you think? मनामध्ये काहीतरी घेऊन आला असाल, अरे इंजिनिअरिंग म्हणजे एवढं एवढं काही करावं लागतं. ओके, सो व्हॉट यू थिंक? What are the points essential for successful, to become a successful engineer? 4 years of engineering. Basically, knowledge of mathematics, okay, not necessarily high-fi mathematics, okay, a little bit knowledge of mathematics is essential. But the most important thing is use of fundamentals, that is essential. Whatever engineering is based on the fundamentals, okay, that is essential one. And one most important, understanding the engineering drawing. Basically that is essential for civil, mechanical, even for electrical, okay, and that is essential. But nowadays what we observe, lagging, the students are lagging in understanding and to read the engineering drawing, that is essential. Coding knowledge, that is for CSE IT. Circuit branches, we can divide circuit and non-circuit, not from Munnabai MBBS. It is a circuit branches means computer science, okay, IT, we can call this as AML, data science, that is circuit. Non-circuit means civil, mechanical, electrical, non-circuit branches. So coding, not only for CSE IT, it is required for all branches now. Now it is an interdisciplinary approach, okay. So coding is essential for each and every student. Design understanding, that is important, okay, and able to solve real life problems. Why to become an engineer? Just for salary? Just for package? Okay. The main thing is to solve the problems which has been placed by the society. Now it is not a specific branch. Civil means only to do the construction, or electrical means only for electricity, or mechanical means for automobile. Now that is vanished nowadays. Now all is a interdisciplinary approach. For each and every problem, each and every product, okay, multidisciplinary engineering is essential one. And this is one example of the candy, okay, which is used in day-to-day life, okay. So candy making, it involves, for manufacturing of candy, it involves electrical engineering, it involves electronics, robotics, automation, CSE IT. It also involves chemical engineering, okay, that is required to design the correct combination of ingredients to get the taste and texture, that is essential. As well as mechanical. Mechanical engineers designs the machines which are used in the candy making, and civil environment to build a plant, okay, so that is also essential. So it is not a single specific branch, now it is a multidisciplinary. For each and every product, multidisciplinary engineering is involved. So don't go for only for CSE IT or for mechanical. Each and every branch have a equal opportunity, okay, and equal scope is there. So now what are the challenges? What are the challenges and expectations? The major challenges are transition periods. Okay, might be first time you are coming out of your hometown, okay. Most of the students, might be 50-60% students, first time they are coming out from their hometown. Okay, so transition period is there.
आणि त्याच्यापेक्षा आई वडिलांना फार काळजी असते त्याच्यामध्ये की आपला मुलगा बाहेर जातो आहे. काही यांना तर मला फोन येतात की आमच्या मुलाला हॉस्टेलच मिळायला पाहिजे, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल. लेट मी टेल यू द इनटेक टोटल स्टुडंट स्ट्रेंथ इन अवर कॅम्पस इज दिस year it will become 3,600. Okay, total student strength. Till last year it was 3,300. This year new branch of this 400 program, after adding this, the total strength may be 3,600, and we have a capacity, hostel capacity is near about 1,030. So we can't provide the hostel accommodation, okay, for each and every student. We are giving the more weightage, more number of seats to the girl students because that is required. So accordingly the distribution has been carried out. So I appeal all of the parents, don't insist for the hostel accommodation. It is already provided as per the rules and regulation. If any deviation, then you can report us. But we have followed all the rules regulations while providing the hostel accommodation. So transition period is there. That is a challenging one. Entry from a high school to a new academic level can be challenging. Hence induction program is introduced by the EICT. That is the purpose. कारण आतापर्यंत तुम्ही स्कूल लेवलला हे केलेलं असतं, कुठल्या तरी अकॅडमियामध्ये गेलेलं असतात, तेवढंच करायचं असतं, जस्ट मगिंग, ओके. बट हियर डिफरंट एरा इज देअर, डिफरंट एन्व्हायरमेंट इज देअर, ओके, different faculty members, different student friends, okay. So cope up with the new environment. This induction program has been introduced by the EICT and we are going to follow this. Understanding complex concepts. Few academic subjects involve intricate and abstract concepts that you have to understand. And I am sure our faculty members will support you during this understanding. Academic integrity is also important. The students should engage in honest academic practices as per the institute rules. We have a strict rules for the academic practices, integrity, discipline that you have to follow. Language barriers. For non-native speakers of a language, academic studies conducted in a foreign language can be particularly challenging. But nowadays, most of the students, they are familiar with English, okay? So no worry, but if few students, like we are facing also some issues with Northeast students, if you have any issues, you can approach to your concerned faculty members or to HODs and we will try our level best to resolve your language barriers. Workload and time management. This is important one. Now you have to learn how to manage the time, okay? Balancing multiple courses. So many courses are there. Earlier might be you concentrated on physics, chemistry, maths or physics, chemistry, biology itself, okay? Only 3 or 4 subjects. But nowadays it is multiple courses starting from the fundamental courses, value education is there, okay? Indian knowledge system is there. So variety of the subjects are there and you have to manage and keep the proper balance of the time. Variety of the assignments are there, projects, mini projects, mega projects, and so many extracurricular activities. Curricular and extracurricular. Curricular activities means in line with academics and extracurricular means like sports, okay, then art circle activities are there. So you have to keep balance between co-curricular, extracurricular and academic activities. That is important one. Then diversity of learning styles. Different students have a different learning styles, okay. Some can understand by verbal communication, somebody can understand by videos, okay, audios, videos, okay. Then somebody may understand by read write and somebody may by kinesthetic approach. That word is there, VARK, okay, visual, audio, read write, K is for kinesthetic approach is there. These are the 4 methods which are used for teaching learning. And different students have different ability. But it is not possible to divide. That expense we can do later once it will fulfill the requirement and we will able to provide the infrastructure accordingly. But different students have a different learning styles and they have to cope up as per their requirement and you have to approach to your faculty members, course teachers to go through the different styles. Then test oral nervousness and performance pressure. We have
scheme, ISE, in-semester evaluation, MSc, mid-semester evaluation, and ESE, in-semester evaluation. So ISE is 20%, MSc 30%, and end semester examination is 50%. So frequently might be there are few exams, but don't worry. Okay, if you can properly manage your time, you will easily go through all these pressures. Use of resources, proper use of textbooks, research materials, laboratories or technology will enhance students' ability to learn effectively. As I mentioned during my initial address, we have a best library facility and number of volumes, titles of the books are available. Even we are providing a set of books, so you utilize it in proper way. Don't restrict only with the handouts or the notes. You have to refer the reference books also. And for your kind information, our library is open morning 9 to night 9 p.m., 9 a.m. to 9 p.m. So after your academics, you can visit our library, and we are planning to keep it open for, now it is for 12 hours, we are planning to keep it open for 18 hours. Once we'll manage for the supporting staff members, we can keep it open for 18 hours also. It is also open during Saturday and Sunday. Okay, during holidays also it is open, so you can utilize it in proper way. Don't restrict only with the handouts or the PPTs. That is my suggestion. Then group work dynamics. Collaborative projects need teamwork along with challenges such as unequal participation, different work styles. As I mentioned, engineering is a teamwork and you have to work in team. Okay? Technology and distractions. Lot of distractions are there. Social media, online entertainment, and constant notification can divert students' attention from their studies. So you have to avoid that. You have to use it for your benefit. Okay? There are advantages, disadvantages, but where to use it, where not, that you have to decide, and you have to avoid the distractions and you have to concentrate on your study. So academic values and discipline in WCE is very excellent. Okay? That details will be provided by the COE, rules regulations, and a few academic related rules regulations will be provided by the Dean Academic, by Dr. Kokne. Now here are few motivational quotes. A good scientist is a person with original ideas. A good engineer is a person who makes a design that works with as few original ideas as possible. There are no prima donnes in engineering. And second one is, if I had 9 hours to chop down a tree, I had spent the first 6 sharpening by my axe. म्हणजे एखादं जर काम करायचं असेल तर तुम्हाला ते बघावं लागेल की इन्स्ट्रुमेंट. आता जर तुम्हाला एखादं झाड कट करायचं असेल आणि तुमची कुऱ्हाड जर शार्प नसेल तर काय होईल? It will take much more time. Before that, what is the requirement? You have to check the sharpness of the axe and you have to initially spend time to sharpen that axe. नाहीतर कुठली तरी तुम्हाला काय म्हणतो आपण वेअर आउट झालेली कुऱ्हाड दिली आणि झाड तोडायला सांगितलं, it will take much more time. Instead of that, initial time you have to spend for the sharpening and then you can use it for the cutting. Okay? So that is the meaning. Now what do you observe for this bottle? I will give an example of that glass. What do you observe? Now I have utilized it. Half. The bottle is filled by half of the water. That is optimistic or pessimistic? Optimistic. The bottle is filled by half water. Okay. Then pessimistic. Bottle is empty by half. As an engineer, okay, good. The bottle is designed twice than its size. So in that way you have to think. Okay. As an engineer what will say? Hey, bottleचं डिझाईन चुकीचं बनवलेलं आहे. Actually, the design should be for 50%, but the bottle has been designed for double than that of the requirement.
So accordingly, engineers have to work, okay? Accordingly, you have to think out of the box. Thinking should be out of the box, okay? To the optimistic, the glass is half full. To the pessimistic, the glass is half empty. To the engineer, the glass is twice as big as it needs to be. Failure is the opportunity to begin again more intelligently. So these are few motivational quotes. Now these are few quotes which has been taken from the website, social media. Don't worry. The first one is 4 years, 40 subjects, 400 experiments, 4,000 assignments, 40,000 hours. A normal human being cannot do it. Those do it is called as engineering students. Now you are in this category, but don't worry. Huh? So don't worry. This is normal quote which has been used, and that has been done by each and every engineer. Then the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. What is the quote by Dr. Kalam? What is the quote? Swapna, Baga. What is the quote? आठवतं का? स्वप्न आपण नेहमी बघतो, परंतु स्वप्न कधी बघतो? झोपेत. डॉक्टर कलाम सेज, स्वप्न बघा, परंतु अशी स्वप्न बघा जी तुमची झोप उडवतील. झोपेतली स्वप्न बघू नका, ओके? अशी स्वप्न पहा की जे तुमची झोप उडवतील, अँड यू हॅव टू रन बिहाइंड दॅट ड्रीम, ओके? डोंट वेस्ट फॉर द स्लीपिंग, ओके? सो अकॉर्डिंगली यू हॅव टू फॉलो. यू हॅव टू The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. You have to dream big. सफल होने के लिए आपकी सफलता की इच्छा आपके असफलता के डर से बड़ी होनी चाहिए. That is important. एक कुठला तरी डायलॉग आहे ना ओम शांतीमध्ये शाहरुख खानचा. कुठला डायलॉग आहे? Which dialogue? Yes. ओम शांती पाहिला आहे का? पाहिलेला आहे. काय डायलॉग आहे शाहरुखचा? मला नाही येत. जस्ट रिकॉल आफ्टरवर्ड्स. ओके. येस येस येस. हां येस बोलतोय. कोणता डायलॉग आहे? एनीबडी? अरे ओपन ना. येस दॅट अला. ओके. सो त्या पद्धतीचं तुमचं हे असायला हवं, इच्छाशक्ती. ओके. Science is about knowing, engineering is about doing. That's why kinesthetic approach is there. One of the learning style which is used is kinesthetic approach. You have to focus on the practical sessions more. Don't miss any laboratory sessions, practical sessions, handout sessions, okay? That is the main part of the engineering. Your talents and abilities will improve over time, but for that you have to start. That is essential. आपण सुरुवातच करत नाही आहे, अँड दॅट इज इसेन्शियल. तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो मी. एव्हरी इयर आय एम गिविंग द सेम एक्झाम्पल. तुम्ही हत्ती बघितलेला आहे? पाहिलेलं आहे. त्याला कशाने बांधलेलं असतं? त्याच्या पायामध्ये काय केलेलं असतं? एक साखळी बांधलेली असते. कशासाठी? कशासाठी? त्यांनी काही कुणाला इजा करू नये, कुठे पळून जाऊ नये वगैरे. पण तो तोडू शकणार नाही का हो? हत्तीमध्ये एवढी ताकद असते, तो तोडू शकणार नाही का ती साखळी? मग का तोडत नाही? त्याला सवयच लावलेली असते. तो लहान असतानाच त्याच्या पायामध्ये एक साखळी बांधलेली असते. इनिशियली ही ट्रायड इज लेवल बेस्ट. फार प्रयत्न केलेला असतो त्यांनी लहानपणी ती साखळी, परंतु त्यावेळेला त्याची काय असते? कॅपॅसिटी इज नॉट अप टू दॅट मार्क. दॅट्स वाय इज नॉट एबल टू. परंतु नंतर काय होतं? त्याची मानसिकता बनते की हे माझ्याकडून होतच नाही आहे, अँड तो एफर्ट्स करायचे सोडून देतो. सेम थिंग हॅपन्स विथ फ्यू ऑफ अस. आपण त्या भ्रमातून बाहेर यायला पाहिजे. आय विल डू इट.
ओके, वाय नॉट? अगोदर एकदा दोनदा चुका झाल्या असतील, तुमच्याकडून प्रयत्न केले असतील, परंतु झाले नसेल, बट ऑलवेज इट विल नॉट हॅपन. सो यू हॅव टू ट्राय. त्या चुकीच्या कन्सेप्ट्समध्ये आपण अडकून पडणं योग्य होणार नाही आहे. ओके, तर ते घटना असते, त्या हत्तीच्या मनामध्ये बिंबवलं जाते की तुझ्याकडून होणारच नाही, आणि तसंच होतं. तसं जर एखाद्या वेळेला घडलं असेल तर तो विसरून जा. ऑलवेज ट्राय विथ न्यू एफर्ट्स. ओके, प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आणि मला पालकांना पण सांगण्याची एक इच्छा होते, इथे काही पालक दिसत आहेत. लेट देम डू व्हॉट एव्हर दे वॉन्ट. मोस्ट ऑफ द पॅरेंट्स always say don't do this, but they are not telling what to do. माझ्या बाबतीत पण असं झालं होतं. बट ऑलवेज आपण ही चूक करतोय पॅरेंट म्हणून. प्रत्येक घरी आपण मुलाला सांगत असतो की हे करू नको, हे करू नको, ते करू नको, बट व्हॉट टू डू, दॅट इज इसेन्शियल. आणि आत्ता दे आर नाव मॅच्युअर्डवर, मेजरमध्ये असतील मोस्टली. लेट देम डू, गिव्ह देअर फ्री टाईम, फ्रीडम, बट कीप वॉच. आमच्या इथे आला म्हणजे आमची जबाबदारी आहे, परंतु तुम्ही पॅरेंट म्हणून ऑलवेज बी इन टच विथ आवर फॅकल्टी मेंबर्स. ओके, सी द प्रोग्रेस, व्हॉट युअर किड इज डुईंग. तुम्ही वरूनच वॉच ठेवा, त्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्याला इंटरफेअर करू नका. एखाद्या वेळेला इंटरफेअर करायची शक्यता वाटली तर करा, परंतु तुम्ही या देखील याच्यात राहू नका की आता तो वालछनमध्ये गेला म्हणजे त्याला लाखो रुपयेचं पॅकेज मिळालं, तिथले सर चांगले आहे, तिथली सिस्टीम चांगली आहे, बट युअर एफर्ट्स आर ऑल्सो एसेन्शियल. मला सांगायला कधी कधी वाईट वाटतं की काही पॅरेंट्सना मुलग्याचं रिझल्ट्सबद्दल काहीच माहीत नसतं. 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष मुलगा एकाच क्लासमध्ये असतो. घडलेली घटना आहे. आणि त्या पॅरेंटला वाटत असतं की तो 3ऱ्या किंवा 4थ्या वर्षाला आहे. हे घडलेल्या घटना आहेत. सो the parent also have to keep track over the performance of their kids. What is your kid is doing? आमच्याकडची सगळी मुलं चांगली आहेत, सगळं फ्रेंड सर्कल चांगलं आहे, परंतु एखाद्या वेळेला हे वयच असं असतं मुलांचं की एखाद्या वेळेला चुका होण्याची शक्यता असते. सो इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्युटी ऑल्सो टू कीप द ट्रॅक ओवर द परफॉर्मन्स ऑफ युअर किड्स. ओके, वी आर देअर, डोंट वरी. But apart from that, your attention is also essential one. ठीक है? So these are few motivational quotes. Everybody is a genius, but if you judge a fish, this is important. If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it is stupid. And that's why equity concept we have introduced. Equality is essential, but apart from that, equity is also essential. Okay? Never let success get to your head. Never let failure get to your heart. नेहमी आपण म्हणतो अपयश ही यशाची पायरी असते. ठीक आहे, एखाद्या दुसऱ्या वेळेला दॅट इज दॅट. प्रत्येक वेळेला अपयश ही यशाची पायरी नसते. एखाद्या वेळेला चुकी होऊ शकेल, दुसऱ्यांदा होऊ शकेल, परंतु त्याच एका कोटशी डोंट रिकॉल सेम कोट. ओके, चूज अ जॉब यू लव. दिस इज इम्पॉर्टंट. चूज अ जॉब यू लव अँड यू विल नेवर हॅव टू वर्क अ डे. म्हणतो ना आपण, जिथं सॅटिस्फॅक्शन मिळत असतं तिथं आपण कितीही काम केलं तर कधी त्याचा थकवा जाणवत नाही आहे. सो यू हॅव टू चूज अ जॉब व्हॉट एव्हर यू लव. चुकून एखाद्या वेळेला पालकांनी जबरदस्तीने एखाद्या ब्रँचला घातला असेल तर दुसऱ्या वर्षी तिथे पण चॉईस आहे तुम्हाला ब्रँच चेंज करायचा, बट यू हॅव टू स्कोअर मोर. ओके, सेकंड इयर ब्रँच ट्रान्सफर स्कीम इज ऑल्सो दॅट, बट फॉर दॅट पर्पज यू नीड अ better performance in academics. And as I mentioned, always keep the balance between academic and other extracurricular, co-curricular activities. There are so many clubs and associations in our campus. This is the list. Our students community will provide you the details. Okay. Initially you might be thought that after engineering lot of studies required. But that is not true. At our campus, such kind of the environment is there. All the students in the team work together.
for the betterment and for success in academic as well as extracurricular, co-curricular activities. So these are few photographs, number of activities we are carrying at our campus, like graduation day. After completion of the graduation, every year we are organizing commencement day, and that is chaired by our chairman Ajit Gulabchand. Last year it was there. Then we have technical activities like fusion, hackathons, okay. So many activities are carried out, as well as annual social gathering is there. These are few photographs of annual social gathering. We invite the guests from the outside, celebrities. Then each and every activity is performed, like Shiv Jayanti, Shivaji Maharaj Jayanti, other Jayantis are also carried out in the campus. These are few photographs of the vision, technical national level event which we are organizing every year in the campus, and that is managed by students with a budget near about 12 lakhs to 15 lakhs per annum. This is about global alumni meet. This year we have organized it in YC Yashwantrao Chavan Center, Mumbai, and these are the photographs of the Silver Jubilee batch alumni meet which was organized in same hall, okay, on 11th January 2025. Every year we are organizing this. These are events, okay, Republic Day, Independence Day celebrations. These are the students' achievements in various activities. Okay, these are the photographs. Number of activities are carried out. All the details are available on the website. Annual reports are there which are published on the Walchand College of Engineering website. You can go through that annual reports where you will get different types of the activities which are carried out at the institute. These are the achievements of the students in sports. These are the activities, social activities which are performed by the students in nearby villages. These are the department activities. Akar is by civil, electrovert from electrical, and so many other activities are carried out. Access is from CSE department. So these are few photographs which are carried out at institute level by students as well as by faculty members. We have started Sakal Walchand College of Engineering Sangli lecture series, and experts like Achyut Godbole, then Atul Kahate, and this is Vivek Sawant. We organized sessions on artificial intelligence, machine learning, and recent development topics. Then felicitation of the GATE CET qualified students. Then felicitation of the students, those actively participated and got the award in E-Baha, M-Baha, Ashray, Go-Kart. These are the activities by the students. Even from last year onwards, we started TEDx event in our campus. Okay, last year was the first, and 2024, and this is the TEDx 2025. Second time we organized successfully, and all financial support is provided by the institute, and all these activities are carried out by the students community. Okay. So many activities. Hackathon every year we are organizing with a prize of total budget of prize, only for prize 1 lakh rupees. Hackathon every year. So vision gathering. At WCE, students enjoy activities in campus with diversity and inclusivity. Okay, variety of the activities are there. This is about the RGSTC evaluation by Anil Kakodkarji, then chairman of this RGSTC, member secretary, Professor Shah is there. Social activities are also carried out. Few photographs are here. This is of TEDx 1. The sports achievements and so on. So this is about Walchand. Now it is open for questions, if any questions are there, and I appeal all of you to participate in various activity of the institute. With these few words, I end up my session. If you have any questions, open for the discussions.
Any questions? Okay. Thank you. हे बंद करून घे. Shut down करू ना सर. Any questions from student side? No? Okay. Now before starting the next, I sincerely thankful to our director, Dr. Uday Dabde sir, who is giving the valuable appearance and guidance to our students. Also, I thankful to our all HODs, academic dean and registrar sirs. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now, I will introduce Dr. Tamankar sir here. Dr. S.G. Tamankar sir was completed his graduation degree and the post-graduation ME in electronics from Shivaji University, Kolhapur. He was awarded the PhD from VJIT, Mumbai. He has designed various courses for UG and PG programs in an era of communication network and IoT. He is a BOS member for the various autonomous institute and VTU Belgaum. He was elected the member of College Development Committee of College and also work as in charge of a central computing facility, MIS TQIP third nodal officer, result coordinator, academic coordinator, purchase chairman and the PG coordinator. He currently working as a registrar and a finance coordinator of our institute. He has worked as a resource person for various courses of institute and outside the institute. Dr. Tamankar sir recognized as a PhD guide of a Shivaji University, Kolhapur and guided the various PG students also. Now I warmly welcome to Dr. Tamankar sir to say some few words and guide us our students now. Thank you, sir. Thank you so much. That will be better. Hello, yes. First of all, welcome to all of you for this induction program. You are admitted first year at this institute, and with something in your mind, you have selected this institute for the engineering courses. So what that is coming under the legacy of this institute, because there are 8 courses at UG level and you have selected from that. Somebody has got their choice courses, somebody has not, they are going for the institute round and all these things are there. Okay. But still, after more than 1.5 hour speech by the director, again speaking about or talking about the legacy of WCE, I think it makes no sense at all, because what I want to cover is already there in the director's speech. But still, we'll make the session somewhat interactive, okay, not from one side. And that's why I'm not behind I don't like to stand behind this mic and speak something by hiding. I'm open, I'm here, and I'll start with some of the glimpses which already covered, but still we'll refresh that and we'll go ahead. Okay. So I entered in the first year, and this is the professional career. So now you are part of the professional career. So 4 year you are going to study the
engineering graduate, and after that you are starting your professional career, which is there after either you become the entrepreneur or you'll join some company, that we call it as a professional career. So for that, we need to create the base, and that base is your engineering study. Okay, so everything is fundamental, but the government of India had changed this perspective of engineering education by introducing the NEP. Earlier, there was a strict compartment between the branches, that civil, mechanical, electrical, electronics, but today the barrier has dropped and everything is called as interdisciplinary. So this NEP had changed the complete perspective of engineering education. That's why you have to study your own course plus some of the other branches which you like, and you will get dual degree. It's something called as BTech in mechanical engineer and minor in robotics, minor in CS, minor in IT, and that way your batch is lucky one, okay, who is getting this kind of degree. So all 174 credits will get covered entirely through this career. So you have to study in all 40 odd subjects plus all the practical, everything in this particular course. Now what you find beautiful about this program, where you can see the Walchand legacy at some point. This program is completely managed by the Students Club. Okay, there are two clubs who are behind this particular program. One is SPACE, another is SOFTA. So no teacher is involved directly. So everything is managed by the students, and that is the beauty of Walchand College of Engineering. Once you enter into the college, you become the part of the club, and you will drive as per the club's, what we call it as legacy. Okay, and that derives the Walchand student. Okay, so after going out, you are most have the practical learning or experimental learning. It is not only the theoretical that you are going to read the books and getting the knowledge. Okay, live you are going to organize all the things, and that gives you more learning than conventional what you are learning. Okay, this is the beauty of this institute. If we call it legacy, the Walchand standing is from 1947, so more than 78 years this organization is imparting the engineering knowledge. And beautiful part is this college is having diploma, this college is having degree, this college is having postgraduate, this college is having PhD in one campus. So what you can see is this is a composite institute running all engineering programs under one umbrella. Okay, only two institutes in the Maharashtra, one is VZT and second is Walchand, who is doing it. Otherwise diploma colleges are different, PG colleges are different, but here what you can see under one roof, all this. So you will get mixed blend. You will get mixed blend. There are diploma students, there are PhD students, and there is interaction happening between the UG, PG, diploma, PhD, and that gives more better perspective, and that is very much required. Okay. Otherwise, only 4 years degree is not sufficient. We'll just go through some slides as already you have seen, but still, for me to kick something, I will have some slides and then we'll move ahead. So this is all what I have elaborated: diploma programs, UG programs, PG programs, and again PhD center. There is a body called as accreditation programs, which are deciding the standing of your institute in the country or in the world, and for that you have to do National Board of Accreditation Programs and NAC, and Walchand has already covered the 3 cycles. So that means it is in line with what the Prime Minister's aim or other. So we have to do with this particular NBA and NAC accreditation, so we have completed the cycles. All the institutes are recognized by its vision. Okay, so everybody should imbibe this vision for next 4 years. Okay, it is enough matured and other things. So produce capable graduates. The one word means a lot, and that you need to imbibe in next 4 years. By that way, what particular makes the institute legacy?
its buildings, its labs, or the legacy is human resources. That you student, faculty and non-teaching, that makes the organization legacy. So last 78 years, this organization is having this particular culture of student, faculty and non-teaching. So what you can see, you have seen that there are more than 150 faculty, from that more than 40% are having PhD degree, and all these things that makes the institute, not that very big building and labs and other things. So what you have to learn is this. Again, looking at the other organizations which are there in the metro city, the beauty of this is lush green campus spread over the 90 acres, and you can feel the NIT IIT environment here, because if you go to visit, I visited more than 100 institutes in Maharashtra and entire country, but no institute like having this kind of campus. There is a multi-storage building and there is a campus, but here what you can see, it is spread over the 90 acres, lush green campus. There is a hostel side, there is a quarter side, there is academic complex, there are buildings, so horizontally spread everywhere. So you have good, what we call it as after your curriculum also, you have very good campus life is available. Of course, labs, very good labs are set for the all departments like CSE, IT, which are currently at the top, but not civil, mechanical, electrical are there from 1955. So what you can see, there is a mixed blend of old and new, which is very much required. So you can see the instrument or motors there from 1970, and also today's very, what we call as a prominent devices are there. So that again gives the flavor to your education, because otherwise institute established in 4 years back, they don't have this kind of instruments which are there in the organization. So you can see all the, what we call as the trends happening in the engineering in this organization. Different sections are there where you are going to visit all the sections, but every section is there for the students only. So anything and everything what you can see is for students. So I think the director has introduced all the stakeholders, or what we call the managers of this particular organization, starting from dean to your head of the department to office. Everybody is involved in this. One more interesting part is why you have taken the admission for this organization is autonomous. Okay, what this word gives you? There are more than 150 organizations in the Maharashtra, but few are autonomous. What is mean by that? Why you have chosen the autonomous institute? Upon an autonomous institute can run with their pace, means they have flexibility to change the curriculum frequently, because this fast changing era, we have to cope up with this. We need to change our curriculum also. With the university, it was a bit difficult, because under university umbrella, there are 50 organizations. So making them together and changing the curriculum is a bit difficult task, but autonomous, this is the most advantageous part, is curriculum is well updated. Second, exams and results are in time. I think you can heard the news of Pune University results are there when student goes in the second year mid-semester, their first year results are still pending. These kind of situations are there in the university pattern, but in the autonomous, results and exams are at properly placed. You have one facility called as re-examination kind of things which are flexible in the autonomous. And third, from the student point of view, from the organization point of view, there are other benefits. But why you have chosen autonomous organizations? Something in your mind? Again, there is a continuous assessment. The assessment is not on the one exam. There is 100-mark exam, and on that basis, your result will be declared. Throughout the semester, at every stage, it is going to assess, and cumulative assessment will be your results.
So if any one exam you miss, still you have a chance to cope up with the other exam. That kind of flexibility is there in the autonomy, and that is a beautiful part of this autonomous organizations. And also result declaration and everything, so they can keep their mark, they can keep their standard and run with their pace. This is the flexibility given by the government and other. That's why autonomous institutes are now becoming prominent. Every organization having their structure, so same thing for the Walchen, starting from the chairman of this board of governance or administrative council till bottom, everybody is involved in any of the activity and framing entire things together. From the student point of view, what difference in the Walchen is club culture. Okay, which is missing in some of the organization, I cannot say, but still Walchen is running more than 18 student clubs. Student clubs are there to make you, your personality as per the demand of this world. Means what? Technical education is one part, but if you go out, you need to, your personality should be as per the engineers what requirement. So for that, there are more than 18 clubs are working. Some are co-curricular club, which are taking care of entire your technical things which are required for one engineer, and other are extracurricular clubs, like your any of your requirement, like I want to develop in the arts, I want to develop in the personality clubs, I want to develop in the drama day. Everything will be taken care by these clubs, and every day at least one club is having their meetings outside. So this campus is full of students till morning to late night. Students are wandering here and there, they are doing their own activity. So learning happens here, okay, not only in the books, but peer learning is very important, which takes care of all your requirements, So what is personality development, networking, collaboration, skill development? Everything happens in the club. So you can work in the different committees which are of that, and that helps you, that learning happens there. Student support system is there, more outreach activities are there, and you can able to take most of the administrative responsibilities which are there in the club. That gives you more learning. Okay. So with this building, with this lush green campus, with the academics, with the full of this, all these happens to be there. Now you are sitting here comfortably because of this all ACs and other, but that makes you lazy because most of the students are now feeling drowsy and other. If you go to the classroom, what you can see is different culture. There you have to be alert, you have to be attentive, and for that these things are in place. Another part is all the faculty members are very supportive. You go to any faculty member for any of the difficulty, I think definitely will solve. There are ladders, there are hierarchies, so everywhere you have chance to raise your concern, you have chance to ask any query, you have chance to interact with the seniors, you have chance to interact with the juniors, and everything happen in the campus whole of the day. Only thing is, you should be active, you should be attentive, you should be part of this, then only your career get developed, your career get built. So as far as technical curriculum is concerned, in the Western Maharashtra, everybody is following Walchen because its ranking is at the top, and that's why you have taken the admission. Okay, this is my concern. Secondly, course instruction here, lectures are important. Okay, lectures are important. Present is also important, which is as per the 75% of your entire thing, presently, otherwise things are there that you can learn while going through this particular process. Okay, so this is another part. Assessment and evaluation is, and here what you can see, the environment is very friendly, not that strict another environment which makes you something fear kind of thing, so that you can enjoy here.
for everything there is a committee, there is a body, there is a taken care by the higher authorities, and that makes the things smoother throughout the day. Now, what I think is, if something in your mind regarding this, I will answer a few questions and then we'll go ahead, because I want the session to be interactive, not that I'm speaking something, because for last 2 hours you are here and get bored somewhat because of listening. Now, if you can ask something, I'm very much open to give the answer if at all available, otherwise let you know. Any damn difficulty that I want to attend institute round, I want to do this, I want to do that, whatever in your mind, you can ask, and then we'll go ahead with some few slides again. Because this is the first ask questions. The first lesson you have to understand is ask questions, then only you will get. Otherwise sitting, yes, very good. I wanted to ask, how are we to join the clubs? Yes. What's the process? Very interesting and very important question. Student will take care. All your senior student will take care. They will come to your class, they will come to your group, introduce about their entire club, what they are going to do in year, what they are actually doing for last many years, and according to your interest you can register to any of the club. For first year you will be volunteer kind of thing, and then you go to the committee member, and at the end president of that club. This is the ladder. But clubs members are approaching to you at your class, at your groups, at your hostel, anywhere. They will introduce entire things about the club, what is their history, what they are doing, how the club is running, what is their structure and everything, and then as per your interest, as per your choice, you can join the club and start your career. Very good. So, no need to rush here and there. They are the seniors who will take care of all this, and they will find out your talent and place you at the appropriate place. Classroom. Okay, there are some audience who is sitting in the classroom. If they have some questions, they can come to Tilak Hall and ask questions, because I would very much like to take your questions so that I can understand your mental state. I want to make you free, which will, because you have to attend this particular session for next 5 days, and sitting like this in 5 days, then you'll get somewhat bored. So once you become active participant, once you become interactive, then sessions are interesting. Same thing for the class also. Okay, because till point you are attending the lecture for 40 minutes, 45 minutes, but now onwards 1 hour lecture. And sitting 1 hour continuously listening is very boring job, very tedious task. And again that 2 sessions continuously. I was student at long era, but at that time classes are, today there are very much facilities are available, which audio, video, online, everything is available. That's why still it is mix and match, but no questions in your mind is somewhat problem for me. Because once you go out, you start cheering, but that cheering I want here, so that no doubt lunchtime is very near. I'll make you in 10 minutes, but still you must have this habit that lunch is 5 minutes here and there, henceforth onward, because lectures, no lecturer will let at exact time, they will take some extra time, so you should have that habit also. Only one question? Oh, last year when I have taken this session, I think more than 25 questions, and I become very much good with that particular batch who is asking enthusiastic, and so don't fear about whether my question is.
Okay, first you can ask in English, Marathi, Hindi, whatever. Okay, comfortable. But after 4 years, you must be comfortable in talking everything in the English. That's my guarantee. When will we get college ID and Wi-Fi passwords? Yeah. Okay, this is again beautiful part. Entire 90-acre campus is Wi-Fi with 1 Gbps link. So go anywhere, you will get connectivity. Once now you are registered, you have this iCard. Once this institute round get completed, next day you will have your mail ID, your username, your password, everything in your hand before joining the first class. After first institute round cutoff, immediately everybody get, because there are a lot of things are happening in the institute round also. There are more than 30-40 transitions happens and everybody will go here and there. So we'll take that care. And before joining your first class of physics, chemistry, maths, I don't know, your hand, but don't get in the classroom connected to the Wi-Fi. You'll get Wi-Fi connected in the classroom also, but it is not recommended, it is not permitted at the time of classes. So you have your domain mail ID also. Currently you are using your Gmail ID, which is free and other things. So you are daily you are bombarded with lot of junk mails. But once you get the mail ID, which is having the domain of walchansangli.ac.in, your all other mails are restricted, and that is a valid mail ID for entire 4 years. Everybody, when you are going out, nobody will recognize your Gmail mail ID, because anybody and everybody can open any mail ID and start threatening you. But domain mail ID is very important, which you will get at the start of your first class, and use it for 4 years for official work anywhere. Because most of the communication happening here is on mail, on WhatsApp group, because of this digital era, fast communication. Three, 4 questions are very good. Sir, what do you feel about the future of unneeded branches, because there are no reports about placements or anything like that? Future about? Unneeded branches like AI, ML or robotics, there are no reports about. Okay. For us, there is no difference in unaided and aided. It is the same, because there are many faculties who are teaching both is unaided and aided. Only thing is, currently it is in the second year. Once they go to the final year, there is no difference between aided student and unaided student. It is a student of CS, it is a student of IT, it is a student of robotics, it is a student of AIML, whatever. So all opportunities which are available for the aided, all opportunities are available for the unaided also. There is not at all difference. The minor difference in the fees because of this FRA and other. But all facilities which are scholarship, hostel, and any of these campus facilities, same for aided and unaided. Okay, there is no difference at all. So that's why don't get fear that I am unaided. So first remove that particular from your mind. You are student of Walchan. You are student of Walchan. Only because of there is a choice code different that you comes, no. What is in your head is Walchan identity card, it's sufficient. You are free to move anywhere in the campus, you are free to take any of the facility which is there. So, Sir, is their laptop is compulsory for first year student? no, there is no compulsion of any of these kind of gadget at this institute. Okay, the ample desktops, ample lab facilities available. You can explore anything and everything whenever required. If anybody want to use, he can use, but there is no compulsion. There is no, don't give that impression to the parents. Okay, I want laptop and it is of 90,000 only. So all the parents also who are here, there is no compulsion of any of the laptop for any of the branch. Okay, if he is interested, he want to excel, he want to do something extra, yes, you can provide him, but from the institute side, there is no compulsion. Thank you. Sports, e-sports.
Yes, yes. There is a separate club for this kind of activities which are happening to be with the sports and other. There is separate club for what we call art circle activities. So appropriately you will get the information from all the clubs. Okay. One session, one complete session is there on this particular club culture and club activities which are happening in the Walchand. Okay, so that there you will get the initial information. After that, once you start joining the college, lot of student will approach to you, join my club, then you have to take cautiously your decision because that remains there for next 4 years, and join that club and excel your career. Thank you, sir. Okay, in the most of the organization this is happening because otherwise we have to waste another 1 week for the induction program. Okay, which is essential, mandatory. So try to, as you are here, you are going to attend, if you are going to attend the what we call institute round here only, no problem at all. If you are going outside, some problem is there, but try to send there your parents and other and complete the induction program, which is again interesting part of your starting curriculum. Sir, now this world is growing under the sun of AI, so how will it will be included in our subjects, like other than technical branches also, other than CS and IT or AIML, in other branches like civil mechanical, and also technical branches too. Yeah. Now this is the fascinating word called as artificial intelligence. All of you are now becoming, and what gadget you have is AI enabled. Now everything is AI enabled, but it needs a lot of database at the back end, and all these branches are taking care of this, how this technology is going to be with the support of AI. There are separate courses, there are separate sessions, there are expert lectures. I think now we are conducting 5th lecture on the AI, which is again lecture series happening in the Walchand College of Engineering. There are 4 renowned technocrats already delivered the lecture. Now 5th is scheduled in the next month. You can take the full advantage of that. So AI, you can start how it is supporting to your branch. Definitely everybody will help you here. There is no need to study separate AI. AI people will take care of their own branch, but how it is supportive to your core branch. If you are in mechanical, what kind of AI is involved in this mechanical engineering? At the time of course teaching, it is taken care by the curriculum in some of the courses. If you want to develop some AI algorithm, there are clubs which are taking care of this, which will take care of this, what newly coming, all these technologies. At least you will get the introduction. Then whether you want to excel or not is your choice, and as per your choice, they will take care of this. So every 4 years, new fascinating words are coming. They will grow and they will vanish, but AI will remain there. AI is now completely different perspective given for this particular technology. Okay, so AI will be there, but take the maximum advantage of this, how your branch is supporting. It is not regarding anything fundamental you are going to learn in the 4 years. It is something different which is supporting these fundamentals. Okay. So all the branches are very good. Civil, electrical, mechanical, which are fundamental branches, because nobody will excel without their domain knowledge. If you go in any of the organization, programmers are 5. With that programmers, domain knowledge is required. Okay. Otherwise, if I say write the program for the car and other, how the CS person can understand this car? So they need domain knowledge, and domain persons are involved in that. That's why what you can see is one IT company is taking 5 mechanical engineers, 3 civil engineers, 7 electrical engineers, and then 4 CS engineers. This is the fact. Because programmers are different, domain knowledge is completely different, and this automation is coming in all the
branches. That's why you feel that it is completely what we call the IT world. It is not like that. It is engineers technology world. Very good, but try to get the maximum knowledge from your domain. Yes, definitely you will get the job, and further you can excel in that particular career. So, sir, what qualities should an individual must develop in this whole college tenure so he can have a better life after college also? yeah, I think Director Sir has rightly explained regarding who is engineer. Okay, so the requirement as per your desire, whether you want to become entrepreneur, whether you want to become a good job seeker, whether you want to become a fundamental researcher, on that basis you need to have what we call it as a guide your path. You need to have mark your path. Okay, there are students who are very good, who has got the job of 1.5 CR in rubrics. Okay, only one, but still from the day one he is very much I think his lecture is arranged there. From the day one he is interested in the coding only, and in a day for 10 hours he is doing coding. Okay, because he is a passion of that coding, and at the end he will get the reward of that. Okay, and there are students who are bit fed up of this coding and other, they need mechanical, they are also getting good jobs. So it is your choice, but what you are doing, excel in that, try to get the maximum in that, then only you will have good job. Okay, I cannot say only coding, there are n number of other fields also where you can excel, but choice is yours. You want to find out your inners, definitely other support system will help you that, whether you have quality of entrepreneur, whether you have quality of good job seeker, whether you have quality of research. Definitely in these 2 years, everybody will try to get that, and they will guide you through this particular path, definitely. But at the end, what we required is good engineer for the country, good engineer for this India. हेलो सर, Yes. यहाँ पे बैठे 4-5 बंदों का डाउट है पूरे कि अगर आप हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर सकते पर आप कम से कम मेस तो प्रोवाइड कर सकते हो ना सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर के कम से कम, क्योंकि स्टार्टिंग के बच्चों को ना मेस ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऊपर से वो बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ पे सारे बंदे बाहर के ही हैं आसपास देखे तो. Okay, it is some kind of policy decision when outsiders are entering into the hostel campus. There is a problem for managing that. Okay, that's why we have restricted that. Yes, definitely we'll ask our chief rector and director sir regarding first year only, because they are very new to this particular city. They don't know where exactly the mess is, where exactly to go, how much time required to go there and complete the things. So definitely I will ask our members to take care of this particular first year students. But from the next year, I think this is the policy that hostelites are only allowed to enter into that campus in a day and others not. These things, because many incidents Walchan is experience of all last 75 years, and on that basis these decisions are matured. It is not that today's decision. Okay, there are so many things which are there at the background, but definitely this is the good one who is coming very odd from long places, they don't know regarding this city also. At least for the semester, for the year, I will ask organization people who are there in the mess and hostel to give that particular facility. You can meet chief rector regarding this, who is taking care of this. At least they can arrange this mess time some other place to cater the need of this. He is the first year coordinator. Definitely he will give that message to the concerned person. But definitely next year you will go outside. That is. Yeah, that's why. Sir, is there any exchange program or inter-college festival? There are many.
with other colleges? Yeah. There are many colleges having memorandum of understanding with the Walchand. Currently, COEP, VJTN, Karad and Nanded. All these 4 colleges are having memorandum of understanding with the organization, which can jointly organize the event, which can have facility to exchange student, which can have facility to exchange faculty. All these programs are in place. Only thing is your interest is required. Okay, because there are 5 students coming from all the way to Nanded to for 1 semester to study all the subjects, and then they will go away. Last year there was from Karad. Few of the students from this organization are going to COEP to study for 1 semester and coming. Now this becomes very much flexible in this autonomy. That's why this is possible. Otherwise, in the university structure, this is not possible. This is very rigid. But as far as autonomy is there, which is completely flexible in that, yes, definitely this kind of interaction, this kind of facility is available. Only thing is there should be initiative from the student group and other that we want to do this, then only this will happen. So, what is the procedure to pursue minor degree? Okay, earlier there was a procedure that you have to register and go with this, but currently this NEP has taken care of this minor degree itself. 160 credits of your own branch, if you are from mechanical, and 14 credits you have to take it from the other branch. Your choice, either electronics, either AIML, either robotics, any of the branch you can choose. From the second year, second semester, you have to cover this credit, and at the end of the 4 year, you will get the degree. That BTech in mechanical engineering with minor in robotics, with minor in CS, with minor in IT, whatever your choice is there. It is now incorporated. Earlier it was separate. Earlier student has to register for this course, they have to take care, and now it is from the university itself. That minor degree will become on your. And again, Walchand is another autonomy is added to the Walchand, that Walchand can start its own courses where university can certify that courses. Okay, so if anybody want to excel in, suppose Walchand has launched the course of AI, and you will get the certificate from Shiva University that the student has completed this AI course of 15 credits, 14 credits. That facility is, this is called as empowered autonomy. This is there with the Walchand, so that any of the course which organization can conduct, university is ready to give their degree with the logo and their name. This again another beautiful part. So degree is now dual, not that BTech in mechanical, because henceforth there is no significance of this. That's why this is taken care by the government of India. So everybody will get that particular degree. Because there are fast learners, there are slow learners, there are mediocres. So this educational system should take care of everybody. If somebody is very fast, he can cover the lot of credits and get more choices and degrees. If somebody is slow learner, he will complete this 60 credits and get another degree. So this is called a choice-based system, and this is adopted by most of the autonomous organizations. And there are now you will become the part of academic credit bank, ACB. This is like One India. You complete credit anywhere, it will be reflected in your course, and that is taken or adopted by any organization in the country. So first job of yours is registered for ACB. So any exam you are giving here, any exam you are giving anywhere, that credit gets accumulated there, and at the end you will get complete credit bank, and you can use that for further study, for any of your career. And this is the beautiful part led by the government of India. Again, one of the good initiative by this, which is called as academic credit bank. Earlier it was not there. We had to take all these big mark sheets and go here and there, and now this is gone. Everything available in the digital form. So anybody requires, he can just see and call you that
you are in. Sir, sir, last year in COEP, one of the branch got closed suddenly. It was robotics and automation. So, is there any possibility that in Walchand also the same thing could happen? For example, there are new branches like AIML and robotics. No, they have. There is a limitation from the AICT regarding the intake. Okay, so currently Walchand has sanctioned the intake of something odd 700 intake. So if I want to add new branch, every year I need to apply and go for this, and there is a long procedure, so then only I will get the increasing in the intake. This is the normal course of action. But within 700, organization can do changes. So in that perspective, COEP has done that. Okay, it is not that closing of branch. They have shifted their, and today it becomes university, they have complete flexibility. Next year you can see that branch has already started new. Because this year only they have started another PG programs which are there, but other organizations are having restriction from the AICT that your intake is restricted to 700. Within that you can have flexibility to change the thing. If you want to increase, you have to start the procedure 1 year early. And COEP has unfortunately not started that. That's why they have done this particular thing. It is not that closing of branch. Because all these branches are today's hot cake, that robotics, AI, CAS, IT and other. So no organization will close that particular branch. They will only shift from one branch to the other branch. And that way robotics is interdisciplinary. That's why they need mechanical, they need electrical, they need electronics and some of the CS. Sir, can you comment whether electronics will boom in 2029 and like will it surpass CS, or will CS only like have the major role in mainly in packages and salary in 2029 also? Yeah. As I am from the electronics background, this comment is personal, not don't take it as a, but the vision of your Prime Minister, which is regarding the silicon, definitely there is a boom of electronics engineering. Okay, I cannot say it will pass this and it will down this, but what happens to the last 5-6 years for the electronics, now next 5-6 years are the better for electronics engineer definitely, because most of the chip manufacturing are coming to your Bangalore, coming to Gujarat, coming to Maharashtra also, and they need more and more electronics engineering in the VLSI. And this allied branches, which is regarding this, everybody needs embedded board. Now, after 5 years, I will say PC will not be there. PC will not be there. Okay, then what? Then this embedded board. And that board requires electronics engineering. Okay, so definitely there is a future for electronics. But I will not say that surplus the CS and IT and other, that is very bold statement from my side. But still, what happens to electronics in last 5-6 years, now definitely it will be turned from this side to this side. Yes, Sir, definitely. So can we say like we just created a new chip in India recently, so there will be more and more job openings for like... No, this is not question of only new chip. This completely technology has changed. This is not regarding the one chip as designed by. There are many chips which are already designed by the electronic. There are monopolies of this particular manufacturing of chip. Now this Prime Minister of India has break that monopoly, and they have called many of the companies to start here, and they are providing the infrastructure and other things which are required for them. That's why more need of this kind of engineers are here. Okay, because chip engineer is there from very lost, and this is changing because now these components, all these discrete components have changed to one chip. Okay, anything and everything on the one chip. So that need engineering. So for that electronic engineers are required. Take any application, the chip is available for that in the market. That is the today's era, and that's why, yes, electronics is having good future. I will not say
It is surplus CS and IT, otherwise these people will hit me. Hello, sir. I want to inquire about the city life. As I have heard from many relatives and friends that colleges like COEP, PICT, they have an edge over Walchand. So, does city life really matter while making a good career in engineering? No. Earlier it was there. Earlier it was there because of this lack of online. But today, city life doesn't matter. Any course which is running in the Pune, Hyderabad, UK, US, you can complete it from this corner. This is the today's world. Yes, definitely. Earlier there was no online kind of thing, so Pune people have better chances that go to this M Prakash and C Prakash and K Prakash, whatever, I don't know. These classes, attend there, go there and come back. But today all these are available online. Only thing is you have to spare the time. As per their night time also 10 to 11 there are courses. Only thing is you should have zeal to do that. Okay, you should have inner instinct to do that. Then only this city life doesn't matter. All these pubs and other, yes, Sangli is not any, no, sorry, no any pub culture kind of things are there Sangli. That way distractions are very less. Okay, distractions are very less. You have calm, cool life here. Environment is also not extreme like Nagpur or other. There is maximum 42, minimum 20, very good life as far as city is concerned. Earlier there was some part of flood and other, now it has also gone. There is nothing called as flood in the Sangli for last 6-7 years. So city life calm and quiet. So more people are now coming to Sangli to avoid this metro culture. Sir, I also want to ask about the internship opportunities in our 4 years tenure. Yeah. Now this NEP has made internship mandatory. There is nothing called as opportunity. There are 12 credits for the internship. I think that will covered in your curriculum. But every semester end, every year end rather, you have to complete the internship for 1 month. And either organization will provide, either you can find out, or inside the organization, outside the organization, you can complete anywhere which is mentioned there, and you have to complete the 12 credits. So earlier internship means something pride that I have done the internship, but today each and every boy who has taken the admission for this autonomous engineering has to complete the internship for 3 vacations. Okay. Either organization will provide you all the things, or you can find out on your own. So that flexibility is given because you have to leave to your hometown, so you can select the internship from there only. That is flexible. That is your choice. But now today internship becomes mandatory and part of your curriculum. So I think if permitted, I will take another one session of excuse me, sir. Small things. Yeah. Sir, here, in the balcony, sir. Sir, Very I have a doubt, sir. Yeah. Sir, there is a Niti Aayog report which states that 48% of engineers are unemployed in India, despite of the fact that we graduate 1.5 million engineers every day. So what are your suggestions for us in the next 4 years? What should we focus upon so that we are in the upper 52% and we are not unemployed? Yeah. Grab the fundamental knowledge of your branch is must. Okay, don't make it something called as only take something from the upper side. So anybody who is good in the fundamental having the job is my experience for last 35 years. Okay. Second, today's era is the AI, soft skill and other. So with the fundamental knowledge you need to do that. So definitely you'll get the job. And most of the organizations are now behind us making the student employable. And that's why these clubs are working. So our responsibility to make you employable, your responsibility to get the job of higher salary. This definitely. Because salary starts from 1 crore, what you have seen is
up to 3.7 lakhs. So nobody from the Walchand without job, few of them are getting letter, but at least you have to select whether you want to go for the higher studies, whether you want to pursue any entrepreneur career, whether you want to go in the job. As per that, plan it from the second year onwards. Then definitely you will not remain without job. This is my guarantee from organization side. I think lunchtime, because next guest has already arrived. He was here and he is from the TCS. He has part of this organization also. So you have good sessions in the next 4 days who are from the eminent personalities, from the IAS officer, from the medical ground, from the human values. Everything is mixed, blend is there. We are here for entire 4 years, so our sessions are there for longer duration, but try to listen. The people who are coming from outside, they are sparing their time and giving you something extra. Thank you, sir. So I am here only. You can take questions at any time later, no problem. But currently we are ending session here because of your lunchtime. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your encouraging words. Your guidance will surely inspire our first year students. Thank you, sir. Dear students, I hope you are excited to learn, explore and make new friends. Every great journey begins with a single step. Today is that step for you. As we conclude, sincere thanks to our director, sir, faculties and staff, and thank you to all the students for your enthusiasm. We will now take a lunch break and kindly return by 2 p.m. for the next session. Thank you. Former region head of Academic Alliance Group TCS. He did his BE in Computer Science and Engineering from MIT Pune in 2001. He started his professional career with Tech Mahindra in 2003 and he was in the USA from 2006 to 2009. He joined TCS in 2011 and worked on technical or delivery roles for 5 years. After working in technical or delivery roles for 13 years of his career, he took up the region head role of Academic Interface Program, now which is called as Academic Alliance Group. Function out of his profession or passion towards academia in April 2016. Rishikesh sir handled his academic head role for the last 1 decade with passion and dedication. After this journey of 22 plus years of professional career, he has decided to retire early from corporate job and started his own freelance consultancy which is called as Mentor Mitra in the same field and intends to help mentor academic institutes towards their betterment, employability and excellence. Also, he holds many academic board membership like he is a Board of Governor member in J.J. Magdum College of Engineering, Jaisinghpur. Also, he is Academic Council member of JSPM Pune, IQSC member of COEP Technological University Pune. Okay, so apart from this, Rishikesh sir is avid marathon runner and has completed more than 15 half marathons. He also loves to read books, play table tennis, carom, and passionate to love to guide or mentor the student on their career journey. So with this, we truly honored to have you, sir. And now I request Dr. M.M. Khote, sir, to felicitate our esteemed guest. Thank you, Coach sir.
Now I request our esteemed guest to hand over the session. Thank you so much. Yeah, so in that list, I am academic council member at Walchand College also. So just to add that. मी इंग्लिशमध्ये बोलू का मराठीत बोलू का मिक्स करू? मराठी इंग्लिश चालेल दोन्ही? ओके. सगळ्यांचं जेवण झालंय? झोपायला तयार आहात सगळे? आता मी अंगाईगीत गातो. No, but I have to make sure that you are not fall asleep. So I have this ritual of asking questions. So let me start asking questions so that सगळे जागे होतील खडखडून. Tell me how many of you exercise daily in the morning? Raise your hands high. रोज सकाळी व्यायाम कोण करतं? सकाळ किंवा दिवसभरात कधी पण ॲज अ रुटीन ॲटलिस्ट 10-15 मिनटं काही योगा, स्विम, सायकल, जिम, वॉट एव्हर. मी हात वर करतोय कारण आय डू एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग. 2, 2, 4, 5, 10 हात वर आहे. ठीक आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू रीड न्यूजपेपर इन द डेली मॉर्निंग? एनी लँग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी किंवा मोबाईल फोनवर पण चालेल. 5-10 मिनटं ॲज अ रुटीन रोज. ओके. How many of you have a sumptuous breakfast before coming to college as a routine in the morning? एक चांगला हेवी sumptuous breakfast करून कॉलेजला कोण येतंय? As a routine. सकाळी कॉलेजला शाळेला जायच्या आधी ब्रेकफास्ट करून. ओके. How many of you read one extracurricular book? Let's say one book per month. अवांतर वाचन, एनी लँग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वॉट एव्हर, पण साधारण एक पुस्तक महिन्यातनं. अवांतर अभ्यासक्रमातलं नाही. ठीक आहे. थँक्यू. अँड हाऊ मेनी ऑफ यू वॉच अ मूव्ही विथ युअर फ्रेंड्स इन अ मूव्ही हॉल? से 1 मूव्ही पर मंथ. मित्रमैत्रिणींसोबत सिनेमा हॉलमध्ये जाऊन सिनेमा बघायचा. नॉट विथ फॅमिली, विथ फ्रेंड्स. मला वाटलं तर 100% हातवर असतील. काय म्हणजे काय आजकालच्या पिढीला काय झालंय? या वयात मी सुद्धा जातो. ओके. थँक्यू. आय होप आता सगळे जागे झाले असतील. सो ऑल दीज क्वेश्चन्स आर काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राईट? पहिला प्रश्न काय विचारला होता मी? एक्सरसाइज कोण कोण करतं? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट? हे जे 5 प्रश्न जे विचारले, यू कॅन कन्सिडर दिस एज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर टुडे फ्रॉम मी टू यू ॲज अ एक्सपिरियन्स प्रोफेशनल. 22 वर्ष एक्सपिरियन्सचा जो अनुभव आहे त्यातनं मी तुम्हाला सांगतो की ॲटलिस्ट 15-20 मिनटं प्लीज एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग. काहीही करा, वॉकिंग करा, स्विमिंग करा, सायकलिंग करा, धावा, योगा करा, जिमला लावा, पण ॲटलिस्ट 15-20 मिनटं डेली एक्सरसाइज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि रोज सातत्याने. असं म्हणतात की इफ यू डू एनी ॲक्टिव्हिटी फॉर 21 days इन अ रो इट बिकम्स युअर हॅबिट. बट इफ यू डू दिस 90 days इन अ रो इट बिकम्स युअर लाईफस्टाईल. तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर ब्रश करता, तुम्हाला विचार नाही करावा लागत, राईट? बिकॉज दॅट्स युअर लाईफस्टाईल. सकाळी उठल्या उठल्या ब्रश करणं हे जसं लाईफस्टाईलचा भाग झाला आहे तसं व्यायाम करणं पण लाईफस्टाईल झालं पाहिजे. ओके, यू ॲग्री? तुम्हाला एक गोष्ट उदाहरण देतो, गोष्ट सांगतो. खाली पडते सारखं. येतं ऐकू? एम आय ऑडिबल टिल लास्ट? ऐकू येत आहे? ओके. सो हॅव यू हर्ड अ नेम कॉल्ड एन चंद्रशेखरन किंवा एन चंद्रा नाव ऐकलंय तुम्ही? कोणी ऐकलंय नाव? एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन किंवा एन चंद्रा किंवा एनी गेस? कोण होते? मी ज्या कंपनीत नोकरी करतो त्यांच्याशी असोसिएटेड आहेत, असं तुम्ही थोडक्यात एक हिंट देतो तुम्हाला. कोणीच नाही ऐकलं नाव? एन चंद्रा हे TCS चे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होते आणि सध्या त्यांना प्रमोशन मिळून ते टाटा ग्रुपचे चेअरमन झालेत. म्हणजे जे रतन टाटा, JRD टाटा होते तसे ही इज नाऊ टाटा ग्रुप चेअरमन. आणि ही वॉज CEO ऑफ TCS टिल 2017 अँड 17 ऑनवर्ड्स ही इज टाटा ग्रुप चेअरमन. तर एन चंद्रा आता माझ्या मते ही मस्ट बी 63-64 इयर्स ओल्ड. पण एक 15 वर्षापूर्वी त्यांना डायबेटीस डिटेक्ट झाला होता ॲट द एज ऑफ लेट 40s.
he was diagnosed with diabetes. आणि one of his doctor friends told him की long distance running will not only control his diabetes, it can cure also. आणि since then he is an avid marathon runner. म्हणजे आता तर ते इनफॅक्ट फुल मॅरेथॉन होतात. डू यू नो व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ अ फुल मॅरेथॉन और हाफ मॅरेथॉन? एनीवन? Close. 21 kilometers is a half marathon distance, which I do. I have done at least 17, 18 half marathons. But N. Chandra, even at this age, he runs full marathons, which is 42 kilometers. आणि एन चंद्रा नुसतं स्वतःपुरती धावत नाही आहेत गेल्या 15 वर्षापासून, पण त्यांनी TCS एम्प्लॉई लोकांसाठी एक इनिशिएटिव्ह सुरू केलं कॉल्ड एज फिट फॉर लाईफ. इन आवर इंट्रानेट पोर्टल देर इज अ लिंक कॉल्ड TCS फिट फॉर लाईफ. आणि त्या लिंकवर वी ऑल TCS एम्प्लॉईज, डू यू नो हाऊ मेनी TCS एम्प्लॉईज आर अराउंड द वर्ल्ड? एक अंदाजे तुम्हाला माहिती आहे कल्पना TCS मध्ये किती एम्प्लॉईज असतील? सध्या माझ्या ते 6,15,000च्या आसपास एम्प्लॉई आहेत. सो ही स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव्ह कॉल्ड TCS फिट फॉर लाईफ. आणि त्या इनिशिएटिव्हच्या अंडर वी ऑल एम्प्लॉईज, TCS एम्प्लॉईज हॅव टू रेकॉर्ड और लॉग आवर रुटीन फिटनेस ॲक्टिव्हिटीज. जे काय आम्ही रोज व्यायाम करतो, मी आता समजा 5 किलोमीटर समजा आठवड्यात 4 वेळा धावतो, किंवा 1 तास योगा करतो, 1 तास टेबल टेनिस खेळतो. सो वॉट एव्हर फिटनेस ॲक्टिव्हिटीज वी डू ॲज अ पार्ट ऑफ अवर रेग्युलर रुटीन, वी लॉग दोज मेनी डिस्टन्सेस और आवर्स इन दॅट पोर्टल every day or maybe once in a week. And for every kilometer of activity or every hour of activity that we do, TCS is donating ₹10 towards charity. आणि गेल्या 15 वर्षात TCSनी $40 million डोनेट केलेत. हे तुम्हाला ॲप्रिशिएबल वाटतंय? थँक्यू. म्हणजे एम्प्लॉई लोक फिटनेस करतायत आणि कंपनी चॅरिटी करते. Do you think any other company can do such kind of philanthropy? No, right? It's because of Tata's. Tata's नाव तुम्ही ऐकलं असेल. It's famous for giving back to society. So हे आम्हाला टाटा एम्प्लॉई लोकांना पदोपती जाणवतं. सगळीकडे गिव्हिंग बॅक टू सोसायटी आहे. इनफॅक्ट त्याची अजून एक तुम्हाला मी गोष्ट सांगेन सबसिक्वेंटली गिव्हिंग बॅक टू सोसायटीची. किंवा एक काम करतो, आत्ताच सांगतो. तुम्ही दोराबजी टाटा हे नाव ऐकलंय? जमशेदजी टाटा हे नाव ऐकलंय? जमशेदजी टाटा इज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप. तर त्यांचा मुलगा होता दोराबजी टाटा. ही वॉज द सेकंड चेअरमन ऑफ टाटा ग्रुप. त्याच्यानंतर JRD झाले, मग रतन टाटा झाले. सो दोराबजी टाटा जेव्हा चेअरमन होते 1900 साली, म्हणजे 125 वर्षापूर्वी, तेव्हा साऊथ आफ्रिकेमध्ये एका डायमंड माईनमधनं एक त्यांनी उत्खननात त्यांना हिरा सापडला, विच वॉज आय गेस 6th लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड. म्हणजे कोहिनूर हिऱ्यापेक्षा पण दुप्पट आकाराचा होता. त्याचं नाव आहे जुबिली डायमंड. त्या डायमंडला जेव्हा पैलू पाडले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की हा जगातला सगळ्यात सुंदर हिरा आहे. सो ज्यांनी तो खणून काढला, उत्खनन करून काढला होता, त्यांना असं वाटलं की तो यू शुड गो टू द क्वीन ऑफ इंग्लंड्स क्राऊन, राणीच्या क्राऊनमध्ये जावा असं त्यांना वाटत होतं. म्हणून त्यांनी ऑक्शन काढलं. पण दोराबजी टाटांना तो त्या ऑक्शनमध्ये तो हिरा इतका भयंकर आवडला, आणि त्यांचं नुकतंच 2-3 वर्षापूर्वी लग्न झालं होतं. लेडी मेहरबाई नावाची त्यांची खूपच एक सुंदर बायको होती. सो त्यांनी तो त्या काळी 1900 साली 1 लाख ग्रेट ब्रिटन पाऊंड्सला तो विकत घेतला हिरा. तेव्हा साधारण पाऊंडचं व्हॅल्युएशन 15-16 रुपये असेल. म्हणजे 15 लाख रुपयाचा तो हिरा त्यांनी त्या काळी 125 वर्षापूर्वी विकत घेतला. अँड ही गिफ्टेड दॅट डायमंड टू हिज वाईफ. शी वॉज प्राऊडली वेअरिंग इट इन हर नेकलेस. आणि साधारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंतर, म्हणजे 1923-24च्या सुमारास, टाटा स्टील कंपनीनी जमशेदपूरला खूप मोठं एक्सपॅन्शन प्लॅन केलं, कारण त्यांना असं वाटलं की जापानकडनं खूप ऑर्डर्स मिळणार आहेत आपल्याला. पण बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 आणि जापानमध्ये 2-3 खूप मोठे भूकंप झाले, जापानची इकॉनॉमी थोडीशी डिस्टर्ब झाली, अँड टाटा स्टीलला बऱ्याचशा ज्या ऑर्डर एक्सपेक्टेड होत्या त्या ऑर्डर्स काही मिळाल्या नाहीत. सो ऑलमोस्ट टाटा स्टील वॉज ऑन द बँकरप्सी. म्हणजे अगदीच खराबच परिस्थिती होती. तर ही तार जमशेदपूरवरनं जेव्हा टाटा सन्स ऑफिसमध्ये मुंबईमध्ये चेअरमन साहेबांना मिळाली, दोराबजी टाटांना, की असं असं बँकरप्सी फाईल झाली आहे, एम्प्लॉई लोकांना, वर्कर लोकांना पगार द्यायला पण पैसे नाही आहेत. सो ही डिस्कस दिस विथ हिज वाईफ, आणि त्यांनी पूर्ण त्यांचं एंटायर नेटवर्थ, स्वतःचं पर्सनल वेल्थ इन्क्लुडिंग जुबिली डायमंड, ही प्लेज्ड इट टू इम्पेरियल बँक. तेव्हाची इम्पेरियल बँक म्हणजे आत्ताची स्टेट बँक ऑफ इंडिया. त्याला तारण ठेवलं त्यांचं पूर्ण स्वतःचं पर्सनल वेल्थ, आणि त्या काळी 1 कोटीचं लोन घेतलं. आणि त्या लोनमधनं सगळ्या वर्कर लोकांचे पगार झाले. टाटा स्टील कंपनीला पूर्ण त्यातनं वर काढलं त्यांनी, पूर्ण स्वतःचं नेटवर्थ वापरून. म्हणजे एम्प्लॉई लोकांचे पगार द्यायला पण तो हिरा उपयोगी पडला. आणि त्याच्यानंतर टाटा स्टील एकदम वर आली, व्यवस्थित प्रॉफिटेबल झाली.
पण त्याच्यानंतर काही वर्षांनी मेहरबाई शी पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कॅन्सर, ल्युकेमिया झाला होता त्यांना, काय ते 1930-31 साली शी पास्ट अवे. आणि त्याच्या पाठोपाठच दोराबजी टाटा ऑल्सो पास्ट अवे. पण दोराबजी टाटाने त्यांचं स्वतःचं दोराबजी टाटा ट्रस्ट तयार केलं होतं. सो त्या ट्रस्टनी तो हिरा विकला, जुबली डायमंड, दे सोल्ड इट. आणि त्या विकलेल्या पैशातनं त्यांनी 3 संस्था सुरू केल्या. त्यातली पहिली संस्था म्हणजे टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल इन मुंबई. एक कॅन्सर रिसर्चचं खूप मोठं हॉस्पिटल आहे, जे खूप अनेक गरजू पेशंटला फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देतं. सेकंड इन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, विच इज अगेन इन मुंबई. आणि थर्ड इन्स्टिट्यूट इज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR म्हणतात, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आणि कॅन्सर हॉस्पिटल, ह्या 3 संस्थांचा जन्म झाला. म्हणजे त्या एका हिऱ्याने खरोखर किती कार्य केले बघा. म्हणजे टाटा स्टील कंपनीला तिथल्या वर्कर लोकांना बाहेर काढलं आणि तो विकून पण त्यातनं 3 मोठ्या संस्था सुरू झाल्या, त्यांनी सुद्धा किती प्रचंड प्रमाणात कार्य होत आहे. सो जे टाटाज खूप फेमस आहेत गिव्ह बॅक टू सोसायटीसाठी, त्याची ही 1-2 छोटी उदाहरणं आहेत. एन चंद्राचं फिट फॉर लाईफ इनिशिएटिव्ह एम्प्लॉईज फिटनेस करतात आणि कंपनी चॅरिटी करते, हे एक उदाहरण. आणि दोराबजी टाटांचं उदाहरण. दुसरा प्रश्न मी काय विचारला होता? झोपेतनं जागे झालेले नाहीत वाटतं अजून. 8वा, न्यूजपेपर. कोण न्यूजपेपर वाचतं? तर न्यूजपेपर वाचणं पण अतिशय महत्त्वाचं आहे. यू विल बी एंटरिंग इन टू प्रोफेशनल वर्ल्ड सून आफ्टर 4 years. त्यामुळे जगात आजूबाजूला काय चाललं आहे हे तुम्हाला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. इनफॅक्ट इस्पेशली पीपल हू आर वर्किंग इन दिस करंट टेक्नॉलॉजी एरा, टेक्नॉलॉजी इतकी फास्ट डेव्हलप होती आहे की तुम्हाला अगदी टेक्नॉलॉजी दरवेळेला शिकणं जरी नाही माहिती तरी टेक्नॉलॉजी किती ॲडव्हान्स होती हे ॲटलीस्ट तुम्हाला न्यूजमधून तरी कळेल की कुठे चाललं आहे जग. त्यामुळे तुम्हाला कशी तयारी करायची आहे ह्याचं थोडंसं एक आयडिया येईल, कल्पना येईल. त्यामुळे एक 10-15 मिनटं रोज न्यूजपेपर कुठल्याही भाषेतला वाचा, पण जस्ट कीप युअर सेल्फ अपडेटेड की काय चाललंय आजूबाजूला जगात. हवं तर मोबाईल फोनवर वाचा, पण ॲटलीस्ट कीप अपडेटेड. सो एक 10 तरी मिनटं रोज कमीत कमी न्यूजपेपर वाचत चला. व्हॉट वॉज माय थर्ड क्वेश्चन? तुमच्या मेमरीची पण टेस्ट आहे बरं काही. व्हॉट वॉज माय नेक्स्ट क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट. सो तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट करून बघा की 2 आठवडे अटेंड युअर लेक्चर्स विदाउट हॅव्हिंग ब्रेकफास्ट, 2 weeks, अँड देन कॉन्झिक्युटिव्ह 2 weeks हॅव समच्युअस ब्रेकफास्ट अँड देन अटेंड द लेक्चर्स. तुम्हालाच एक फरक जाणवेल की तुमच्या ब्रेनला सुद्धा फ्युएल पाहिजे, राईट? युअर ब्रेन नीड्स फ्युएल टू हॅव सम रिसेप्टिव्ह पॉवर. सो असं एक सायंटिफिक स्टडी झाला आहे की तुम्ही जेव्हा ब्रेकफास्ट करून कॉलेज अटेंड करता, लेक्चर्स अटेंड करता, तेव्हा तुमच्या मेंदूला चांगलं फ्युएल मिळालेलं असतं, पेट्रोल मिळालेलं असतं, आणि त्यामुळे तुमची रिसेप्टिव्ह पॉवर खूप चांगली असते. त्यामुळे तुमच्या डोक्यात व्यवस्थित घुसतं. हे जर तुम्ही ब्रेकफास्ट न करता रिकाम्या पोटी जर लेक्चर अटेंड केलं तर तुम्हाला ते फारसं तुमच्या डोक्यात घुसत नाही. तुम्हीच एक एक्सपेरिमेंट करून बघा तुमच्यासाठी. सो युल गेट टू नो. सो इट्स अ गुड हॅबिट की सकाळी उठल्यानंतर एक थोडासा समच्युअस ब्रेकफास्ट करूनच तुम्ही जे काय काम करताय, तुम्ही आता सध्या स्टुडंट अवस्थेत आहात, लर्निंग बेसिकली. सो हॅव दिस हॅबिट ऑफ हॅव्हिंग अ गुड समच्युअस हेल्दी ब्रेकफास्ट. व्हॉट वॉज माय फोर्थ क्वेश्चन? अवांतर वाचन, राईट? मराठीमध्ये एक ती म्हण आहे, वाचाल तर वाचाल, राईट? सो अवांतर वाचनाची गोडी ही तुमचं पर्सनॅलिटी खूपच मल्टीफॅसेटेड करते, म्हणजे तुमची व्यक्तिमत्व खूपच प्रगल्भ होतं. म्हणजे असं म्हणतात की प्रत्येक जे असे सक्सेसफुल CEOज असतात कंपन्यांचे, दे रीड 52 books इन अ इयर, दे रीड 1 book पर वीक. आपल्याला तेवढं तर शक्य नाही, पण निदान वर्षाला 12 पुस्तकं तर आपण वाचू शकतो, राईट? कोणी असं रिसेंटली खूप छान एखादं पुस्तक वाचलं जे तुम्हाला रेकमेंड करायचं आहे, असं कोणी आहे की मी आता रिसेंटली हे पुस्तक वाचलं आणि फारच फॅन्टॅस्टिक होतं, मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल, असं कोणी आहे का की एखादं छान पुस्तक वाचलंय? येस. बर, कोण आहे ऑथर? थँक्यू. एनीवन एल्स वुड लाईक टू रेकमेंड? एक 10-15 हात वर होते माझ्या मते अवांतर वाचनाच्या वेळेला. येस. बाबासाहेब पुरंदरेंचं. वा, व्हेरी गुड. अजून कोणी? मुलांपैकी 2 मुलींनी उत्तर दिले. बुधभूषण. कुठलं पुस्तक? बुधभूषण. कोण आहे ऑथर? छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वतः लिहिलेले. काय सांगतोस? अरे वा, वाचायलाच पाहिजे मग. थँक्यू. तिकडे बाल्कनीत पण कोणाला तरी हात वर केलाय. येस.
राधेय, रणजित देसाईंचं. व्हेरी गुड. कोणी इंग्लिश पुस्तक वाचलं एखादं अवांतर? येस. द अल्केमिस्ट, पावलो कोलो ना वाटतं. खूप छान पुस्तक आहे त्याचं आणि खूप भाषांमध्ये भाषांतर पण झालंय. हिंदी, इंग्लिश, गुजराती. हे अरे वा, तू वाचतोयस वाटतं कुठेतरी पुस्तक. कुठलं पुस्तक आहे? अल्केमिस्टच वाचतोय. अरे वा, व्हेरी गुड. सो येस, अजून एक हात दिसतोय मला वर. हो का? अरे बापरे, फारच हेवी दिसतंय हे पुस्तक. बरं, वाचायला पाहिजे. चेतन भगत नाही वाचलं कोणी? वाचलंय? कुठलं पुस्तक वाचलंयस? हो, अच्छा, बरं. त्याचं पहिलं पुस्तक जे होतं 5.7 त्याच्यावर तो 3 इडियट सिनेमा आलाय, राईट? सो जरा बोरिंगच आहे, पण तुम्ही जर अवांतर वाचनाची आवड नसेल, सवय नसेल, सवय लावायची असेल तर अगदी यू कॅन स्टार्ट विथ चेतन भगत ऑल्सो. जरा स्टिरियोटिपिकल रायटर आहे पण बरी असतात. या वयातल्या मुलांसाठी ती हलकी फुलकी पुस्तकं आहेत. पण 2-4 पुस्तकं मी पण रेकमेंड करतो तुम्हाला. एक येस, तुझा हात वर आहे. यू वॉन्ट टू रेकमेंड? सॉरी, हुज ऑथर? बर, वाव, ओके, थँक्यू. एक रिच डॅड पुअर डॅड नावाचं पुस्तक ऐकलंय तुम्ही किंवा वाचलंय? रिच डॅड पुअर डॅड नावाचं पुस्तक आहे. ते मी हमखास आवर्जून मुलांना सांगतो की तुम्ही आयडियली टीनेजमध्ये वाचायला पाहिजे. आणि ते पुस्तक नुसतं वाचायचं नाही तर ते इम्प्लिमेंट करायचं पुस्तक आहे. कारण आपल्याकडे इन आवर एज्युकेशन सिस्टीम वी आर नॉट टॉट हाऊ टू स्पेंड मनी, राईट? आपल्या शिक्षण संस्थेमध्ये पैसा, तुला काही सांगायचं आहे? सर, ॲटॉमिक हॅबिट्स ऑल्सो. ओके, थँक्यू. सो आय वुड डेफिनेटली रेकमेंड की रिच डॅड पुअर डॅड पुस्तक प्रत्येकाने आवर्जून वाचा. आणि नॉट ओनली रीड इट, इम्प्लिमेंट दॅट बुक इन युअर लाईफ. कारण तुम्ही जनरली पैसा सगळ्यांना हवा असतो, पण तो पैसा कसा कमवायचा आणि कसा साठवायचा आणि कसा वाढवायचा हे आपल्या कुठल्याच शिक्षण पद्धतीत शिकवलं जात नाही. ते बरंच ठेचा खाऊनच लोक शिकतात. सो तुम्ही आत्ताच जर ते वाचलं पुस्तक तर तुम्हाला बऱ्यापैकी एक तुमचा बेस तयार होईल. आणि हलकं फुलकं छान पुस्तक आहे आणि बऱ्याच भाषांमध्ये त्याचं ट्रान्सलेट झालं आहे. इंग्लिशमध्ये तर आहे, मराठीत पण आहे, हिंदीत पण आहे. सो सर्टनली रीड दॅट बुक. किंवा एक स्टे हंग्री स्टे फुलिश नावाचं पुस्तक ऐकलंय तुम्ही? ऐकलंय कोणी? तू ऐकलेस? वाचलेस? नाही. स्टे हंग्री स्टे फुलिश हे ऐकलंय तुम्ही? हे 4 शब्द कोणी वापरले होते, कुठे वापरले होते? राईट. कधी, कुठे? ॲब्सोल्युटली. स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या 2005च्या कॉन्व्होकेशनला Steve Jobs was the chief guest and he delivered a talk. In that talk, he just narrated 3 short stories about his own life. But at the end of that speech, मुलांना उद्देशून त्यांनी हे उद्गार सांगितले की स्टे हंग्री स्टे फुलिश. आणि हे शब्द वापरून एका IIM अहमदाबादच्या एका अलुमनानी, रश्मी बन्सल नाव आहे त्या ऑथरचं, तिने एक पुस्तक लिहिलंय विथ द सेम टायटल एज स्टे हंग्री स्टे फुलिश. इट्स अ कंपायलेशन ऑफ इंटरव्ह्यूज ऑफ 25 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ IIM अहमदाबाद. एक 25 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्सचे छोटे छोटे इंटरव्ह्यूज तिने घेतले आणि 5-6 पानाचे ते इंटरव्ह्यूज तिने पब्लिश केलेत. पण ज्यांना कोणाला एंटरप्रेन्योर व्हायचं असेल किंवा स्वतःचं काही उद्योग सुरू करायचं असेल त्यांच्यासाठी तर ते पुस्तक खूपच सुंदर आहे. म्हणजे बायबल आहे, आवर्जून वाचा. आणि तिसरं एक पुस्तक मी पर्सनली रेकमेंड करू इच्छितो. दॅट बुक इज कॉल्ड एज टाटा स्टोरीज, रिटन बाय हरीश भट. हरीश भट इज ऑल्सो IIM अहमदाबाद alumnus. ही इज करंटली टाटा ब्रँड कस्टडियन. ते टायटन कंपनीचे ही वॉज CEO and MD. ही वॉज CEO and MD ऑफ टाटा बिव्हरेजेस अँड करंटली ही इज ब्रँड कस्टडियन ऑफ टाटा. सो ही रोट दिस बुक ड्युरिंग लॉकडाऊन. एक 5 वर्षापूर्वी त्यांनी ते पुस्तक लिहिलं. त्याच्यात सुद्धा छोट्या छोट्या 40 टाटांविषयीच्या गोष्टी आहेत. मी तुम्हाला आता जी दोराबजी टाटांची गोष्ट सांगितली, इट्स वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम दॅट बुक. त्याच्यात 40 अशा गोष्टी आहेत. इनफॅक्ट अगदीच टीनेज मुलांना त्या बेड टाईम स्टोरीज म्हणून पण वाचायला अगदीच छान आहेत. आणि त्या पुस्तकाचं पण मराठी हिंदीमध्ये अनुवाद झाला आहे. सो इंग्लिश, हिंदी, मराठीमध्ये अवेलेबल आहे ते ॲमेझॉनवर. पण बिझनेस कसा करावा, किंवा टाटाज आर कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलिस्ट अँड नॉट बिझनेसमॅन. आय मीन अंबानीज और अदानीज आर कॉल्ड एज बिझनेसमॅन, बट टाटाज वेर ऑलवेज प्राऊड टू से देमसेल्व्स एज इंडस्ट्रियलिस्ट. तो काय फरक आहे, किंवा बिझनेस कसा इथिकली करावा, किंवा गिव्हिंग बॅक टू सोसायटी कसं असावं, त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे त्या गोष्टी आहेत पुस्तकातल्या. म्हणजे असंख्य गोष्टी आहेत तशा टाटांविषयी, पण त्यातल्या 40 एक गोष्टी त्या पुस्तकात दिल्यात. म्हणजे कुठलं पण तुम्ही जे काय पुढे जाऊन कराल आयुष्यात, ते कसं प्रिन्सिपली किंवा
इंटेग्रिटी ठेवून कसं करावं हे त्या पुस्तकात खूप छान नमूद केलं आहे. ओके, अँड झाले का प्रश्न? नाही. व्हॉट वॉज माय लास्ट क्वेश्चन? मूवीज. मला असं वाटलं होतं की 100% हात वर असतील, पण तुम्ही काय राव, तुम्हाला पीडीला लिहून द्यायला पाहिजे, आता डॉक्टर असं लिहून देतात प्रिस्क्रिप्शन. सो तुम्ही हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन अ मूवी कॉल्ड 12th फेल? अरे वा, व्हेरी गुड. मिशन मंगल, सुपर 30, 3 इडियट्स, किंवा अजून खूप असे भरपूर सिनेमे आहेत जे सांगण्यासारखे आहेत. पण देर आर लॉट ऑफ गुड मूवीज, आणि इस्पेशली इफ यू वॉच मूवीज विथ युअर फ्रेंड्स यू टेन टू डिस्कस अबाउट दॅट मूवी. तुमचे काय विचार आहेत त्या सिनेमेविषयी तुम्ही कदाचित पालकांसोबत पाहिलं तर यू विल नॉट डिस्कस विथ युअर पॅरेंट्स, पण मित्रमैत्रिणींसोबत जर तुम्ही सिनेमे पाहिले तर यू विल डेफिनेटली थिंक ऑन दॅट मूवी, की तुम्हाला त्यातनं काय काहीतरी बोध झाला, आणि यू विल टेन टू डिस्कस. सो कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये फ्युचरमध्ये इफ यू गो, कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल irrespective of any industry. And to improve your communication skills, written or verbal or expressing, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी म्हणजे रीडिंग न्यूजपेपर्स म्हणा, किंवा रीडिंग एक्स्ट्रा करिक्युलर बुक, किंवा वॉचिंग मूवीज विथ फ्रेंड्स अँड देन डिस्कसिंग अबाउट दॅट मूवी, की तुम्हाला काय त्यातलं आवडलं, त्यांनी तुमचे एक्सप्रेसिंग स्किल्स वाढतात, कम्युनिकेशन स्किल्स वाढतात, राईट. आणि इनफॅक्ट तुम्ही तर तरुण या वयात आहात की मुलांना मुलींची गप्पा मारायची असतात, मुलींना मुलांची गप्पा मारायची असतात. सो इफ ही इज अ इंजिनियर अँड आय आस्क हिम टू टॉक टू अ डॉक्टर ऑर अ लॉयर हू इज अ गर्ल, तो काय त्याचं सी प्रोग्रामिंगने सुरुवात नाही करू शकणार ना. काहीतरी न्यूट्रल टॉपिक पाहिजेत की नाही मुलींशी बोलायला. तर मग एखादा सिनेमा म्हणा, किंवा एखादं वाचलेलं पुस्तक, किंवा न्यूजपेपरमध्ये वाचलेली न्यूज, दीज आर द व्हेरी न्यूट्रल टॉपिक्स टू स्टार्ट कॉन्व्हर्सिंग, राईट. समवन हॅज टू ब्रेक द आईस. सो हे न्यूट्रल टॉपिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ब्रेक दॅट आईस किंवा टॉक टू पीपल. आता एन चंद्रा जेव्हा मॅरेथॉन धावतात तेव्हा त्यांना फक्त फिटनेसच नाही होत अचीव, त्यातनं त्यांना या मॅरेथॉन स्पर्धांमध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारची लोक मिळतात, त्यातनं कदाचित त्यांना बिझनेस पण मिळत असेल. नाही तर मी स्वतः मुंबई मॅरेथॉन धावतो, तर आय नो दॅट अनिल अंबानी रन्स मुंबई मॅरेथॉन, किंवा तो RBIचा गव्हर्नर होता एक रघुराम राजन, ही रन्स मुंबई मॅरेथॉन्स. मी कित्येक सेलिब्रिटी लोक पाहिलेत, म्हणजे माझ्या शेजारून पळताना अशोक सराफची बायको निवेदिता सराफ धावताना पाहिली आहे, राहुल बोस धावताना पाहिला आहे, नेहा धुपिया नावाची ॲक्ट्रेस धावताना पाहिली आहे. सो आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो की एन चंद्रासारखा एन चंद्रा इज द चेअरमन ऑफ टाटा ग्रुप, म्हणजे किती बिझी माणूस असेल तो, बरोबर आहे. 140 कंपन्यांचा पूर्ण तो मॅनेज करतो, आणि तो जेव्हा 42 किलोमीटर धावतो तेव्हा तो प्रॅक्टिस पण करत असेल. सो एन चंद्रा मस्ट बी रनिंग कपल ऑफ टाइम्स इन अ वीक, 2-3 तासासाठी. तर जर टाटा ग्रुपचा चेअरमन जर का आठवड्यातनं 3 वेळा 2-2 तासाचा वेळ काढू शकत असेल त्याच्या बिझी शेड्यूलमधनं फिटनेससाठी, तर आपल्याला तर काही एक्सक्यूज नाही, बरोबर. सो यू विथ मी दॅट यू विल एक्सरसाइज डेली, you will have sumptuous breakfast, you will read newspaper, you will read one book, extracurricular book per month. कुठली भाषेचं पुस्तक वाचा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आणि वॉच. समजा अगदी महिन्यात एखादा सिनेमा नाही, पण 2 महिन्यात एखादा सिनेमा नक्कीच बघू शकाल. महिन्यात एक बघा म्हटल्यानंतर तुमचे पालक असेल तर मला धरून मारतील. हां, ठीक आहे. सो निदान 2 महिन्यात एखादा सिनेमा चांगला असेल तर, आणि त्याच्यावर यू कॅन डिस्कस. इनफॅक्ट मी बऱ्याच वेळेला मुलांना रेकमेंड करतो की वर्गात तुम्ही एखादं पुस्तक चांगलं वाचत असेल तर यू शुड प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, की तुम्ही काय वाचलंय त्या पुस्तकात, तुम्हाला काय बोध झालाय, काय आवडलंय, काय नाही आवडलंय, जेणेकरून तुम्हाला पण एक थोडंसं तुमचं स्टेज डेअरिंग वाढेल, किंवा कम्युनिकेशन स्किल्स वाढतील, ऑडियन्ससमोर कसं बोलायचं त्याचे स्किल थोडेसे वाढतील, कारण हे खूप पुढे जाऊन उपयोगाचे आहेत, राईट. सो एखादं पुस्तक वाचल्यानंतर तुम्ही जस्ट एक इनफॉर्मली वर्गात एखादा लेक्चर नसेल तर त्या लेक्चरच्या ऐवजी तुम्ही, किंवा जनरली मी असं पण सजेस्ट करतो की 10-10 जणांचा किंवा 5-5 जणांचा ग्रुप तयार करा, एक पुस्तक वाचा, आणि डेलिब्रेट ऑन दॅट बुक अँड प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ दॅट क्लास, की तुम्ही त्या पुस्तकातनं काय बोध घेतलाय. आमच्या MBA करत असताना MBAच्या क्लासमध्ये ही एक्सरसाइज आम्हाला करायला लावली होती की यू रीड वन बुक अँड प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. तर मला आठवतं एक मेड इन अमेरिका नावाचं एक पुस्तक आहे. तुम्ही वॉलमार्ट नाव ऐकले, वॉलमार्ट स्टोअर्स इन अमेरिका. तर वॉलमार्ट ज्यांनी सुरू केले सॅम्युअल वॉल्टन, त्याची ती ऑटोबायोग्राफी आहे, खूपच सुंदर होती ती. तर मी ती वाचून ती वर्गासमोर प्रेझेंट केली होती. तसं तुम्ही काहीतरी एक्सरसाइज करू शकता की एक पुस्तक वाचायचं आणि प्रेझेंट करायचं, ठीक आहे. So these all 5 recommendations you will do definitely. Okay. So now coming back to the industry which I was working with. So IT industry मध्ये मी 22 वर्ष नोकरी केली, स्टार्टिंग विथ टेक महिंद्रा 8 वर्ष, आणि देन TCS 15 वर्ष. त्यातले पहिले 14 वर्ष टेक्निकल रोल केले. बिंग अ कॉम्प्युटर इंजिनियर आय वॉज इन टू टेक्निकल डिलिव्हरी रोल्स. 3 वर्ष अमेरिकेत होतो, आणि 2016 मी आमच्याकडे TCS मध्ये एक अकॅडमिक इंटरफेस प्रोग्राम नावाचं एक HR फंक्शन आहे. सो मी आधी कॅम्पस इंटरव्ह्यू घ्यायला ॲज अ पॅनल मेंबर म्हणून जायचो. तिथे मग आमची TCSच्या कॅम्पस लीडची, टॅलेंट ॲक्विजिशन हेडची ओळख झाली होती.
आणि बिकॉज ऑफ दॅट कनेक्ट आय बेसिकली आय गॉट दिस रोल. सो आमच्याकडे कॅम्पस रिक्रुटमेंटला TCSमध्ये एक स्वतंत्र टीम आहे, पण कॅम्पस रिक्रुटमेंट सोडून बाकीचं जे अकॅडमियासोबत लायझनिंग करतो, सो आय हॅज टू टेक केअर ऑफ दॅट फॉर लास्ट डिकेड ऑर सो. सो त्याच्यात TCSमध्ये आम्ही बऱ्याच ॲक्टिव्हिटी करतो अकॅडमिया, म्हणजे मुलांसाठी, फॅकल्टीजसाठी. सो वी कंडक्ट स्टुडंट वर्कशॉप्स, टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल. वी कंडक्ट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. सो वी ट्रेन द ट्रेनर्स. फॅकल्टीजला आम्ही ट्रेन करतो जेणेकरून ते तुम्हाला चांगलं शिकवू शकतील. वी हॅव लॉट ऑफ सिनियर लीडर्स ऑन व्हेरियस अकॅडमिक बोर्ड्स हेल्पिंग इन्स्टिट्यूट टू अलाइन देअर करिक्युलम टुवर्ड्स इंडस्ट्री. म्हणजे TCS पुण्याचे जवळजवळ 70-75 लीडर्स मी वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या कॅपॅसिटीमध्ये मेंबर्स म्हणून नॉमिनेट केले होते. मी स्वतः 8-10 कॉलेजवर बोर्ड ऑफ स्टडीज किंवा अकॅडमिक काउन्सिल, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स मेंबर आहे. TCSमध्ये आम्ही अकॅडमिक इंटर्नशिप्स तुम्हाला ऑफर करतो, 3rd इयर किंवा फायनल इयरच्या मुलांना, ते मी देत होतो. सो एक 10 वर्ष मी हे करत होतो आणि एक 2 महिन्यापूर्वी मी TCS सोडली. ॲट द एज ऑफ 45 आय हॅव काइंड ऑफ, आजकाल एक फिनान्शियल एक्सपर्ट्स एक ॲक्रॉनिम वापरतात, FIRE, फिनान्शियली इंडिपेंडंट रिटायर अर्ली. सो आय हॅव अचीव्ड FIRE ॲट 45 असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे मी कॉर्पोरेट जॉबमधून रिटायरमेंट घेतली. आता मी जरा स्वतःसाठी जगायचं ठरवलं आहे, पण काहीतरी स्वतःसाठी मिनिंगफुली करायला पाहिजे म्हणून ही एक कन्सल्टन्सी सुरू केली की जे काही भाषणबाजी 10 वर्ष करत होतो तेच मी आता पर्सनल कॅपॅसिटीमध्ये करीन. असं माझं थोडक्यात हे आहे. पुढच्या 20 वर्षाची वाटचाल अशी असणार आहे. पण बऱ्याच मुलांना IT इंडस्ट्रीविषयी फार मिथ असतं की, बाय द वे इथे हाऊ मेनी आर फ्रॉम कॉम्प्युटर सायन्स, रेज युअर हँड्स. ओके, IT, ENTC कमी आहेत, मेकॅनिकल आहेत, सिव्हिल. ओके, कुठली ब्रँच राहिली आहे? AIDS, AIML, बरं. किंवा रोबोटिक्स पण आहे वाटतं ना इथे, आहेत. म्हणजे सगळ्याच ब्रँचचे मुलं आहेत. सो जनरली असं मुलांना वाटतं की या सगळ्या मोठ्या IT कंपन्या आहेत, TCS म्हणा, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सो दे मस्ट बी रिक्रुटिंग पीपल फॉर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, राईट? असंच वाटतं तुम्हाला? हो, असंच जनरली वाटतं मुलांना. पण TCS म्हणा किंवा इन्फोसिस म्हणा किंवा विप्रो, टेक महिंद्रा, कॉग्निझंट, सगळ्या ज्या कन्सल्टन्सी कंपन्या आहेत, they hire all engineers. We hire even civil engineers, we hire mechanical engineers. पण तुम्ही हे लक्षात ठेवा की we hire all these engineers for their domain knowledge and not for their coding skills. Of course आता TCS मध्ये तुम्हाला अजून माहिती नाही, पण गेल्या 7-8 वर्षापासून 2018 पासून we stopped visiting individual colleges for TCS campus recruitment. TCS मध्ये आम्ही दरवर्षी साधारण 45,000 ते 50,000 मुलं घेतो दरवर्षी फ्रेशर. मगाशी मी सांगितलं 6 लाख एम्प्लॉई स्ट्रेंथ आहे TCSची आणि सगळ्यात कमी ॲट्रिशन रेट TCSमध्ये, पण तो पण 10% आहे. म्हणजे 10% एम्प्लॉई दरवर्षी सोडून जातात. सो 6 लाखाचे 10% म्हणजे 60,000 लोक दरवर्षी सोडून जातात. तेवढे कमीत कमी आम्हाला हायर करावेच लागतात. कितीही रिसेशन असलं तरी TCSमध्ये 60,000 लोक आम्हाला नवीन कमीत कमी भरती करावीच लागतात. आणि त्यातल्या साधारण 75% वी हायर थ्रू फ्रेशर रिक्रुटमेंट, कॅम्पस रिक्रुटमेंट. त्यामुळे कितीही रिसेशन असलं तरी TCSला 45,000 विद्यार्थी लागतातच लागतात. आणि TCSमध्ये किंवा सगळ्याच मोठ्या कंपन्यांमध्ये सगळ्या प्रकारचे इंजिनियर्स आम्ही घेतो अँड फॉर देअर डोमेन नॉलेज, बिकॉज वी आर अ कन्सल्टन्सी कंपनी. सो वी गिव्ह सोल्युशन्स टू अवर क्लायंट्स आणि क्लायंट्स कॅन बी फ्रॉम एनी डोमेन, राईट? म्हणजे जे आता मुलं किंवा मुली जे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला असतील, सो यू नेम एनी ऑटोमोबाईल कंपनी अँड दॅट इज क्लायंट टू अस. त्यामुळे टाटा मोटर्समध्ये जितकं कोअर काम चालतं त्याच्यापेक्षाही जास्त कोअर काम TCSमध्ये चालतं मेकॅनिकलच्या मुलांसाठी. म्हणजे तुम्हाला 1-2 उदाहरणं द्यायची असतील तर TCS पुणे हिंजवडी ऑफिसमध्ये एका ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रोजेक्टमध्ये एक ऑटोनॉमस कारचं पॅरलल पार्किंगचं टेस्टिंग आम्ही आता 1-2-3 वर्षापूर्वी केलं होतं. डू यू नो व्हॉट इज अ ऑटोनॉमस कार? ड्रायव्हरलेस कार, राईट? ड्रायव्हरलेस, तुम्ही टेस्ला नाव ऐकलं असेल तर ड्रायव्हरलेस कारचं पार्किंगचं, पॅरलल पार्किंगचं वगैरे टेस्टिंग TCSच्या पुणेच्या हिंजवडीच्या ऑफिसमध्ये मी जिथे बसायचो तिथे झालं आहे. किंवा एका डिफेन्स प्रोजेक्टमध्ये वी हॅव सिम्युलेटेड वन इंडियन नेव्हल सबमरीन एंड टू एंड. यू कॅन इमॅजिन की इंडियन नेव्हीचं सबमरीन सिम्युलेट करायला कुठल्या प्रकारचे इंजिनियर्स लागत असेल, राईट? वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ इंजिनियर्स इन्क्लुडिंग सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, इन्स्ट्रुमेंटेशन, कॉम्प्युटर सायन्स तर लागतातच, पण सगळ्याच प्रकारचे इंजिनियर्स लागतात. सो TCS सारख्या कंपन्यांमध्ये सगळ्याच इंजिनियर लोकांना यू कॅन स्टील, इफ यू आर अ मेकॅनिकल ऑर अ सिव्हिल इंजिनियर अँड वॉन्ट टू वर्क युअर ओन फील्ड बट स्टील वॉन्ट टू बी इन IT इंडस्ट्री, तर इट्स क्वाईट पॉसिबल.
म्हणजे आमच्याकडे आता TCS मध्ये वी हॅव लॉट्स ऑफ क्लायंट्स फ्रॉम चायना हू आर इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डोमेन. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डोमेनसाठी आम्हाला सिव्हिल इंजिनियर्स किंवा आर्किटेक्ट्स वी हायर देम फॉर देअर डोमेन नॉलेज. तुम्हाला विश्वास नाही बसणार, TCS मध्ये MD मेडिसिन डॉक्टर्स पण TCSच्या पेरोलवर आहेत. MBBS डॉक्टर्स, MD मेडिसिन डॉक्टर्स. वी हॅव अ व्हर्टिकल कॉल्ड लाईफ सायन्सेस, जिथे आमचे जे क्लायंट्स आहेत ते फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमधले आहेत. तर प्रोजेक्ट्स लाईक ड्रग डिस्कवरी और फार्माको व्हिजिलन्स अशा प्रोजेक्ट्समध्ये आम्हाला फार्मसी डॉक्टर्स असे पण लोक लागतात. सो इवन वी हॅव MD मेडिसिन डॉक्टर्स हू आर ऑन पेरोल ऑफ TCS. म्हणजे माझ्या ते डिप्लोमा सोडलं तर डिप्लोमा होल्डर सोडून बाकी सगळ्या प्रकारचे ग्रॅज्युएट्स आर हायर्ड बाय ऑल IT इंडस्ट्री. अगदी फार्मसी म्हणाल, इवन लॉ स्टुडंट्स आर हायर्ड, डिझाईन स्टुडंट्स आर हायर्ड, इंजिनियर्स, MBAs, BA BCom BSc पण घेतोच आम्ही, म्हणजे BPO बिझनेससाठी इवन दे आर रिक्वायर्ड. सो आणि TCS मध्ये ॲटलिस्ट मी सांगू शकतो की ज्यांना कोणाला TCS जॉईन करायची इच्छा आहे, सो वी हॅव 3 टाईप्स ऑफ CTCs दॅट आर ऑफर्ड ॲट द फ्रेशर लेवल. द व्हेरी लोएस्ट इज कॉल्ड निंजा, इट्स साधारण 3.5 लाख पर ॲनम. त्याच्या ऊपर आहे डिजिटल विच इज 7 लाख पर ॲनम, आणि त्याच्यावर आहे प्राईम विच इज 9 lakhs पर ॲनम. हे अंडर ग्रॅडसाठी झाले. आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनला थोडंसं अजून जास्त आहे, म्हणजे 3.36 आणि 3.53 निंजाला आहे. 7 and 7.3 इज फॉर डिजिटल अँड 9 and 11.5 इज फॉर प्राईम. सो म्हणजे साधारण 3.5 लाख ते 11.5 लाखाच्या रेंजमध्ये पॅकेजेस आहेत. तुम्ही जेवढं चांगलं परफॉर्म कराल तेवढे चांगले तुम्हाला पॅकेजेस मिळतील. सो TCSमध्ये एक nextstep.tcs.com नावाचं एक पोर्टल आहे, nextstep.tcs.com. ह्याच्यावर तुम्ही आत्ता पण रजिस्टर करू शकता. इनफॅक्ट आय वुड एनकरेज की तुम्ही सगळ्यांनी त्या पोर्टलवर आत्ताच रजिस्टर करा, कारण देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स. इनफॅक्ट सध्या एक कोडिंग कॉन्टेस्ट TCSची सुरू आहे, कोड विटा नावाची. मी त्याच्याविषयी सांगेन आत्ता पुढच्या 1-2 मिनिटात. सो त्याला पण तुम्हाला पार्टिसिपेट करायचं असेल तर द फर्स्ट थिंग इज टू रजिस्टर ऑन दॅट पोर्टल. बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये ॲज अ पार्ट ऑफ देअर इंडक्शन दे मॅन्डेटरीली आज द स्टुडंट्स रजिस्टर ऑन दॅट पोर्टल. सो nextstep.tcs.com ही तुम्ही लिहून घ्या लिंक. त्याच्यावर तुम्ही IT आणि BPS अशी 2 सेक्शन आहेत. तर यू इंजिनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर अंडर IT सेक्शन. सगळ्या ब्रांचेसच्या मुलांना ITच्या अंडर तुम्ही रजिस्टर करा. आणि आतमध्ये गेल्यानंतर यू हॅव टू फिल द कम्प्लीट ॲप्लिकेशन फॉर्म, जिथे तुम्हाला तुमचे 10वीचे मार्क, 12वीचे मार्क, आणि आता ग्रॅज्युएशनला तुमचं अजून काही नाही आहे पण हे तुम्हाला भरायला लागतील. सो त्या पोर्टलवर तुम्ही तुमचा ॲप्लिकेशन फॉर्म भरल्यानंतर तुमचं जो कुठला रजिस्टर्ड मेल ID असेल त्याच्यावर तुम्हाला ऑटोमेटेड ईमेल नोटिफिकेशन येत राहतील. पुढच्या 4 वर्षात जेव्हा जेव्हा TCSचे काही ना काही ऑपॉर्च्युनिटीज लॉन्च होतात, ही कॉन्टेस्ट म्हणा किंवा जेव्हा तुम्ही फायनल इयर जाल, जेव्हा तुमचं नॅशनल क्वालिफायर तुम्ही द्याल कॅम्पस रिक्रुटमेंटची, तर तुम्हाला ते ईमेल नोटिफिकेशन मेल ID वर येत राहतील. तुमच्यापैकी कोणी प्रोग्रामिंग शिकलं आत्तापर्यंत? रेज युअर हँड इफ यू हॅव लर्न्ड एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. येस, विच लँग्वेज यू हॅव लर्न्ड? जावा. अरे वा, तिकडे पण एक हात वर होता. येस, यू C शिकली आहेस, व्हेरी गुड. तू कुठली शिकलायस? जावा, पायथन, ओके. येस, C++ शिकलायस, जावा. अरे वा, बरेच मुलं म्हणजे इंजिनिअरिंगला याच्या आधीच प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकले. इट्स अ गुड न्यूज. म्हणजे बऱ्याच वेळेला असं होतं की नाही नसतात हात वरती 11वी 12वीपर्यंत, पण आजकाल मी बघितलं मुलं अगदी 8वी 9वी 10वीपासून बऱ्याच वेळेला करतात प्रोग्रामिंग ट्राय. कारण TCSच्या नॅशनल क्वालिफायर टेस्टमध्ये जी आम्ही फायनल इयर, तुम्ही जेव्हा पासआउट व्हाल त्याच्या आदल्या वर्षी, म्हणजे फायनल इयरच्या सुरुवातीला आम्ही जनरली 7व्या सेमिस्टरमध्ये तुम्ही जेव्हा जाल तेव्हा वी कंडक्ट दिस नॅशनल क्वालिफायर टेस्ट. त्याचे 2 सेक्शन असतात. एक पहिल्या सेक्शनमध्ये क्वांटिटेटिव्ह ॲबिलिटी, व्हर्बल ॲबिलिटी आणि लॉजिकल रिझनिंग. जनरली हे GRE किंवा CAT एक्झामविषयी तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल, नुसतं तुम्हाला जास्त माहिती नसेल, पण GRE आणि CAT नावाची परीक्षा होते. त्या परीक्षेत जे सिलेबस असतं 10वी आणि 10वीपर्यंतचं इंग्लिश आणि मॅथ्स, तर हे पहिल्या सेक्शनमध्ये असतं. आणि दुसऱ्या सेक्शनमध्ये ॲक्च्युअल कोडिंग सेक्शन असतं TCSच्या नॅशनल क्वालिफायरमध्ये. आणि त्या कोडिंग सेक्शनमध्ये 7 वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा सपोर्ट आहे. सो C, C++, जावा, पायथन, पर्ल, .NET, अजून 1-2 आहेत वाटतं. सो यू कॅन चूज एनी वन प्रोग्रामिंग लँग्वेज अँड अपियर दॅट कोडिंग सेक्शन. आणि वी हॅव सीन इवन मेकॅनिकल अँड सिव्हिल स्टुडंट्स जनरली यूज पायथन अँड क्लिअर दॅट कोडिंग सेक्शन अँड इवन ग्रॅब डिजिटल ऑर प्राईम ऑल्सो. म्हणजे 7 किंवा 9 लाखाची ऑफर पण सिव्हिल मेकॅनिकलच्या इंजिनियरनी पण TCSमध्ये घेतली आहे. सो डोंट वरी, म्हणजे फार हाय प्रोग्रामिंग नसतं त्याच्यात, सिम्पलच असतं. बट ॲटलिस्ट लर्न वन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज वॉट आय वॉन्टेड टू से. आणि ॲज आय मेन्शन, एक कोड विटा नावाची दरवर्षी TCS एक कोडिंग कॉम्पिटिशन घेते. इट्स अ ग्लोबल कॉन्टेस्ट.
आणि आत्ता सध्या त्याचं 13वं सीझन सुरू आहे. त्याचं रजिस्ट्रेशन 18 सप्टेंबरपर्यंत ओपन आहे, म्हणजे अजून 10 दिवस त्याचं रजिस्ट्रेशन सुरू आहे. आणि कोड विटामध्ये फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयर 4ही वर्षाची मुलं पार्टिसिपेट करू शकतात. सो तुमच्यापैकी ज्यांनी ज्यांनी आता हात वर केलेत की आम्ही प्रोग्रामिंग शिकलो आहे, त्यांनी तर ते आवर्जून पार्टिसिपेट करावं. इनफॅक्ट आय वुड अर्ज यू टू बी द काइंड ऑफ ब्रँड अँबॅसेडर्स फॉर TCS. आणि सो कोड विटा सुरू करण्यामागचं उद्दिष्ट असं होतं की 2010-11 साली आमच्या लक्षात आलं की सगळ्या या मोठ्या IT कंपन्यांमध्ये कॅम्पस रिक्रुटमेंटला देर इज अ एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया ऑफ 60% थ्रू आउट द अकॅडमिक्स. 10वीत 60च्या वर, 12वीत 60च्या वर आणि ग्रॅज्युएशनचा ॲग्रिगेट शुड बी 60+. वालचंदमध्ये आय डोंट थिंक एनीवन विल बी नॉन एलिजिबल. कोणी आहे असं 10वी आणि 12वीत 60पेक्षा कमी आहे? नाही आहे ना. वालचंदचे सगळे हुशार विद्यार्थी असतात. पण बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये असे मुलं असतात ज्यांना कुठेतरी 12वीत एखाद दुसरे मार्क इकडे तिकडे होतात, 1-2% कमी असतात, अँड दे कॅनॉट पार्टिसिपेट इन रेग्युलर कॅम्पस रिक्रुटमेंट. पण आमच्या लक्षात आलं की असे बरेचसे विद्यार्थी जे याला एलिजिबल नाही आहेत पण स्टील दे कॅन बी गुड फिट फॉर IT इंडस्ट्री. दे कुड बी गुड प्रोग्रामर्स ऑर गुड कोडर्स, पण मग त्यांना ती 1-2 मार्कांमुळे त्यांची ऑपॉर्च्युनिटी मिस होते. सो अशा मुलांना एक फेअर संधी मिळावी ह्या उद्दिष्टाने आम्ही 2010-11 मध्ये कोडविटा ही स्पर्धा लॉन्च केली. आणि इट्स अ ग्लोबल कॉन्टेस्ट. म्हणजे दरवर्षी आता गेल्या 2-3 वर्षात तर साधारण 5-5.5 लाख मुलं ग्लोबली पार्टिसिपेट करतात. आणि त्याच्या 2 लेवल्स ऑनलाईन होतात. म्हणजे पहिली लेवल आणि दुसरी लेवल यू कॅन अपियर फ्रॉम युअर होम ऑर युअर इन्स्टिट्यूट लॅब. म्हणजे आता 18 सप्टेंबरपर्यंत रजिस्ट्रेशन ओपन असेल. सो ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये त्याची पहिली लेवल होईल. त्यातनं शॉर्टलिस्ट झालेल्या मुलांची दुसरी लेवलमध्ये ते जातात, ती साधारण जानेवारीमध्ये होते. आणि ग्रँड फिनाले जनरली आम्ही इन पर्सन होस्ट करतो कुठल्या तरी TCSच्या ऑफिसमध्ये. आणि तिथे लेवल 2 मधले जे टॉप 25 स्टुडंट्स आहेत त्यांना वी इन्व्हाइट डेम टू TCS प्रिमायसेस. आता सीझन 12चं ग्रँड फिनाले चेन्नईला झाली होती. त्याच्या आधीच्या सीझनचं बहुतेक मुंबई ठाणे ऑफिसला झाली होती. अँड देन दिस 25 स्टुडंट्स कॉम्पीट फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज. त्याचे प्राइजेस पण पहिलं प्राइज इज $10,000, दुसरं प्राइज इज $7,000 आणि तिसरं प्राइज इज $3,000. आणि दरवेळेला आम्हाला असं लक्षात येतं की फॉरेनर मुलंच हे बक्षिसं घेऊन जातात. आम्हाला भयंकर दुःख होतं की दरवेळेला कोणीतरी USच्या युनिव्हर्सिटीचा किंवा ऑस्ट्रेलिया किंवा सिंगापूर किंवा चायना किंवा चिले इथल्या युनिव्हर्सिटीचे पोरं येऊन. इनफॅक्ट गेल्या वर्षी जो मुलगा पहिला आला तो चिले नावाचा एक देश आहे, त्या चिलेचा फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगचा मुलगा होता ज्यांनी $10,000 बक्षीस जिंकलं. दुसरा आणि तिसरा चायनाचा होता. एकदा सीझन 10 मध्ये वी सॉ वन इंडियन स्टुडंट विनिंग कोड विटा. ही वॉज फ्रॉम IIT दिल्ली. तर आम्हाला एवढा भयंकर आनंद झाला की इंडियन मुलगा जिंकला. तर माझी इंडिया कॅम्पस रिक्रुटमेंटची हेड जी होती ती मुंबईवरनं दिल्लीला फ्लाय करून गेली खास त्या मुलाला फेलिसिटेट करायला आणि तो $10,000चा चेक द्यायला. एवढा आम्हाला आनंद झाला होता की इंडियन मुलगा कोणीतरी जिंकला आहे. सो वालचंदमध्ये एवढे ब्राईट स्टुडंट आहेत तर यावर्षी मला ॲटलिस्ट एक तरी विद्यार्थी वालचंदचा टॉप 25 मध्ये पाहिजे. इनफॅक्ट गेल्या वर्षीच्या सीझनमध्ये मी माझ्या कॅम्पस रिक्रुटमेंट लीड जो आहे पुण्याचा त्याला हे टार्गेट दिलं होतं की पुणे रिजनचा एक तरी मुलगा टॉप 25 मध्ये तू आणून दाखव. गेल्या 5 वर्षात एकदाही आला नव्हता. तर त्यांनी हे चॅलेंज एक्सेप्ट केलं आणि आम्ही खूप कॅनव्हसिंग करून रजिस्ट्रेशन वाढवलं होतं. VIT पुण्याचा एक मुलगा आणि KK वाघ नाशिकचा एक मुलगा टॉप 25 मध्ये एकचं टार्गेट मी त्याला दिलं होतं आणि त्यांनी 200% अचीव्ह करून 2 मुलं टॉप 25 मध्ये आले. आणि तो VIT पुण्याचा मुलगा तर 3rd इयरचा होता. तो त्यांनी मला कमिट केलं की तो ह्यावर्षी पण पार्टिसिपेट करेल. इनफॅक्ट तो टॉप 25 मध्ये चेन्नईला गेल्यानंतर तो 5वा आला अनफॉर्च्युनेटली. आणि त्याचं कारण बेसिकली ही लॉस्ट हिज फादर जस्ट अ मंथ बिफोर दॅट ग्रँड फिनाले. पण तरी तो 5वा आला. समरवीर मोरे नाव होतं त्याचं. ही वॉज 5th इन कोड विटा सीझन 12. पण तो म्हणे की मी यावर्षी नक्की प्रयत्न करून पहिल्या 3 यायचा प्रयत्न. मी त्याला म्हटलं की जर तू टॉप 3 मध्ये आलास तर मी तुला सेलिब्रिटी करून टाकेन. तुझं मीडियामध्ये एवढं तुझं नाव हे करू आम्ही की यू विल बिकम सेलिब्रिटी. तसंच तुम्हाला पण मी हे खुल्ली ऑफर देतो की तुमच्यातला एक जरी मुलगा टॉप 25 मध्ये जरी आला तरी यू विल बिकम सेलिब्रिटी. आहे कोणीचं चॅलेंज घ्यायला तयार? हात वर करा. अरे वा, एक्सलंट एक्सलंट एक्सलंट. आणि तुम्ही आत्ता पार्टिसिपेट केलं तर तुम्ही इवन इफ यू डोंट परफॉर्म वेल यू विल हॅव 3 more अटेम्प्ट्स. बऱ्याच वेळेला असं होतं की फायनल इयरला जाऊन डायरेक्टली मुलं कोडविटात पार्टिसिपेट करतात. त्यांना लक्षात येतं की आपण एलिजिबल नव्हत कॅम्पस प्लेसमेंटला, तर मग आता कोडविटा थ्रू ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकेल. पण मग ते एकच अटेम्प्ट उरतो त्यांना. तुम्ही आत्ता पार्टिसिपेट केलं आणि जरी परफॉर्म नाही केलं तरी यू हॅव 3 more सबसिक्वेंट अटेम्प्ट्स. तर तुम्ही नक्कीच पुढच्या 2nd, 3rd आणि फायनल इयरच्या अटेम्प्टला नक्कीच चांगलं परफॉर्म कराल. आणि TCSमध्ये आमच्याकडे एक TCS CTO नावाचं एक विंग आहे, चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिस म्हणतात किंवा रिसर्च अँड इनोव्हेशन म्हणतात. सो रिसर्च अँड इनोव्हेशनमध्ये काम करायला इव्हन IIT स्टुडंट्स अस्पायर
TCS रिसर्चमध्ये सायंटिस्ट जे काम करतात इट्स सो टॉप नॉच की ते बऱ्याच वेळेला मुलांना माहिती नसतं. तुम्ही एक टाटा स्वच्छ नावाचं एक वॉटर प्युरिफायर पाहिलं आहे? इट वर्क्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. आता नाही, एक 10 वर्षापूर्वी जास्त प्रचलित होतं. पण ते टाटा स्वच्छ इज ब्रेनचाइल्ड ऑफ वन ऑफ द लॅब्स इन TCS रिसर्च. आमच्याकडे एक मटेरियल सायन्स लॅब आहे, त्याचं ते पेटंटेड टेक्नॉलॉजी आहे. किंवा आमच्याकडे बायोसायन्सेस लॅबमध्ये एका लॅबवाल्यांनी ह्युमन स्किनचं डिजिटल ट्विन तयार केलं आहे. बऱ्याचशा फार्मास्युटिकल कंपन्या त्यांचे प्रोडक्ट लॉन्च करायच्या आधी त्यांना कुठल्या तरी गव्हर्निंग बॉडीचं अप्रुव्हल लागतं, राईट? तर त्या अप्रुव्हलच्या आधी त्यांना दे टेस्ट इट ऑन ह्युमन स्किन. पण रादर दॅन टेस्टिंग ऑन ॲक्च्युअल ह्युमन स्किन दे नाव डेज टेस्ट इट ऑन अ डिजिटल ट्विन ऑफ अ ह्युमन स्किन. आणि मग त्याच्यानी पण त्यांनी बऱ्यापैकी 96-97% ॲक्युरसी अचीव्ह केली आहे. अँड देन दॅट अप्रुव्हिंग बॉडी गिव्स द ऑथरायझेशन अँड देन दे प्रॉडक्ट्स आर लॉन्च्ड. इनफॅक्ट तुम्हाला माहिती आहे का, एक तुम्ही लीना नायर नाव ऐकलं आहे का? हॅव यू हर्ड अ नेम कॉल्ड लीना नायर? वालचंदची अल्युमनस आहे आणि सध्या ती कुठल्या तरी UKच्या कॉस्मेटिक्स ब्रँडची चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहे. शनेलची सी वॉज सिटिंग हिअर 3 decades ago लाईक यू. सो तुमच्यात पण ते पोटेन्शियल आहे. इवन यू कॅन बी. इनफॅक्ट आमचे N. चंद्रशेखरन डीड इज MCA फ्रॉम आय गेस NIT त्रिची. आणि तिथनं ते ही जॉईंट TCS ॲज अ रेग्युलर ट्रेनी इंजिनियर इन 1987. आणि तिथून ते चढत TCSचे CEO झाले आणि आता टाटा ग्रुपचे चेअरमन झाले. सो मग अशी दबडे सरांनी बरेचसे सुविचार ऐकवले तुम्हाला, त्यात बरेचसे असे होते की तुम्ही यू शुड गेट मोटिवेटेड, राईट? पण ओके, कमिंग बॅक टू कोड विटा, की तुम्ही नक्कीच यावर्षी पार्टिसिपेट करा. तुमच्या सिनियर बॅचेसला पण मी ऑफकोर्स ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसरला मेधा मॅडमला सांगीनच आहे की 2nd, 3rd आणि फायनल इयरच्या मुलांनी पण पार्टिसिपेट केलं पाहिजे. आणि यावर्षी वालचंदमधनं एक तरी मुलगा जर टॉप 25 आला तर मला भयंकर आनंद होईल. इनफॅक्ट TCS पुण्याच्या सगळ्या टीमलाच आनंद होईल. सो मेक शुअर यू बिकम अवर ब्रँड एम्बॅसेडर्स. आणि कोड विटासारख्या अजून 5 वेगवेगळ्या कॉन्टेस्ट TCSमध्ये दरवर्षी घेतात. कोड विटा ही कॉर्पोरेट लेवल कॉन्टेस्ट आहे, पण आमच्याकडे TCSमध्ये व्हर्टिकल युनिट्स आहेत. आणि काही व्हर्टिकल युनिटनी त्यांच्या कॉन्टेस्ट दे हॅव डिझाइंड इट अँड दे हॅव डिझाइंड इट इन सच अ वे दॅट दे विल गेट द राईट सेट ऑफ टॅलेंट फॉर देअर वर्क. फॉर एक्झाम्पल, आमच्याकडे एक सायबर सिक्युरिटी प्रॅक्टिस नावाचं TCSमध्ये युनिट आहे. दे प्रिडॉमिनेटली वर्क इन डेटा प्रायव्हसी और सायबर सिक्युरिटी. So they have designed a contest called HackQuest. It's a ethical hacking contest. ती पण दरवर्षी ते हे करतात. आणि फक्त कोड विटा सोडले तर बाकीच्या 5 कॉन्टेस्टमध्ये वी ओनली अलाउ फायनल इयर अँड प्री फायनल इयर स्टुडंट्स. तुमच्यासाठी आता इतक्यात रिलेव्हंट नाही आहे, पण 3rd इयरला गेल्यानंतर अजून 5 कॉन्टेस्ट पण आहेत. त्या तुम्ही त्या वेबसाईटवर तुम्हाला गेल्यानंतर माहिती सगळी कळेल. पण कोड विटामध्ये तुम्ही नक्कीच आत्ता यावर्षी पण पार्टिसिपेट करू शकता. आणि फॉर्च्युनेटली अजून 10 दिवस आहेत रजिस्ट्रेशनचे. सो मेक शुअर यू रजिस्टर ऑन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल. आणि कोड विटा TCS कोड विटा लिहिलं तर तुम्हाला ती गुगलवर लिंक मिळून जाईल, तर तिथे पण नक्की पार्टिसिपेट करा. अँड शुअरली ट्राय युअर लक. तुमच्यापैकी किती जणांना यू वॉन्ट टू गो फॉर हायर एज्युकेशन? रेज युअर हँड्स. ग्रॅज्युएशन झाल्या यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब बट वॉन्ट टू गो फॉर हायर एज्युकेशन. जरा खणखणीत हात वर करा. ओके. So what are you planning to give? GATE exam का GRE का GMAT का CAT? जनरली या 4 परीक्षा देतात ना. तुम्ही ऐकलंय GRE विषयी? GMAT विषयी ऐकलंय? GMAT is for management education abroad. GRE is for technical education abroad. CAT is for management education within India, right? IIMs मध्ये जर जायचं असेल तर CAT एक्झाम द्यावी लागते. आणि GATE एक्झाम इज टिपिकली टू एंटर टू IITs और IISc बँगलोर फॉर मास्टर्स, राईट? पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की गेट एक्झाम 3rd इयरला पण देता येते, राईट? तुम्हाला हे माहिती आहे की गेट एक्झामचा स्कोर आजकाल बऱ्याचशा फॉरेन युनिव्हर्सिटीज पण एक्सेप्ट करायला सुरुवात केली आहे. हू सेड येस? अरे तू कितव्या फर्स्ट इयरलाच आहेस ना? खूपच अभ्यास करून आली आहेस तू. हो. कुठली युनिव्हर्सिटी माहिती तुला जो गेट स्कोर कन्सिडर करते? राईट. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर किंवा NTU नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी सिंगापूर किंवा जर्मनीच्या 1-2 युनिव्हर्सिटीज आहेत. आणि तुम्हाला कदाचित प्रॉब्लेम येणार आहे, पण आत्ताची जी फायनल इयरची बॅच आहे सध्या US मध्ये जो धिंगाणा चालला आहे त्यामुळे US मध्ये फॉरेन एज्युकेशनला जायला फारच अडथळे निर्माण झालेत, राईट? त्यामुळे तुम्हाला यू हॅव टू लुक फॉर अल्टरनेट कंट्रीज फॉर मास्टर्स.
जनरली मेकॅनिकलची मुलं युरोपमध्ये किंवा जर्मनीत जातात, कारण तिथे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री खूपच मॅच्युअर स्ट्रॉंग आहे. सो थिंक ऑफ रायटिंग गेट एक्झाम, किंवा गेट एक्झामनी तुम्हाला बरेचसे जॉब्स मिळतात हे माहिती आहे. बरेचसे गव्हर्नमेंट सेमी गव्हर्नमेंट जे ऑर्गनायझेशन आहेत, जसं इस्रो आहे, DRDO आहे, TIFR आहे, BARC आहे, बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. इथे दे कन्सिडर गेट स्कोर्स फॉर देअर एम्प्लॉयमेंट्स ऑल्सो. आणि मी जनरली सगळ्या मुलांना रेकमेंड करतो की 100% मुलांनी खरं तर गेट एक्झाम लिहायला पाहिजे. कारण तुम्हाला सांगतो की GRE किंवा हे GMAT किंवा CAT एक्झाम्स आहेत, तुम्ही इफ यू आर अ मेकॅनिकल स्टुडंट ऑर इफ यू आर अ कॉम्प्युटर सायन्स स्टुडंट, तुम्ही खरोखर किती चांगले मेकॅनिकल इंजिनियर आहात किंवा खरोखर चांगले किती कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनियर आहात हे या एक्झाममधनं कळत नाही. गेट एक्झाम इज द मिरर ऑफ हाऊ गुड यू आर ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर ऑर कॉम्प्युटर सायन्स आहे. म्हणजे तुम्ही गेटचा स्कोअरवरनं तुम्हाला कळेल की खरंच तुम्हाला असं वाटेल नाही मी खूपच भारी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, पण तो भारी आहे की नाही हे तुम्ही गेट एक्झाम दिल्यानंतर तुम्हाला कळेल की तुम्ही खरंच भारी आहात का नाही आहात. त्यामुळे आवर्जून प्रत्येकाने थर्ड इयरला पण एक अटेम्प्ट द्या, एक अनुभव म्हणून, आणि फायनल इयरला तर नक्कीच द्याच द्या. आणि त्यातनं बऱ्याचशा ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन होतात. म्हणजे not only masters for in IITs and IISc Bangalore, but even some foreign universities or even for jobs in such kind of organizations. In fact, BPCL, IOCL, HPCL ह्या पण कंपन्या गेट स्कोर घेतात, म्हणजे भारत पेट्रोलियम किंवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम. सो मेक शुअर यू राईट गेट एक्झाम ऑल्सो. कोणाला डिफेन्समध्ये करिअर करायचा इंटरेस्ट आहे? रेज युअर हँड्स हाय. वा, 2-3 हात दिसत आहेत. व्हेरी गुड, छान. कोणाला अकॅडमियामध्ये इंटरेस्ट आहे? टीचर व्हायचं आहे कोणाला? अरे वा, व्हेरी गुड. कारण मी जनरली हा प्रश्न विचारतो, मी पाहतो एकही हात वर येत नाही. अनफॉर्च्युनेटली इंजिनिअरिंग एज्युकेशनमध्ये अकॅडमिया हे प्रोफेशन कोणीच पाहत नाही. खरं अनलेस अँड अंटिल वी हॅव गुड टीचर्स, हाऊ विल वी प्रोड्यूस गुड स्टुडंट्स, राईट? हा विचार तुम्ही करायला पाहिजे. आणि इन्स्टिट्यूट्स, वालचंद सारख्या चांगल्या इन्स्टिट्यूटमधनं जर चांगले विद्यार्थी जर टीचिंग प्रोफेशनमध्ये आले तरच आपण चांगले विद्यार्थी घडवू शकू, राईट? त्यामुळे तुम्ही हा पण एक विचार करा की टीचिंग कॅन बी ऑल्सो, आणि इट्स अ रिसेशन प्रूफ प्रोफेशन, त्याला रिसेशन नाही आहे. आणि थ्रूआउट युअर करिअर यू गेट ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट. शिक्षकी पेशा जो आहे हा ॲक्च्युली इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट्स लाईक अ अजन्म व्रत. पण सॅटिस्फॅक्शन खूपच जास्त मिळतं. म्हणजे माझ्या फॅमिलीत माझे आई वडील दोघेही टीचर्स होते. माझे काका IIT कानपूरचे डायरेक्टर होते. माय अंकल इज अ पद्मश्री अवॉर्डी. तुम्ही जर गुगलवर शोधलं संजय धांडे तर तुम्हाला त्यांचं विकिपीडियाचं पेज सापडेल. सो ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ IIT कानपूर. म्हणजे टीचिंग प्रोफेशनची लेगसी आहे आमच्याकडे. आणि कदाचित त्याच पॅशनमुळे किंवा त्याच DNA मुळे मी पण विदाउट अ फॉर्मल MBA HR डिग्री आय वॉज हेडिंग वन HR फंक्शन इन TCS फॉर अ डिकेड. पण टीचिंग प्रोफेशन इज ऑल्सो इक्वली नोबल. इनफॅक्ट मी बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये हे असं थोडंसं क्रांतिकारी विचार मांडतो की तुम्ही 3 Idiots सिनेमा पाहिला आहे? 3 Idiots सिनेमामध्ये तो एक व्हायरसचा पेन असतो, जो खूप प्रेस्टिजियस पेन असतो, जो मिळवण्यासाठी सगळे विद्यार्थी धडपडत असतात. तसं मी कॉलेजला सांगतो की मी एक प्रेस्टिजियस चेअर अशी डिव्हाइस करा की जिथे सगळ्यात जो चांगला टीचर असेल विद्यार्थ्यांमध्ये त्याला तुम्ही ती खुर्ची द्या, की असं एक जॉब द्या जेणेकरून, आणि चांगलं पॅकेज द्या, चांगलं 10-12 लाखाचं पॅकेज देऊन यू ऑफर हिम अ जॉब ॲज अ अकॅडमिशियन और असिस्टंट प्रोफेसर, जेणेकरून, अँड टू स्टार्ट विथ कॉलेज लेवलला एक चेअर ठेवा, हळूहळू वाढवत डिपार्टमेंट लेवलला एक चेअर ठेवा, जेणेकरून थोडेसे चांगले विद्यार्थी विल टेंड टू बी टीचर्स. इनफॅक्ट वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये तुम्हाला माहिती आहे एक टीचिंग असिस्टंटशिप नावाचा एक प्रोग्राम असतो. म्हणजे जनरली फायनल इयर स्टुडंट्स टीच सेकंड इयर स्टुडंट्स अँड थर्ड इयर स्टुडंट्स टीच फर्स्ट इयर स्टुडंट्स. आणि दे हॅव अ फीडबॅक मेकॅनिझम, किंवा फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरचे मुलं विल गिव्ह फीडबॅक अबाउट थर्ड अँड फायनल इयर स्टुडंट्स, की कोण चांगलं शिकवतो, कोण चांगलं शिकवत नाही, जेणेकरून त्या मुलांना सुद्धा साक्षात्कार असेल की आपल्याला ही कला आहे बा शिकवण्याची. वी हॅव दॅट पेडेगॉजिकल स्किल्स ऑर टीचिंग स्किल्स. आणि ते एकदा कळलं की ते देन यू कॅन, त्याला अजून तुम्ही खत पाणी घालू शकता. पण कन्सिडर धिस एज अ स्लायटेस्ट पॉसिबिलिटी, की अगदीच तुम्ही तो दरवाजा बंद नका ठेवू. म्हणजे स्पेशली मुलींना तर हे खूप छान करिअर आहे. म्हणजे टीचिंगसारखं नोबेल जॉब फार काही प्रेशर नसतं, तर तुम्ही यू कॅन डेफिनेटली थिंक, कन्सिडर अकॅडमी ॲज अ प्रोफेशन. किंवा डिफेन्स इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी ग्रेट नोबेल जॉब. म्हणजे मी स्वतः खूप पूर्वी 2002 साली SSB इंटरव्ह्यू क्लिअर पण केला होता. अनफॉर्च्युनेटली आय वॉज डिक्लेअर्ड मेडिकली अनफिट बिकॉज ऑफ चष्मा.
पण आय वॉज इन भोपाळ फॉर 9 days, 9 दिवस. तर 5 दिवसाचा SSB इंटरव्ह्यू असतो, तो क्लिअर केल्यानंतर 4 दिवस मी मेडिकलसाठी, टोटल 9 दिवस तिथे भोपाळला होतो. पण त्याचं फिनॉमिनल एक्सपिरियन्स, म्हणजे प्रत्येकाने आवर्जून, मुलांनी तर SSBमध्ये जस्ट ॲज अ एक्सपिरियन्स तो 5 दिवसाचा इंटरव्ह्यू कसा असतो हा अनुभव घेण्यासाठी ॲटलिस्ट पार्टिसिपेट. ऑफकोर्स दॅट प्रोफेशन अँड जॉब इज अ व्हेरी एक्स्ट्रीमली हाय रिगार्डेड. म्हणजे माझे आजोबा नेहमी म्हणायचे की आर्मीचा प्रत्येक ऑफिसर किंवा डिफेन्सचा प्रत्येक ऑफिसर हा राजपुत्रासारखा वाढतो. सरकार एवढं खर्च करते त्याच्यावर की तुम्ही जिथे जिथे बदली होईल तिथे तुमच्या मुलांच्या शाळेचे ॲडमिशन, तुमचं घर, सगळं एव्हरीथिंग इज सो फटाफट टेकन केअर ऑफ. यू डोंट हॅव टू वरी फॉर एनिथिंग ॲट ऑल. पण ठीक आहे, अगदी सगळ्यांनाच डिफेन्सचं काय वेळ असेल असं नाही. पण इस्पेशली इंजिनियर लोकांना तिन्ही ह्याच्यात आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये यू ॲक्च्युली गेट टू वर्क इन युअर ओन टेक्निकल डोमेन. म्हणजे इनफॅक्ट नेव्हीमध्ये तर देर इज अ स्किल अलावन्स गिवन टू सम इंजिनिअरिंग स्टुडंट. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, इन्स्ट्रुमेंटेशनच्या मुलांना काही ते सॅलरीच्या व्यतिरिक्त ॲडिशनल कंपोनंट मिळतो बिकॉज ऑफ युअर टेक्निकल स्किल्स. सो डेफिनेटली यू कॅन थिंक ऑफ जॉईनिंग डिफेन्स फोर्सेस ऑल्सो. 12th फेल सिनेमा बघून कोणी इन्स्पायर झालं का की मला UPSCच करायचं आहे, IAS ऑफिसरच व्हायचं आहे, असं कोणी आहे का? नाही आहे? एवढा आवडला नाही सिनेमा किंवा एवढं मोटिवेशन नाही मिळालं? एकदा परत बघा तो सिनेमा. मला तर भयंकरच मोटिवेशन, पण आता मी 45 वय, त्यामुळे काही UPSC देऊ शकत नाही. पण ॲटलीस्ट तुम्ही बघितलं आणि कोणी 1-2-4 पोरांना जरी मोटिवेशन मिळालं तरी महाराष्ट्रात एखादा चांगला IAS ऑफिसर पैदा होईल त्यातनं. कारण महाराष्ट्र स्टेटमध्ये IAS होणारे खूपच कमी मुलं आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने एक संस्था सुरू केली आहे मुंबईत की जिथे त्यांची एक एंट्रन्स दिल्यानंतर दे ट्रेन यू फॉर 1.5 year, 1.5 वर्षासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटच्या खर्चाने यू स्टे देअर. तुमचं सगळं राहण्याचा, खाण्याचा सगळा खर्च महाराष्ट्र स्टेट करते आणि तिथे फक्त तुम्ही 1.5 वर्ष अभ्यास करायचा असतो UPSCचा. म्हणजे इतकं प्रमोट करण्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटने इनिशिएटिव्ह सुरू केलेत. पण ते बऱ्याच लोकांना माहीत पण नसतं आणि त्याचा कोणी फायदाही करून घेत नाही. पण तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तुम्ही UPSC देऊ शकता, IAS ऑफिसर होऊ शकता, तर इव्हन त्याची पण महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने सोय करून ठेवलेली आहे की तुमच्यासाठी मुंबईला एक ट्रेनिंग स्कूल आहे. ऑफकोर्स त्याची एंट्रन्स तुम्हाला क्लिअर करावी लागते, पण तो पण एक चांगला ऑप्शन आहे. आता मी 22 वर्ष आय वॉज रिप्रेझेंटिंग IT इंडस्ट्री. पण मी बऱ्याच वेळेला सांगतो की IT इंडस्ट्रीशिवाय पण खूप जग आहे. कोर इंडस्ट्रीज आहेत, रिसर्च आहे, अकॅडमिया आहे, डिफेन्स आहे, सिव्हिल सर्व्हिसेस आहे, किंवा या इस्रो, DRDO सारख्या संस्था आहेत. सो कारण आजकाल मी बघतो सगळ्यांना IT इंडस्ट्रीतच जायचं असतं, सगळ्यांना सॉफ्टवेअरमध्येच घुसायचं असतं. अगदी मेकॅनिकल सिव्हिलची पण पोरं नाही, वी लव्ह प्रोग्रामिंग. त्यांना असं वाटतं इंटरव्ह्यूमध्ये वी लव्ह प्रोग्रामिंग म्हटलं की त्यांना लगेच आम्ही सिलेक्ट करू असं त्यांना वाटतं. पण तसं नाही आहे. म्हणजे वी हायर मेकॅनिकल सिव्हिल इंजिनियर्स फॉर देअर डोमेन नॉलेज. हे यू शुड कीप दॅट इन माइंड. पण बरेचसे बाकीचे पण फील्ड आहेत. ऑफकोर्स तुम्ही एक कुठली तरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिका. कारण आता आजकाल असं म्हणतात की प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज इंग्लिश, न्यू इंग्लिश. किंवा असं पण मी ऐकतो की डेटा इज द न्यू ऑइल. असे भारी भरकम शब्द तुम्ही ऐकले असेल की डेटा इज द न्यू ऑइल. आणि कुठल्याही तुम्ही इंडस्ट्रीत गेल्यानंतर यू हॅव टू प्ले विथ द डेटा. आणि टू प्ले विथ ऑर डू सम ॲनालिसिस ऑफ द डेटा यू हॅव टू लर्न ॲटलीस्ट लिटल बिट ऑफ पायथन. पायथन ही लँग्वेज बऱ्याच प्रचलित आहे. मुलं शिकतात, CSITचे तर शिकतातच, पण नॉन CSIT बॅकग्राऊंडचे पण शिकतात. कारण त्यातल्या जरा सोपी आहे पायथन लँग्वेज. आणि फॉर प्लेईंग विथ द डेटा पायथन इज मोर अलाइंड. सो काही नाही तर एक कुठली तरी चांगली प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिका जेणेकरून तुम्हाला त्याचा बराच फायदा होईल. तुमच्यापैकी किती जणांनी हॅव यू लर्न अ फॉरेन लँग्वेज ड्युरिंग युअर स्कूल डेज ऑर इन रिसेंट पास्ट? कोणी शिकलं आहे फॉरेन लँग्वेज? विच लँग्वेज यू लर्न? चायनीज, स्पॅनिश. बापरे, 2 भाषा. वाव, 3 भाषा. यू आर विद्वान. कुठली भाषा शिकलीस तू? स्पॅनिश. ओके. एनीवन फ्रॉम बॉईज? या. फ्रेंच. ओके. एनीवन एल्स? जर्मन. एक्सलंट. पण तुम्ही त्याचे काही सर्टिफिकेशन एक्झाम्स दिले आहेत? नो. यू लर्न ड्युरिंग युअर स्कूल डेज. फ्रेंच कोण शिकलं इथे? तू काही सर्टिफिकेशन एक्झाम दिली आहेस? बरं. पण ॲटलिस्ट ॲज फार एज आय नो फ्रेंच आणि जर्मनमध्ये देर आर 6 levels: A1, A2, B1, B2 अँड C1, C2. दॅट्स वॉट आय नो ऑफ. अच्छा, शाळेत शिकलाय. ओके. सो
जनरली आय एनकरेज और रेकमेंड दिस की लर्न ॲटलीस्ट वन फॉरेन लँग्वेज, कारण विथ ऑल दिस टेक्नॉलॉजी ॲडव्हेंट यू आर अ ग्लोबल रिसोर्स नाव. तुम्हाला परदेशात जाऊन पण काम करावं लागू शकतं. आणि आय टी इंडस्ट्रीमध्ये आजकाल मुलांना बऱ्याच वेळेला फॉरेनला ऑनसाईट जायचं असतं, युरोपमध्ये जायचं असतं, जापानला जायचं असतं. सो लर्न ॲटलीस्ट वन फॉरेन लँग्वेज अँड लर्न टू अ डिसेंट लेवल. जसं मी म्हटलं की जर्मन आणि फ्रेंचला त्या गव्हर्नमेंटच्या त्या सर्टिफिकेशन एक्झाम्स असतात. सो A1, A2, B1, B2 आणि C1, C2 असे 6 लेवल्स आहेत. सो जनरली इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स की कमीत कमी 3 लेवल तरी पूर्ण केलेले लोक आम्ही वी कन्सिडर देम ॲज अ बायलिंग्वल. इस्पेशली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे मुलं किंवा ज्यांना युरोपमध्ये जायचं आहे ते जर्मन किंवा फ्रेंच शिकतात. आणि जर्मन आणि फ्रेंच बऱ्यापैकी सोपी आहेत. त्यात म्हणजे ज्यांना इंग्लिश येत असेल ते जर्मन तर नक्कीच शिकू शकतात. पण सध्या आय टी इंडस्ट्रीमध्ये जॅपनीज बायलिंग्वल्सची पण खूप रिक्वायरमेंट आहे. कारण सध्या जापानमध्ये एजिंग पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे, म्हातारे लोक जास्त आहेत, यंग वर्कफोर्स खूप कमी आहे. आणि जापान इज वे बिहाइंड अस इन टेक्नॉलॉजी. म्हणजे आपल्याकडे आपण जे जीपे वापरतो हे US आणि जापानमध्ये पण नाही वापरत. म्हणजे ज्या प्रगत इकॉनॉमीज आहेत तिथे पण एवढं UPIचा वापर होतो जिथे इंडियात होतो. तर दे आर एक्स्ट्रीमली बिहाइंड अस इन टेक्नॉलॉजी. आणि त्यामुळे आपल्याला जॅपनीज क्लायंट्सचे खूप आम्हाला टेक्नॉलॉजी सोल्युशनिंगचे प्रोजेक्ट्स मिळतात आय टी इंडस्ट्रीला. TCS असं नाही, सगळ्याच कंपन्यांमध्ये. पण जॅपनीज पीपल आर व्हेरी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश. ते आम्हाला म्हणतात की तुम्ही आम्हाला टेक्निकली ॲव्हरेज माणसं दिली तरी चालतील, पण आम्हाला इंग्लिश बोलायला लावू नका, त्यांना जॅपनीज शिकून पाठवा. इतके ते इंग्लिशला घाबरतात. आणि त्यामुळे आय टी इंडस्ट्रीमध्ये जॅपनीज बायलिंग्वलची खूपच जबरदस्त रिक्वायरमेंट आहे. आणि जॅपनीज लँग्वेजमध्ये देर आर 5 लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन. N5 इज द लोएस्ट, N4, N3, N2 आणि N1. एक जॅपनीज गव्हर्नमेंट वर्षातनं 2दा एक परीक्षा घेते, JLPT नावाची, जॅपनीज लँग्वेज प्रोफिशियन्सी टेस्ट. आय गेस फर्स्ट संडे ऑफ जुलै अँड फर्स्ट संडे ऑफ डिसेंबर या 2 दिवशी ती परीक्षा होते. आणि बऱ्याचशा कॉलेजेसनी पुण्यातल्या आम्हीच TCSनी सांगितलं की आम्हाला खूप रिक्वायरमेंट आहे. सो बरेचसे इंजिनिअरिंग कॉलेज हॅव स्टार्टेड टीचिंग जॅपनीज टू देअर स्टुडंट्स फ्रॉम सेकंड इयर ऑनवर्ड्स. कारण जॅपनीज थोडीशी अवघड आहे. म्हणजे तुमचं इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम सांभाळून जॅपनीज शिकणं थोडं तारेवरची कसरत आहे. पण सेकंड इयरच्या 2 अटेम्प्ट्समध्ये मिळून यू कॅन क्लिअर N5, थर्ड इयरच्या 2 अटेम्प्ट्समध्ये मिळून यू कॅन क्लिअर N4 आणि फायनल इयरच्या 2 अटेम्प्ट्समध्ये मिळून यू कॅन क्लिअर N3, विच टिपिकली इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स की N3 सर्टिफाईड लोक आम्ही घेतो. पण बऱ्याच वेळेला आम्ही अगदी N5 किंवा N4 झालेले पण घेतो आणि वी इंटरनली ट्रेन देम फॉर देअर फर्दर सर्टिफिकेशन जर्नी. पण तुम्हाला कारण असं म्हणतात की सध्या भारतात 16 लाख इंजिनियर्स एव्हरी इयर ते ग्रॅज्युएट आणि त्यातले फक्त 1 लाख मुलंच एम्प्लॉयबल आहेत. 16 लाखातले फक्त 1 लाख. त्यामुळे तुम्हाला काहीतरी ॲडिशनल स्किल्स थोडेसे तुमच्या CVत ॲड करावेच लागतील जेणेकरून यू बी इन टॉप 1 लाख, राईट. सो लर्निंग वन फॉरेन लँग्वेज विल डेफिनेटली ॲड ग्रेट व्हॅल्यू इन युअर CV. किंवा कुठलेही असे सर्टिफिकेशन्स पण टेक्निकल, जसं ज्यांना सायबर सिक्युरिटी किंवा डेटा प्रायव्हसीमध्ये करिअर करायचं आहे त्यांना मी जनरली सजेस्ट करतो की एथिकल सर्टिफाईड हॅकर, नाही सर्टिफाईड इथिकल हॅकर, CEH नावाचं एक सर्टिफिकेशन आहे. असे अनेक आहेत म्हणा, पण आत्ताच नाही, तुम्ही थोडंसं थर्ड फायनलीला गेल्यानंतर यू कॅन थिंक ऑफ इट. किंवा तुम्ही हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव युज्ड ChatGPT? रेज युअर हँड्स. म्हणजे उलटं विचारायला पाहिजे, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव नॉट युज्ड इट. मग कदाचित एकही हातवर नाही येणार. आहे कोणी असं ज्याने एकही जनरेटिव्ह एआयचं टूल वापरलंच नाही आत्तापर्यंत? हो, मला एक हात दिसतोय वरती. तू एकही नाही वापरलेस आत्तापर्यंत? का बरं? गरजच नाही पडली. यू बिलीव्ह इन नॅचरल इंटेलिजन्स. बर. पण आजकाल तुम्ही ऐकलं असेल सगळीकडेच खूप AI सगळ्याच फील्डमध्ये डोमेन्समध्ये AI प्रचंड प्रमाणात घुसलं आहे, राईट. आणि आता हे जनरेटिव्ह AI टूल ChatGPTने तर सुरुवात केली 2022 साली. हॅव यू यूज्ड एनी अदर टूल अपार्ट फ्रॉम ChatGPT? परप्लेक्सिटी वापरलंय, जेमिनी वापरलंय, Co-Pilot वापरलंय, हजारो टूल. म्हणजे 2022 नोव्हेंबरला ChatGPT आलं, पण 3 वर्षात हजारो टूल आलेत असे, राईट. आणि ते आता वापरणं तर थांबवणं खूपच अवघड आहे, बरोबर आहे. यू एंटर एनी डोमेन, म्हणजे नॉट ओनली इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स, इवन आय आस्क law students or pharmacy students or any kind of students, they cannot stop using generative AI tools, right? पण मग त्यासाठी ते टूल्स स्मार्टली वापरण्यासाठी हॅज एनीवन हर्ड अ कोर्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग? ऐकलंय? तू केला पण असेल ना? नाही का? मला वाटलं सगळ्याच ती सकाळपासून ESSच म्हणते, मला वाटलं तिने केला पण असेल तो कोर्स. सो प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग इज अ कोर्स, तो तुम्हाला कुठे युडेमी, कोर्सेरा, NPTEL सगळीकडे अवेलेबल आहे. That course is and very short duration. You can do it within 1 week or 2 weeks.
That course will equip you how to use such generative AI tools smartly, wisely. Of course, ideally, तुमचे computer science engineers will be expected to write LLMs. But if you don't write, at least be smart users of LLMs, right? Do you know what is LLM? Large language. So computer engineers are expected to write LLMs. पण ठीक आहे, तुम्ही ते लिहू जरी नाही शकला तरी at least be smart users. So for that, you can do this prompt engineering course even in first year. कारण तुम्ही काय आता हे टूल्स वापरणारच आहात, तो माईट ॲज वेल यूज दोज टूल्स इफेक्टिव्हली अँड स्मार्टली. सो तो पण एक कोर्स मी जनरली मुलांना रेकमेंड करतो की तुम्ही जमलं तर आवर्जून करा. लेट मी जस्ट रेफर कपल ऑफ पॉईंट्स, मी काही मिस तर नाही केलं आहे. तुम्ही SAP विषय ऐकले का? SAP हॅज एनीवन हर्ड अबाउट ERP किंवा SAP? नाही ऐकलंय? IT इंडस्ट्रीमध्ये जनरली आजकाल SAPला पण खूप डिमांड आहे आणि टिपिकली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे मुलं किंवा कॉम्प्युटर सायन्सचे कॅन लर्न ॲटलिस्ट वन मॉड्यूल ऑफ SAP. त्याच्यात वेगवेगळे मॉड्यूल्स असतात. जसं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या मुलांसाठी एक प्रोडक्शन प्लॅनिंग किंवा मटेरियल्स मॅनेजमेंट नावाचं एक मॉड्यूल आहे, ते बऱ्याच वेळेला शिकतात. किंवा MBAचे मुलं पण शिकतात, म्हणजे फिनान्सचे असतील तर एक FICO नावाचं मॉड्यूल आहे, फिनान्शियल अकाउंटिंग अँड कंट्रोलिंग. किंवा मार्केटिंगचे मुलं असतील तर सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन नावाचं एक मॉड्यूल आहे. आणि त्या SAPचं ॲक्च्युअल कोडिंगचा मॉड्यूलला ABAP म्हणतात. त्याचा फुल फॉर्म मला लक्षात नाही आहे, पण टिपिकली CSIT स्टुडंट्स लर्न दॅट ABAP मॉड्यूल ऑफ SAP. कारण सगळ्याच कंपन्या आजकाल डिजिटायझेशन आणि ह्याच्यात चालले, त्यामुळे SAP आणि त्याच्यात पण क्लाउड बेस्ड काय काय आजकाल टूल्स निघालेत. जसे सक्सेस फॅक्टर्स नावाचं एक टूल आहे जे HRची लोक करतात. सो त्याला प्रचंड डिमांड आहे. सो तुम्हाला जर IT मध्ये करिअर करायचं असेल तर हे SAP सध्या खूपच जोरात चाललं आहे. सो तुम्ही ते पण शिकू शकता, जेणेकरून तुमचे IT ऑपॉर्च्युनिटीज डेफिनेटली वाढतील. आणि आजकाल तुम्हाला NEP मध्ये तुम्हाला यू हॅव टू टेक सम कोर्सेस फ्रॉम अदर डिसिप्लिन ऑल्सो. म्हणजे बऱ्याच वेळेला त्याला आजकाल ते काय MDM म्हणतात, मल्टी डिसिप्लिनरी मायनर. सो इफ यू आर मेकॅनिकल स्टुडंट्स यू कॅन टेक कोर्सेस फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स अँड कधी 14 क्रेडिट्सचे तुम्हाला इक्विलंट कोर्सेस घ्यावे लागतात. सो मेकॅनिकलचे तर मुलं बऱ्याच वेळेला ITचे घेतात, पण CSITच्या मुलांना थोडंसं जरा गोंधळ होतात की काय करायला पाहिजे. पण आजकाल ENTCमध्ये किंवा अशा रोबोटिक्स डिपार्टमेंटचे काही काही तुम्ही कोर्सेस घेऊन तुमचं MDM करू शकता, कंप्लीट करू शकता. इनफॅक्ट मी तर म्हणतो की तुम्ही जास्तीत जास्त तुमच्या डिपार्टमेंटच्या लॅबमध्ये घुसून काय करतात मुलं ते बघायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडेच अनफॉर्च्युनेटली डिपार्टमेंटच्या मध्ये इतक्या मोठ्या भिंती आहेत. फॉरेन US युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही गेला तिथे फक्त इंजिनिअरिंग अशी डिग्री मिळते. आपल्याकडेच मेकॅनिकल इंजिनियर, कॉम्प्युटर इंजिनियर. पण आजकाल सगळं इतकं इंटरडिसिप्लिनरी किंवा मल्टीडिसिप्लिनरी झालं आहे की यू हॅव टू लर्न अबाउट ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंट अ लिटल बिट. आता तुम्हीच विचार करा, एखादा IoTचं डिव्हाइस बनवायचं असेल, डू यू नो व्हॉट इज IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो IoT डिव्हाइस जर मिनिंगफुल बनवायचं असेल तर एकाच डिपार्टमेंटच्या 4 मुलांनी काम केल्यापेक्षा जर का 4 डिपार्टमेंटचे 4 मुलं येऊन केलं तर दॅट्स मोर मिनिंगफुल, राईट? सो तुम्ही आयडियली यू शुड गो टू ऑल द लॅब्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. आणि ते जेणेकरून ॲक्च्युली कसं आहे, आपल्याकडे अनफॉर्च्युनेटली आपल्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये इट्स ऑलवेज अ इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स. अगदी टिल युअर पोस्ट ग्रॅज्युएशन अगदी इट्स ऑलवेज इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स, राईट? इट्स नेव्हर ग्रुप परफॉर्मन्स. But as soon as you enter into the industry, it is always a group performance. It's never an individual performance. So तुम्हाला ग्रुप परफॉर्मन्सची सवय लावण्यासाठी आजकाल जनरली हे इंजिनिअरिंगमध्ये फायनल इयरचा एक प्रोजेक्ट असतो की जेणेकरून तुम्ही थोडंसं टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट वाढावं. कारण तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर तुमच्या इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्सचा काहीच उपयोग नसतो. इट्स ऑलवेज अ टीम परफॉर्मन्स, अ ग्रुप परफॉर्मन्स. त्यामुळे त्याची सवय व्हावी म्हणून बऱ्याच वेळेला मग आजकाल कॉलेजेसमध्ये तुम्ही हॅव यू हर्ड अबाउट स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन? ऐकलंय तुम्ही? तू ऐकलंच असेल ना. हिनी सगळंच, ही बहुतेक इंजिनिअरिंग करून आलीस का कुठे? तू शिकून आलीच नाही ना. एक AICTEने गेल्या 7 वर्षापासून एक स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन नावाची एक स्पर्धा लॉन्च केली आहे. आता त्याचं 7वं सीझन झालं. सो त्याच्यात जनरली सगळ्या इंडियन मिनिस्ट्रीचे लोक त्यांचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट देतात, रिअल लाईफ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट.
अँड देन AICT फ्लोट दोज प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स अक्रॉस इंडिया आणि मग जनरली इंजिनिअरिंगचे मुलं ॲज अ टीम पार्टिसिपेट करतात अँड देन दे गिव्ह अ सोल्युशन टू आयदर ऑफ दोज प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स. आणि त्याच्यात कुठल्याही वर्षीची मुलं पार्टिसिपेट करू शकतात, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. सो अशा पण स्पर्धांमध्ये यू मेक शुअर दॅट यू पार्टिसिपेट फ्रॉम फर्स्ट इयर किंवा फर्स्ट नाही सेकंड इयरपासून. थोडंसं फर्स्ट इयर तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये काय चाललं आहे हे थोडं ॲडजस्ट व्हायला वेळ लागेल, पण सेकंड इयरपासून मेक शुअर की तुम्ही या अवांतर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पण पार्टिसिपेट करा. सो स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन हे खूप चांगलं प्लॅटफॉर्म आहे, जेणेकरून तुम्हाला तिथे मुलं कसे सोल्युशन्स देतात, रिअल लाईफ प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करतात ह्याचं खूप एक चांगलं एक्सपोजर मिळेल. किंवा ॲक्च्युली एनीवन वॉन्ट्स टू बी अंतरप्रनर हिअर, वॉन्ट टू स्टार्ट देअर ओन फर्म? एक दोघं दिसत आहेत मला. ओके, सो तुमच्यासाठी म्हणून एक सांगतो, TCSमध्ये एक डिजिटल इम्पॅक्ट स्क्वेअर नावाची एक सोशल इनोव्हेशन लॅब आम्ही एक 10 वर्षापूर्वी नाशिकमध्ये सुरू केली आहे. तुम्हाला नाशिक शहर माहिती असेल, राईट? नाशिकमध्ये कुंभमेळा होतो, ऐकले तुम्ही? हॅव यू हर्ड अबाउट कुंभमेळा? आणि तो त्या शहरामध्ये दर 12 वर्षांनी रिपीट होतो. सो इन 2003 कुंभमेळा हॅपन्ड इन नाशिक. In 2015 it happened and I guess it is slated to happen in 2027. So 2015च्या कुंभमेळ्याच्या आधी नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रोच TCS टू बिकम देअर डिजिटल पार्टनर. आणि ॲज अ पार्ट ऑफ दॅट इव्हेंट, त्या इव्हेंटला आम्ही कुंभॅथॉन असं नाव दिलं होतं. त्या कुंभॅथॉनमध्ये वी इम्प्लिमेंटेड स्मॉल 12-13 इनोव्हेशन्स ड्युरिंग 2015 कुंभमेळा. फॉर एक्झाम्पल आम्ही एक डिजिटल फुटमॅट डिझाईन केली होती, विच वॉज इन्स्टॉल्ड ॲट ऑल द एंट्री पॉईंट्स ऑफ द नाशिक सिटी, सो दॅट ॲक्च्युअल फुटफॉल कॅन बी मेजर्ड. कारण 2015ला नाशिकची पॉप्युलेशन 15 लाख होती, पण त्या कुंभमेळ्याच्या 2-4 दिवसात जवळजवळ 2 कोटी लोक नाशिकमध्ये आले होते. सो यू कॅन इमॅजिन व्हॉट काइंड ऑफ हॅवॉक इट कॅन मेक, राईट? म्हणजे शहराच्या पॉप्युलेशनच्या एवढ्या 10-20% 20 पट लोक त्या शहरात येतात, पण वी कुड मेजर दॅट फुटफॉल युझिंग दोज डिजिटल फुटमॅट्स. किंवा आम्ही ठिकठिकाणी CCTV कॅमेरेज इन्स्टॉल केले होते, जेणेकरून लॉस केसेस कॅन बी अवॉइडेड. किंवा वी डिझाईन वन हार्डवेअर डिव्हाइस, अ ॲप, विच वॉज डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल द हॉस्पिटल्स अँड डॉक्टर्स अँड प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स इन अँड अराउंड नाशिक सिटी. अँड वी रिक्वेस्टेड देम की काही रिपिटेटिव्ह सिम्टमचे पेशंट आले तर यू कॅन रजिस्टर ऑन दोज डिव्हाइसेस. आणि ऑल दोज डिव्हाइसेस वेअर कनेक्टेड टू अ सर्व्हर. सो काही डिझीज आउटबस्ट होतोय की नाही दॅट वी कॅन मॉनिटर. आत्ताच आपण रिसेंटली कोविडमधनं गेलो आहोत. सो बट बाय ऑल दोज इनोव्हेशन्स 2015 कुंभमेळा वॉज फ्लॉलेस. नो स्टॅम्पीड, नो लॉस केस, नो डिझीज आउटबस्ट, त्याला काय म्हणतात ते पॅन्डेमिक काय एपिडेमिक, ते काही झालं नाही. सो वी थॉट दॅट वी विल कंटिन्यू दॅट हँडशेक विथ नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आणि वी स्टार्टेड दिस सोशल इनोव्हेशन लॅब कॉल्ड डिजिटल इम्पॅक्ट स्क्वेअर इन नाशिक. ती नाशिकमध्ये सुरू करायची 2 कारणं होती. एक म्हणजे हे जे स्मार्ट सिटी मिशन जे मोदींनी लॉन्च केलं होतं, त्याच्यात फेज 1मध्ये जे 10 शहरं होते त्यात नाशिक वॉज वन ऑफ देम. आणि सेकंडली ह्या कुंभमेळ्यामुळे ती पूर्ण इकोसिस्टम तिथे ऑलरेडी डेव्हलप झाली होती. सो वी स्टार्टेड दिस लॅब इन नाशिक सिटी. सो इफ यू विजिट दॅट वेबसाईट digitalimPactSquare.com नावाची वेबसाईट आहे, त्याला आम्ही डिस्क नाशिक असं रेफर करतो. सो डिस्कची वेबसाईट इज digitalimPactSquare.com. सो ऑन दॅट वेबसाईट वी हॅव पोस्टेड सम ब्रॉड social challenges, 7 or 8 social challenges. For example, governance, solid waste management, healthcare, education, transportation, personal safety, financial safety, असे काही 7-8 broad social challenges आहेत. And we offer a 6-month internship to engineering students, management students and design students. And we run 2 innovation cycles per year, January to June and July to December. आणि students are expected to register themselves on that website, propose a digital solution to either of those social challenges, and we request them to upload a small 2-minute video which you can record using your mobile phones. आणि त्या 2 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये बेसिकली यू हॅव टू टॉक अबाउट व्हाय आर यू पॅशनेट अबाउट सोशल इनोव्हेशन, किंवा सोशल इनोव्हेशनमध्ये तुम्ही पूर्वी काही काम केलं आहे का. कारण दोज व्हिडिओज अँड द सोल्युशन्स दॅट यू गिव्ह हेल्प अस इव्हॅल्युएट द स्टुडंट्स अँड देन ऑफर द इंटर्नशिप्स. कारण तिथे आम्ही तुमचे अकॅडमिक्सचे मार्क वगैरे बघत नाही, तिथे तुम्हाला तो किडाच पाहिजे स्टार्टअपचा, किंवा इन्क्लिनेशन पाहिजे, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स पाहिजेत. अँड देन वी ऑफर दॅट 6 months ऑफ इंटर्नशिप. आणि तिथे सुद्धा आम्ही 5 जणांची एक टीम फॉर्म करतो, अँड देन दे वर्क ऑन अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. त्या 5 जणांमध्ये एक मॅनेजमेंट स्टुडंट, एक डिझाईन स्टुडंट आणि 3 इंजिनिअरिंगची मुलं, दे वर्क ऑन अ प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. हे 5 जणांचं कॉम्बिनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन अ बिग वे, कारण
management students will bring their commercial thinking, design students will bring their human centric thinking, आणि ऑफकोर्स इंजिनियर्स विल ब्रिंग देअर टेक्निकल और डोमेन एक्सपर्टीज. त्या लॅबमध्ये आमचे 3-4 इनोव्हेशन कोचेस आणि 3-4 डिझाईन कोचेस आहेत जे मुलांना पूर्ण डे इन डे आउट मेंटरिंग करतात. तुमचे काय ते 3D प्रिंटर्स आहेत 3-4 तिथे. सो अँड दॅट नाशिक लॅब इज अ 24/7 फॅसिलिटी. तो मुलं पडीक असतात तिथेच. पण गेल्या 10 वर्षात तिथनं जवळजवळ 25 ते 30 स्टार्टअप्स इन्क्युबेट झालेत आणि दे आर डुईंग फॅन्टॅस्टिक फॉर देमसेल्व्स. म्हणजे तुम्ही त्या वेबसाईटवर गेलात तर तिथे जुन्या स्टार्टअपच्या स्टोरीज तुम्हाला मिळतील. अगदीच उदाहरणं सांगायची तर 1-2. एक नाशिकजवळ संगमनेर नावाचं गाव आहे. तिथे एक अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल. तिथली एक मुलगी 17-18 साली DISQमध्ये होती. गोदाम नावाची स्टार्टअप कंपनी तिने रजिस्टर केली आहे. सो हर फादर इज बेसिकली अ फार्मर आणि नाशिक संगमनेर बेल्टमध्ये कांदा खूप जास्त प्रोड्यूस होतो, ऑनियन्स. आणि करंटली द फार्मर्स आर लिव्हिंग विथ द फॅक्ट दॅट 40% ऑफ देअर प्रोड्यूस विल बी रॉटन अँड विल बी थ्रोन अवे. 40% कांदा त्यांचा दरवर्षी सडतो आणि तो फेकून द्यावा लागतो. 40%. सो इट्स अ ह्यूज अमाऊंट, राईट? सो शी हॅज डेव्हलप्ड वन IoT डिव्हाइस विच इज वन्स केप्ट इन अ गोडाऊन विल स्टार्ट अलार्मिंग बिफोर द रॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. म्हणजे कांदा सडायची प्रक्रिया सुरू व्हायच्या आधीच ते IoT डिव्हाइस अलार्म करतं काहीतरी. इनफॅक्ट फॉर हर प्रोजेक्ट शी वॉन्टेड सम केमिस्ट्री स्टुडंट्स. तर तिच्या प्रोजेक्टसाठी मी आयसर पुणे नावाची एक संस्था आहे, तुम्ही ऐकलं असेल तर. आयसरच्या डिरेक्टरला जाऊन मी भेटलो. तिथल्या केमिस्ट्री डिपार्टमेंटची 2 मुलं तिला इंटर्न्स म्हणून दिले होते. त्यांनी चांगलं काम केलं आणि त्यातनं कारण ते बेसिकली कांद्याचा वास ऑर्डर जो येतो त्या ऑर्डरवरनं सम केमिकल रिएक्शन हॅपन्स आणि त्यातनं कांदा सडायची प्रक्रिया सुरू होते. सो शी यूज दोज केमिस्ट्री स्टुडंट्स अँड देन शी कम अप विथ दॅट डिव्हाइस. अँड हर फादर वॉज अ ऑनियन फार्मर. सो शी डिरेक्टली हर्ड हर फादर. इनफॅक्ट त्या लॅबमध्ये जी 6 महिन्याची मुलं इंटर्नशिप करतात त्यातले पहिले 2 महिने ते ॲक्च्युली वर्क ऑन द फील्ड. फॉर एक्झाम्पल आता समजा एखादा ॲग्रिकल्चर रिलेटेडच प्रोजेक्ट असेल तर नाशिकमध्ये एक सह्याद्री फार्म नावाचा एक मोठा 10,000 शेतकऱ्यांचा ग्रुप आहे. सो दीज 5 स्टुडंट्स विल इंटरॅक्ट विथ दोज 10,000 फार्मर्स जस्ट टू रिफाईन अँड फ्रीज देअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. कारण असं म्हणतात की भारतात साधारण 45% ऑफ द स्टार्टअप फेल्स बिकॉज देअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज नॉट आयडेंटिफाईड करेक्टली. 45% स्टार्टअप फेल होतात. सो टू मिनिमाइज दिस रिस्क the students will interact with those 10,000 farmers and refine and freeze their problem statement. कारण अल्टिमेटली हे 10,000 फार्मर्सच त्यांचे प्रॉस्पेक्टिव्ह क्लायंट्स आहेत, राईट? तुम्ही तुमच्या क्लायंटकडनंच काही इनपुट्स घेऊन एखादं प्रॉडक्ट लॉन्च केलं तर ते फेल्युअरचं रिस्क एकदम मिनिमम होऊन जाईल, राईट? सो आणि सध्याच्या या वर्षीच्या इनोव्हेशन सायकलचा फोकस ॲग्रीटेक सोल्युशन्सवरच आहे. त्यामुळे तुम्ही जरा इट्स लिटल अर्ली फॉर यू आर जस्ट फर्स्ट इयर स्टुडंट्स, पण जस्ट व्हिजिट दॅट वेबसाईट डिजिटल इम्पॅक्ट स्क्वेअर. हे तुमच्या ज्यांच्याकडे स्टार्टअपचं इन्क्लिनेशन आहे, थोड्याशा आयडियाज आहेत, तर असं नको व्हायला की जस्ट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ अवेअरनेस यू आर मिसिंग दोज ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे असं बऱ्याच वेळेला होऊ शकतं. म्हणजे मी कॉलेजच्या ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसरला म्हणतो की कोडविटामध्ये एखादा चांगला प्रोग्रामर असेल तुमच्यापैकी तर तो शिव्या घालेल की मला तुम्ही सांगितलंच नाही, म्हणून माझं $40,000 नुकसान झालं आहे. दरवर्षी मी $10,000 जिंकू शकलो असतो, बरोबर आहे की नाही? पण सांगितलंच नाही ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसरने. जाऊन मागा तुम्ही की मला सांगितलं नाही म्हणून नुकसान झालं, असं नको व्हायला. सो तुम्हाला तर माहिती आहे की कोडविटा कॉन्टेस्ट आहे. So you can surely participate. But I think I have covered everything which I wanted to speak. तुम्ही सगळ्यांना मराठी येतं म्हटलात ना? तुम्ही पु ल देशपांडेंचं नाव ऐकलंय? म्हणजे माझं शेवट मी एक पु ल देशपांडेंचं एक वाक्य मला भयंकर आवडलं होतं, ते मी वाचून दाखवतो तुम्हाला आणि त्याच्याने मी माझ्या भाषणाची सांगता करतो. देन वी विल ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन अँड आन्सर्स. पण पु ल देशपांडे एकदा म्हटले होते की आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो, उपजीविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयाचं शिक्षण जरूर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ यातल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगविल, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्हाला का जगायचं हे सांगून जाईल. थँक्यू. सो तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर आय विल बी हॅपी टू आन्सर. प्रश्न म्हणा किंवा काही तुम्हाला बोलायचं असेल, हे माझं भाषण आवडलं नाही आवडलं, फारच रटाळ होतं, बोर झालो, झोप आली, चांगलं होतं, फायदा झाला, हे कळलं ते कळलं, एनिथिंग यू वॉन्ट टू शेअर, आय विल बी हॅपी. येस.
माईक घेऊन बोल, नाही तर खणखणीत आवाजात बोल. Sir, I have two doubts mainly. Sure. Sir, first in code Vita, is it mainly based on DSA and code safe problems? And do we get internships from code Vita also? Excellent question, excellent question. So yes, through Code Vita we offer internships. बैस तू, मी इनफॅक्ट थोडंसं इंटर्नशिप विषय परत एकदा कव्हर करतो, कारण TCS मध्ये आय वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर इंटर्नशिप्स इन TCS. सो TCS मध्ये म्हणा किंवा सगळ्याच मोठ्या कंपन्यांमध्ये आजकाल प्रिडॉमिनेंटली वी ऑफर इंटर्नशिप्स इन द लास्ट सेमिस्टर ऑफ युअर इंजिनिअरिंग, 8वं सेमिस्टर जे असतं. अँड प्रिडॉमिनेंटली TCS मध्ये वी ऑफर इंटर्नशिप्स टू TCS कॅम्पस ऑफर्ड स्टुडंट्स. म्हणजे तुमच्या 7व्या सेमिस्टरमध्ये वी कंडक्ट दिस नॅशनल क्वालिफायर टेस्ट NQT. साधारण ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात ती NQT होते. म्हणजे आता 26 पासिंग आउट बॅचच्या मुलांची कदाचित 1-2 महिन्यात होईल. त्यातनं ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये त्यांचे इंटरव्ह्यू होतात आणि बाय नोव्हेंबर एंड ऑर डिसेंबर देअर ऑफर्स ऑल सेंड टू देअर मेल बॉक्स. आणि मग अशी जी TCS ऑफर्ड मुलं आहेत आणि जी 6 महिन्यासाठी पूर्ण इंटर्नशिपसाठी अवेलेबल असतात त्यांच्या 8व्या सेमिस्टरमध्ये, जानेवारी टू जून. आजकाल बरेचसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस किंवा डीम्ड युनिव्हर्सिटीजमध्ये पूर्ण सेमिस्टर लॉंग इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस्डच असते. म्हणजे त्या सेमिस्टरमध्ये कोर्सवर्क नसतं. सो अशा मुलांना आम्ही पूर्ण 6 महिन्यासाठी एंगेज करतो त्यांच्या शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये. हे आमचं प्रिडॉमिनंट इंटर्नशिपचं मॉडेल झालं. आम्ही TCSमध्ये दरवर्षी साधारण 3000 इंटर्नशिप देतो. त्यातला एक निम्म्या 1500 इंटर्नशिप्स अशा मुलांनाच देतो जे TCS कॅम्पस ऑफर्ड आहेत आणि 6 महिन्यासाठी अवेलेबल आहेत. पण ज्यांना लवकर इंटर्नशिप करायची असेल ॲज ही आस्ट, तर कोड विटामधनं तुम्ही आत्ता ह्या वर्षी जर पार्टिसिपेट केलं तर तुम्ही पुढच्या वर्षी जेव्हा तुमचं पहिलं वर्ष संपवाल आणि समर ब्रेक असेल तुम्हाला एप्रिल मे जूनच्या सुमारास, तेव्हा एक शॉर्ट ड्युरेशन 2 to 3 months वी ऑफर इंटर्नशिप्स टू कोड विटा ॲटलिस्ट लेवल 1 क्लिअर्ड स्टुडंट्स. ॲटलिस्ट लेवल 1 तरी क्लिअर करायला पाहिजे. आणि त्यात पण काहीतरी टॉप 2-3 हजार मुलांची यादी आमच्या कॅम्पस टीमला मिळते, कॅम्पस टीमकडनं आम्हाला मिळते. अँड देन वी चेक विथ दोज स्टुडंट्स वेदर दे आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट ड्युरेशन इंटर्नशिप. सो फर्स्ट इयरच्या बेसिसवर सेकंड इयरच्या सुरुवातीला मिळते, सेकंड इयरच्या बेसिसवर थर्ड इयरच्या सुरुवातीला मिळते. सो तुम्ही कोड विटामध्ये दरवर्षी पार्टिसिपेट केलं तर एक शॉर्ट ड्युरेशनची, कारण आमच्याकडे मिनिमम इंटर्नशिप ड्युरेशन इज 2 months आणि मॅक्सिमम इज 11 months. म्हणजे आम्ही ME MTech करणाऱ्या मुलांना पूर्ण त्यांचं सेकंड इयर वी एंगेज देम फॉर 10 to 11 months ऑफ इंटर्नशिप. आणि कोड विटामध्ये सुद्धा जसं TCSच्या नॅशनल क्वालिफायरच्या कोडिंग सेक्शनमध्ये वी सपोर्ट 7-8 प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस, तसं कोड विटामध्ये पण त्याच सगळ्या 7-8 प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजचा सपोर्ट असतो. सो यू कॅन लर्न ॲटलिस्ट 1 फॉर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज, डू सम मास्टरी इन इट. आणि जनरली कोड विटामध्ये 6 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कोडिंगसाठी येतात. तुम्ही जर गुगल केलं की गेल्या सीझनच्या कोड विटाचे प्रश्न तर कदाचित तुम्हाला कुठेतरी मिळून जातील, कुठल्या प्रकारचे प्रश्न येतात. आणि ते सेम प्रॉब्लेम्स यू कॅन कोड युझिंग डिफरंट प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस, म्हणजे पायथन म्हणा. तर यू आर एक्सपेक्टेड टू कोड ॲटलिस्ट 1 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आउट ऑफ दोज 6 कमीत कमी. म्हणजे एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तुम्ही व्यवस्थित कोड करून ते सिंटॅक्टिकली सिमेंटिकली करेक्ट असेल, ते कंपाईल झालं, एक्सपेक्टेड आउटपुट मिळाला, तरी प्रॉब्ली यू विल क्लिअर द लेवल 1. लेवल 2ला कदाचित थोडे जास्त 3 तरी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट क्लिअर करावे लागतात. इनफॅक्ट गेल्या वर्षीच्या सीझनमध्ये सीझन 12च्या फायनलला आम्ही थोडंसं म्हटलं डिफिकल्टी लेवल वाढवूयात म्हणून आम्ही 6च्या ऐवजी 10 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिले. आणि त्या पठ्ठ्याने जो पहिला आला चिलेचा फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगचा, त्यांनी 10च्या 10 कोड केले. 6 तासाच्या विंडो पिरियडमध्ये ही कोडेड ऑल 10 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इयरचा चिले कंट्रीचा मुलगा होता, पण 10च्या 10 त्यांनी कोडे. जनरली 6 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मी देतो लेवल 1 लेवल 2ला. आता गेल्या वर्षी 10 होते, त्यामुळे कदाचित ह्याच्या पुढे ग्रँड फिनालेमध्ये 10च असतील. पण यू कॅन डेफिनेटली प्रिपेअर युअर सेल्फ अकॉर्डिंगली. आणि तू गुगलवर सर्च केलं तर तुला गेल्या सीझनचे कोड विटाचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मिळू शकतील, किंवा तुझे वालचनचे बरेचसे मुलं पार्टिसिपेट करतात. तुमच्या सिनियर्सला तुम्ही भेटून नक्कीच गायडन्स घेऊ शकता. सर अँड एक और डाउट था सर. हाँ से मैं वेर आर यू? Oh, you are only okay. Sir, will MERN stack still continue till 2029 to be important, or sorry, MERN stack will be important in 2029 also, or do we have to shift to generative AI and something like that? 4 साल के बाद का किसने देखा है? But the way technology is advancing, Gen AI tools तो अभी बढ़ने ही वाले हैं. लोग ऐसे कहते हैं कि कोडिंग इसलिए थोड़ा बहुत कम ही तो जाने वाला है. So you being computer science students, when I was computer science student, we used to hardcore do programming, C programming करके पूरा pointers and memory allocation सब करते थे. वो आजकल एकदम कम हो रहा है. पण still I will definitely recommend at least computer science students कि तुम programming सीखो, क्योंकि basics तुम्हारे अगर clear नहीं होंगे, ultimately you can say
in IT industry, especially, majority of the skills are acquired skills. तुम्ही जर एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकला, सी शिकला तर सी प्लस प्लस शिकायला काय तुम्हाला फक्त 1-2 महिन्याचे एफर्ट्स द्यावे लागतील. सी प्लस प्लस शिकला तर जावा शिकू शकता, राईट. सो दे आर ॲक्वायर्ड स्किल्स. मी पाहिले माझ्याकडे लॉट ऑफ ट्रेनिंग यूज टू कम की हमको जावा डेव्हलपमेंट में काम करना है, ॲज इफ जावा इज देअर मदर टंग. आईच्या पोटातून जावा शिकून आला असंच नाही, आम्हाला जावा डेव्हलपमेंटमध्येच काम करायचं आहे. पण they are acquired skills. So if you learn C, you can learn C++. In fact, तुम्हाला for you generation kids, you need to have only one skill. सांगू शकेल मला काय? That you should be ready to learn new skill. हे एकच स्किल तुम्हाला पाहिजे की you should be ready to learn a new skill. हे जर तुम्ही थोडंसं ओपन ठेवलं, don't be rigid at the start of your career. इनफॅक्ट मी बऱ्याच वेळेला मुलांना अजून एक मंत्र देतो, ते खरं क्रांतिकारी विचार आहेत, लोक मला चप्पल फेकून मारू शकतात. पण ॲट द स्टार्ट ऑफ करिअर डोंट लुक फॉर मनी. मी जेव्हा तरुण होतो तेव्हा आमचे आई वडील एक संस्कृत म्हण सांगायचे आम्हाला की विशी विद्या तिशी धनहा. वेन यू आर इन युअर 20s स्ट्राईव्ह फॉर नॉलेज, अँड वेन यू आर इन युअर 30s देन स्ट्राईव्ह फॉर मनी. विशी विद्या तिशी धनहा. तुम्ही पहिले 5 वर्ष बिलकुल पैशाकडे बघू नका. बऱ्याच वेळेला असे कॉलेजमध्ये खूप बोस्ट करतात 30 लाखाचं पॅकेज, 40 लाखाचं पॅकेज, पण वी हॅव सीन दॅट दोज स्टुडंट्स फेल इन देअर लाईफ. जे 3 लाखावर सुरू करतात तेच जास्त लॅडर क्लाइंब करतात. सो सुरुवातीला बिलकुल पैशांकडे बघू नका. तुम्ही सरस्वतीची पूजा करा म्हणजे लक्ष्मी ऑटोमॅटिकली मागे येईल. उगीच लक्ष्मीची पूजा करू नका, सरस्वतीची पूजा करा. तुम्ही 5 वर्ष तुमच्या पहिल्या करिअरच्या जर का तुमचा चांगला बेस बिल्ड केला तर तुम्हाला कंपन्यांनी बोलवलं पाहिजे, अशी तुम्ही तुमचं करिअर हे करा. त्यामुळे डोंट लुक फॉर मनी ॲट द स्टार्ट ऑफ करिअर. बऱ्याच वेळेला आजकाल मी बघतो की प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये तर अगदी ॲडमिशनच्या वेळेलाच की कितना पॅकेज मिळेगा हा पहिला पालकांचाच प्रश्न असतो. पण तुम्ही हे लक्षात ठेवा की सुरुवातीला पैशाकडे बघू नका. तुमच्याकडे अगदी फारच तुमची घरची परिस्थिती म्हणजे आई वडिलांकडे पैसेच नाही, तुम्हालाच खूप पैसे कमवून आणायचे घरी, तर गोष्ट वेगळी आहे. पण आजकाल आय एम क्वाईट शुअर की तुमच्या पॅरेंट्स आर वर्किंग असतील, तुम्हाला काय घरी पैसे कमवून न्यायची आवश्यकताच आहे असं काही नसेल, राईट. त्यामुळे ॲटलिस्ट पहिले 5-6 वर्ष बिल्ड युअर स्ट्रॉंग करिअर, आणि मग पैसा विल बी अ बाय प्रॉडक्ट. Any other questions or anything anyone wants to share? No? चालेल, वेळ आटोपलाय. 3 मिनिटं आहेत माझ्याकडे अजून. 4 पर्यंतचा वेळ होता माझ्याकडे. सो इफ एनीवन हॅज एनी क्वेश्चन्स यू कॅन श्युअरली आस्क. Okay, then thank you. All the best. Thank you so much, sir, for your truly inspiring words. Our students definitely get motivated by your speech, and definitely they will look forward for some of the certification and tools you have shared with them. Thank you so much, sir. So with this, today's all sessions are over, and I request all students to come on time for tomorrow's session at 10 a.m. So there will be 2 guest sessions tomorrow in the morning slot. So we conclude today's session. Thank you. Students sitting in the first few rows can even leave the Tirak hall from the first 2 entrances. No need to go from back